Very good afternoon and welcome back to SpeedBay Karting Circuit, Bandaragama. IMA Series Sri Lanka well and truly underway. Before the lunch break, we had Yamaha KT 100 Series Championship, quite a few exciting races, and we are now moving on to the business end of this karting competition. SpeedBay 6-hour Endurance Championship just about to start. As you can see, the racers, teams, they are getting ready to get into the tracks, do their warm-ups, do their qualifies, and line up for 6-hour constant challenge. It's been a fantastic day so far. Just about halfway through, rain started to fall, and out of all the races, just a single race ended prematurely. The rest of the races completed right on time, and quite a few outstanding, talented drivers. I mean, just not just one, not just two. They just done a fantastic job, and we are about to see more of their talents. And this is in a different format. 6 hours of endurance racing, non-stop. Teamwork come into play, mechanics, their strategy, number of racers, pit changes, and so and so. All in all, we are heading to a very interesting passage of races, as I am once again joined by Priyal Veerasinghe. ඔගම්මික අප දිනේ ප්‍රධාන සහ වැදගත්ම තරගයට දැන් ප්‍රවිෂ්ටි තබන්නේ පැය 6ක කාලයක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනා වූ ඉන්ඩියරන්ස් තරගය සඳහා විශේෂයෙන්ම අප දැන් තිබෙනා වූ වේලාව ගණිතදී මේ පැය 6ක තරගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන එකක් නැහැ. දැන් අර තුනට තවත් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. නැත්නම් සවස් 2:50 පමණ ආරම්භ වුණායින් පස්සේ තරගය ආරම්භ වන මොහොතේ පටන් රාත්‍රී 8 පැවැත්වෙනා වූ කාලය සමස්ත තරගයේ කාල ගණනයේ ලෙස රැග් තරග ආරම්භ කරන බවක් තමයි සංවිධායකයන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් අපිට දැනගන්න තිබුණේ. කෙසේවත් මේ ධාවන පථය තෙතබරිතව තිබෙන්නේ තවමත් යම් කිසි කෙනකින් වැස්ස ඇදහැලීම් තිබෙනවා. මීට පෙර දහවරේ ඇදහැරුණු තරම් සහ ප්‍රවාහයක් නැතත් යම් තරමකින් තවමත් වැස්ස ඇදහැලීම් පේනවා පැහැදිලි ලෙස. අපේ කැමරාවන්ට පවා වැස්ස ඉතාමත් පැහැදිලිව පේන ආකාරය තරග ආරම්භ කරන මොහොතේ පටන් රාත්‍රී 8:30 දක්වා මෙම තරගමයි උදාහරණයක් කටයුතු කරන්නේ. As you can see, marshals, they are in place. As you can see, a car moving along the track just to assess the situation, the track conditions. And we have very, very talented 10 teams lined up for this competition. Going through the names, we mesh very, very strong rider team. They'll be using kart number 7, Cartman team. Another very exciting team. They will be well in this mission. Next up we have undercard number 9, Ironhide Racing. Should be another interesting bunch of riders. Undercard number 2 we have Skylar Silas. There are some familiar names. They too will line up to perform outstandingly well. It will be challenging. It's raining on a wet track. Well, we can expect the pace of this competition to slow down. Access Motors Park Racing will be using car number 5. Undercard number 10, Techno Motors Park Racing. Undercard number 3, ECU Racing. Car number 8, Torqueza Racing. And St. Thomas's College, they will be using car number 6. Chintmoro Racing will be on car number 4. In a while now, they will be entering the track. There will be 20 minutes of qualifying and warm-up round. After that, they will be lined up for the main competition, the main event of today's schedule. Those who took part during the early stages, those who took part in the cadets, seniors, masters,
KT 100, 120 kg, 140 kg, 155 kg categories. They too will be in action. Ryan Gunawardena, Adam Junaid, Rahel Aberatna. A few examples. If you go through the team, first up we have Maston Mesh. Looks a very strong team. Infas M. Iqbal, the manager. Chenuka Caldera, Tenuka Vijayaratna, Ayesh Bandara, Emad Hussain. That's their racers and mechanics. Sanjit Jaya Singha and Lahiru Ranasingha. Moving on to Cartman, team manager. Erandika Disanayaka, Varuna Chaturanga, their first rider. Nadisha Moraes, Dinesh Patirana, Channa Ranavaka. Moving on to their mechanics. Pubudu Dhananjaya and Sujit Madhusanka Ekanayaka. Ironhide, team manager. Ajanta Senaviratna, Vihas Mendis, Sylvan Charles, Gajidu Pereira, 3 riders. And moving on to mechanics, Himasha Madhumal and Malit Bandara. For Skylar Silas, Shriyan Arabevatta, the manager. Avishka Premadasa will be in action. Kevan Samarajiva, Dinit Vikramanayaka, 3 riders. 2 mechanics, Darshana Walisundara and Lahiru Nishanka. Access Motors, Spark Racing, Amjit Iftikhar, their manager. Dinal Sudasingha, Shakti Gunasekara, Shehan Gunasekara, formidable team. The mechanics, Ushira Paris, and Naveen Karuna Tilaka. The next team, Techno Motors, Spark Racing, Arshad Iftikhar, the manager, Jeffrey Shaldeen, Rosa Rasubat, and Avishka Giganagi. Mechanics, Eshan Talpavila and Taridu Rajapaksha. ECU Racing, team manager, Kelvin Jung, their team manager, and Savi Ratnayaka, Tiago Pereira, and Matthew Tarnaratna. That's a very strong unit. Mechanics, they run there. Kusal Darbaratna. Moving on to Turquoise Racing. Lahiru Abera, the manager. Nadir Bhavanti, in fact. Shenal Gunawardena and Gimidu Abera. That's another very strong unit. Samita Ratnayaka and Nidula Tenuka. They are 2 mechanics. St. Thomas's College. Shanita Disula, the manager. Ryan Gunawardena. Amitesha Sentikumaran, Adam Junaid, Rahel Aberatna, the mechanics, Azad Saifuddin, and Rana Kumara. And last but not least, Chintmora Racing, interesting name, Suleiman Nasrullah, their manager, Inukamat Dumarachi, Soraya Wahab will be in action, Kavin Rajapaksha, Arif Azim, 2 mechanics, Arul Kumar Jayan and Mohammad Sabri. All in all, 10 very, very strong teams battling for the glory. The track will get busier anytime soon. 10 teams with their cards now doing their warm-ups. It's an interesting format. The drivers, each team will have at least 5 drivers minimum of 3 drivers, maximum of 5 drivers, and each one at least take part in driving for 30 minutes. There are of course different weights. Average team weight, average per person weight should be 70. If not, there will be weights added onto the card, and
which will make it even more interesting and even more fair grounds for these riders to ride on. Plenty of water. It will be challenging, there's no doubt on top of it. Enduring, keep concentrating and moving on for 6 hours, close to 6 hours. The chances are the race will not continue beyond 8:30 p.m. So from 20 minutes now, the race should start from that point onward till 8:30, as Priyal Veerasinghe described just a moment ago. ප්‍රධානික අද දවසේ පැවැත්වෙන ප්‍රධානම තරඟ ඉසව්ව ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ සූදානමින් සිටින්නේ. කණ්ඩායම් ලෙස පැවැත්වෙන දීර්ඝ තරඟයක් බවට පත්වන පැය 6ක ඉන්ඩියුරන්ස් තරඟයේ සිට නැතම් එහි ශක්තිතා මැන බැලීමේ තරඟය ලෙස අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. නමුත් තවමත් වර්ෂාව ක්‍රීඩා පිටියට ඇදහැලෙමින් තිබෙදී නැතම් ධාවන පතයට ස්පීඩ්වේ ධාවන පතයට ඇදහැලෙමින් තිබෙදී මේ වන විට තරඟය සඳහා මූලික ධාවන පත ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ තරඟ කරන කණ්ඩායම් 10ක් මෙම තරඟය සඳහා තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මැස්කොන් මෙෂ් කණ්ඩායම ඉසාෆෙම් ඉක්බාල් කර්මනාකාරීත්වය දරන්නේ. චේනුක කල්දේරා තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. තෙනුක විජේරත්න මැස්කොන් මෙෂ් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. වගේම ආයේෂ් බණ්ඩාර, ඉම්ඩාඩ් හුසේන් තරඟ වැදීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස සංජිත ජයසිංහ සහ ලහිරු රණසිංහයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම කාට්මෙන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එරන්දික දිසානායක එහි කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. වරුණ චතුරංග, නදීෂ මොරායස්, දිනේෂ් පතිරණ, චන්න රණවක යන ක්‍රීඩකින් තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ ප්‍රබුද්ධික ධනංජය සහ සජිත් මදුසංක ඒකනායකයි. අයන්හයිඩ් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එහි කළමනාකාරවරයා ලෙස අර්ජුන සෙනවිරත්න කටයුතු කරනවා. විහන් මෙන්ඩිස්, සිල්වාන් චාල්ස්, ගජිත පෙරේරා යන ක්‍රීඩකීන් එහි තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. තරඟකරුවන් ලෙස තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස හංස මදුමල් සහ මලිත් බණ්ඩාරයි කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රධාන පැය 6ක ශක්තිතා පරීක්ෂණ තරඟය සඳහා මූලික ධාවන පතේ ධාවන සහ ස්ථානගත කිරීමේ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. කාලය ගණනය අනුව ඔවුන්ට අවසන් තරඟය තුළ ස්ථානගත වන ස්ථානය තරඟ ආරම්භයේදී ඒ අනුව තීරණය කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ශියාන් අනබේවත්ත කළමනාකාරවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා. අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස, කෙවාන් සමරජීව සහ දිනිත් වික්‍රමනායක කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරද්දී එහි තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස දර්ශන වලිසුන්දර සහ ලහිරු නිශංක කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඇක්සස් මෝටර්ස් ස්පාක් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් අම්ජාද් ඉෆ්තිකා කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. දිමාල් සුබසිංහ, ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර එහි ක්‍රීඩකයන් ලෙස කටයුතු කරනවා. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස රුචිර පීරිස් සහ නවීන් කරුණාතිලකයි කටයුතු කරන්නේ. ටෙක්නෝ මෝටර්ස් ස්පාක් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ආර්ෂා දීප්තිකා කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ජෙෆ්රි සල්හින්, රුසා රසුබත්, කවිස්ක ගීගනගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරද්දී නැත්නම් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස හේෂාන් තල්පාවිල සහ තරිඳු රාජපක්ෂ කටයුතු කිරීමට නියමිතයි. ඉකු රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කෙල්වින් චං මැනේජර්වරයා නැත්නම් කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. සති රත්නායක, යාගෝ පෙරේරා සහ මැතිව් කරුණාරත්නයි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස කවිඳු නිරංග සහ කුසල් දීමන්ත කටයුතු කරනවා ඇති.
තුර්කී සහ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලිහිණි අබේරත්න කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරද්දී නදීර භවන්ත ෂෙනාල් ගුණවර්ධන සහ ගයින්දු අබේරත්න තරඟ කරනවා. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස සමිත් රත්නායක සහ නිදුල තේනුකයි කටයුතු කරන්නේ. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සනිතුද සිල්වා කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. රයන් ගුණවර්ධන අමතීස සෙන්චිගුවන් ආදම් ජුනයිඩ් රහෙල් අබේරත්න ක්‍රීඩා කරද්දී අෂාඩ් සෆිදීන් සහ රානා කුමාර එහි තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කරනවා. චින්ටමෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සුලයිමාන් නස්රුල්ලා කළමනාකාරීත්වය දරද්දී ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සූර්ය වහබ් කවින් රාජපක්ෂ සහ අරි බාසිම් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස අලු කුමාර් ජාන් සහ මොහමඩ් සබ්රි කටයුතු කරනවා ඇති. ඔවුන් දැන් ධාවන පතේ තුල මූලික ස්ථානගත වීමේ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ. ඉන් අනතුරුවයි තරගය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. විනාඩි 20ක නිල වේලාවක් වෙන්කොට තිබුණා වුන්ට මෙම ධාවන පතේ ධාවනයෙන් ධාවන පතය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඒවායේ ස්ථානගත කිරීමේ පරීක්ෂණය සඳහා. As you can see, card number 3 belongs to ECU Racing, moving along really, really nicely. During the previous editions, 6-hour endurance races, lap counts at the end of the race amounting to 512, and we are expecting something close, but based on what we've seen due to the rain, there could be reduction in speed of the race. Number 6 card, St. Thomas's College, another very, very strong team. They've been there, they performed outstandingly well, they've had podium finishes. This is to go one better, finish right on top. They are wearing proper gear to face this challenging environment, plenty of water. It's not going to be easy. This is 6-hour Endurance Championship 2025. Earlier on we had Yamaha KT 100 series races. Was very, very exciting sprint races, altogether 5 of them, and we've already identified quite a few young and talented riders. Yamaha KT 100 series championship, SpeedBay 6-hour Endurance Championship, part of this racing competitions itinerary. This is IMA Series Sri Lanka 2025 round 2. Card number 7, Maxim Mesh, should be another very exciting team to watch. That's Tecnomotor Spark. Turquoise Racing, Chint Mora Racing. Find it very, very interesting. We got quite a few very talented racers in their ranks and expecting to perform outstandingly well. They are assessing how the conditions have changed totally. Earlier in the morning, the track was drier, so there was a little bit of rain, dried out really quickly. So just about all the racers completed in very, very good times. The racers, just about all of them, had a very time, got to their top speed, got to good rhythm, but this will be challenges. It will be challenging without a doubt. Technomotors. Just 10 participants. They will be competing from the moment they start the race until 8:30 p.m. That will roughly be about 5 hours initially. It's supposed to be 6 hours endurance teams race, but unfortunately due to heavy rain there was a bit of a delay. Access Motors, Iron Tide Racing, Technomedics, Scala Silas, you can see Shehan Gunasekara, Sylvan Charles,
Rosara Subat, Kavin Samarajiva, Brian Gunawardana. Should be a very good one. This time, just about all the teams bagged quite a few talented and experienced racers. They've been in this scene before, they've done it. Just about facing the challenge once again. Today it will be even more challenging under wet conditions, under rain, but the level of competition I'm expecting to be at very, very high level. Altogether it's a teamwork. Now they're taking the 8th lap. This is just the formation round, the qualification round, just to decide their grid position to start off the race. Chenuka Caldera, Bamla Chaturanga, Shanal Gunawardana, the starting lineup. Interesting thing about this format, they are using only 714 meters section of the total track. Today, earlier in the day, they've used the entire track, which is 1,216 meters to be precise. But to make it touch easier than those challenging track that they used earlier in the morning for KT100 series, KT100 cards supposed to be a little more powerful than these cards. These cards are more enduring, ideally suited for longer format. Now they are giving out signals just to get onto the grid. Just about 9 lapses. They have a little more time, 20 minutes to be precise. ධම්මික මතක් කළ පරිදිම අද උදැසන සිට ඔබ දුටු කාට් වලට වඩා නැත්නම් මෝටර රථ වලට වඩා වෙනස් ආකාරයක වෙනස් හැඩයක් ගත් මෝටර රථ ඔබට මේ තරගයේදී දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ඒක ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්වන්නේ දීර්ඝ වේලාවක් එක දිගට ධාවනය කළ හැකි මට්ටමේ කාට් නැත්නම් මෝටර රථ තමයි මේ තරගය සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අපි කලින් මතක් කළා වගේම මෙහිදී සමස්ත තරගයට කණ්ඩායම් 10ක් සහභාගී වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් 10 නියෝජනයන් තමයි මේ දැන් ධාවන පතය තුල ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ ස්ථානගත වීමේ කාලය මනින තරග සඳහා මෙම පෙර තරග දැක්ම අනුව නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ මේ තරගවට අවසානයේදී විනාඩි 20ක කාලයකින් ඔවුන් තරග අවසන් කරද්දී ඉන් අනතුරුව තමයි ඔවුන්ගේ ස්ථානගත වීම තීරණය වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ කණ්ඩායම් 10ම නියෝජනයන් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාව තුළ ඔවුන් මේ වන විට තරග වට 11ක් ගමන් කොට තිබෙනවා. මෙම සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග වටය තුළ එය වේලාව අනුවයි තීරණය කෙරෙන්නේ. විනාඩි 20ක කාලයක් මේ සඳහා වෙන්කොට තිබුණා පූර්ව සැලසුම් වලදී තරග සංවිධායකයින්. ඉන් අනතුරුව තරග ආරම්භ කරන මොහොතේ පටන් රාත්‍රී 8:30 දක්වා පැවැත්වෙනා වූ සමස්ත කාලය තමයි ගණනය කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මෙම තරගයේහි සමස්ත කාලය ලෙස මේ පැය 6ක් ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබුණේ. නමුත් අද දහවල් බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්බේ ධාවන පතයට ඇදහැරුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා යම් හේකින් එහි වේලාව යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්නට සිදුවන බව සංවිධායකයින් දැනුම් දුන්නා. කෙසේ වෙතත් තවමත් සාමාන්‍ය වැස්සක් වැටමින් තිබෙන පරිසරයක තමයි මේ තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් වන්නේ. විශේෂයි අද උදෑසන සිට මෙහි පැවැත්වුණු තරගකාරී අනිකුත් සියලුම තරග ඔබ වින්දනය කළේ. ඔබ දැක බලා ගත්තේ අප පැවැත්වූ අවසන් තරගය ඇරෙන්නට මීට පෙර පවත්වන ලද ඉතාමත් වීලි කාලගුණයක් තුළ යම් හේකින් වැහි වලාකුළු මන්දාර මහස් කුසක් දකින්නට හැකියාව ලැබුණත් වැසි අද හැරුණේ නැහැ ස්පීඩ්බේ ධාවන පතේට. නමුත් ඉන් අනතුරුව දහවල් විවේකයට මත වේලාවක් තිබෙදී අද හැරුණු වර්ෂාව නිසා දැන් අතිශය තෙදවරිත ධාවන පතයක් තමයි අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ස්පීඩ්බේ පරිසරය තුළ. මුලින් අප මතක් කළ පරිදිම වියලි ධාවන පතයක පැවැත්වුණු තරඟවල අසිරිය වින්දනය කර ඔබට වෙනත් ආකාරයක අත්දැකීමක් වේවියි අප විශ්වාස කරනවා. මේ හිතබරිත ලිස්සන සුළු
වේගය කිසියම් ආකාරයකින් පාලනය කළ යුතු. ඒ වගේම රියදුරන් නැතම් මෙහි මේ මෝටර රථ ධාවකයන් අතිශය ප්‍රවේශම්කාරී සහ තමන්ගේ තාක්ෂණික උපක්‍රම ඉහළින්ම යොදා ගනිමින් තරඟ කළ යුතු තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ මේ වර්ෂාව සහගත තත්ත්වය නිසා. ඒ නිසා එය අප විශ්වාස කරනවා ඔබට තවත් වෙනත්ම ආකාරයක අත්දැකීමක් මේ තරඟය තුළ අත්කර දේවි කියා. දැන් මෙහි නිරීක්ෂණ වට 13ක් අවසන් කොට තිබෙනවා. මෙම ක්‍රීඩකයන් තවමත් ඔවුන්ට ලබා දී තිබෙන එම ස්ථානගත වීමේ නිරීක්ෂණ වට සඳහා වෙන්නුණු විනාඩි 20ක කාලය නිමා කොට නැහැ. ඒ කාලය නිමා වන තෙක් ඔවුන්ට කාලය තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි ප්‍රධාන තරඟය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. As you're looking at card number 8, Turquoise are racing. They're not moving along all that fast, just assessing how exactly the track is responding to their moves. Car number 4, Chintmore racing, should be a good one, and they are two. Just observing and getting a feel of it. This will definitely help them to adopt what sort of a practice. Those are the starting races. 10 teams all together. Just a moment ago you saw the participants representing each team. Shahan Gunasekara, Rosara Subat, Kawan Samaranayaka, Ryan Gunawardena, Sylvan Charles, Kavin Rajapaksha, Tiago Pereira, Shanika Caldera. They're all experienced. They've been here before. They've done it before. So those experiences will come in very, very handy for them to perform outstandingly well in this series. It's about enduring. It's about maintaining steady speed. And end of the time, by 8:30, whoever completes the most number of lapses will eventually become winners. And in between, there will be added times due to penalties. Say for example, if a car totally goes out of those tram lines, totally goes out of those white lines, 5 seconds penalty will be added to their total time. At any given time you will have to maintain all 4 wheels inside those tram lines. If it goes, all 4 wheels goes outside of the tram lines, there will be 5-second penalty. So you could be in the lead at the end of the race, but ended up as the second or third place finisher after calculating all those penalties, all those deductions, and that's how it's decided. If I'm not mistaken, during the last endurance competition we had around 512 lapses, which equals to 365 kilometers, which is about going to Sigiriya and coming back inside 6 hours. Now the time being reduced, we can't expect these racers to go past that amount of lapses, 512. I'm expecting something around 400, maybe 450, because the race will be a little slower than usual. The track is wet. As you can see, plenty of water coming out of these tires. Be different strategy, different game plan. It will be challenging for the mechanics inside the pit area, the managers to strategize in the game. It will be different experience altogether. Each and every experience will make these riders better than what they arrived today for this competition. That's number 1 Cartman. Only thing I can tell you, each and every team very, very evenly matched. There are quite a few very strong riders in their ranks, and they will be performing to their utmost best. This is IMA Series 2025 Round 2 coming to you live from SpeedBay Karting Circuit, Bandaragama. These live pictures will be available to you on all the social media platforms of SpeedBay. In addition, Sports at YouTube channel,
Pure Sports SLTPO TV channel 150 will bring you the live action right throughout the day. පවතින වර්ෂාවේ තරම සහ ධාවන පතේ ඇති තෙතබරතාවේ පිළිබඳ යම් අදහසක් ඔබට පැහැදිලිව ගන්නට පුළුවන් මේ මෝටර රථ නැත්නම් කාට් ධාවනය කරන අතරතුර ඒවායෙන් විසිරී යන ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳ යම් අදහසක් ඔබට ඇති. යන ඔබට අදහසක් ගන්නට පුළුවන් කුමක්ද මේ වන විට පවතින තත්ත්වය කියා මේ ස්පීඩ්වේ බණ්ඩාරගම ධාවන පතේ තුල කිලෝමීටර එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් දුරකින් සමන්විත ප්‍රධාන ධාවන පතේ පැවැත්වුණත් දැන් ඒ කුඩා ධාවන පතේ තුරයි මේ තරගයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මීටර 750ක පමණ දුරකින් සමන්විත මීටර 714ක දුරකින් සමන්විත තමයි ඒ කුඩා ධාවන පතය සමන්විත වී තිබෙන්නේ. දැන් විනාඩි 20ක මූලික ධාවන පතේ ධාවනයේ අවසන් කොට තිබෙන්නේ සියලුම කණ්ඩායම්. අපිට ඉතාමත් ස්වල්ප මොහොතකින් තරග ආරම්භයේ සමගින් එකතු වෙන්නට හැකියාව ලැබෙවි. අප කලින් මතක් කරන පරිදිම මැස් කොන්මේෂ් කණ්ඩායම, කාට්මෙන් කණ්ඩායම, අයන්හයිඩ් රේසින් කණ්ඩායම, ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම, ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම, ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම, එකේ රේසින් කණ්ඩායම, එවැගේම ටොරුකිසා කණ්ඩායම, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ චින්ට්මෝරා කණ්ඩායම අද දවසේදී කණ්ඩායම් 10ක් ලෙස මේ තරගය තුල ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහිදී අංක 1 ස්ථානයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 1 දරමින් කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජීය කණ්ඩායම තමයි නැත්නම් කාට්මන් කණ්ඩායම තමයි මෙහි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අපි බලමු තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් තරග ආරම්භ කෙරෙවි. මීට පෙර පවත්වන ලද තරගවලදී තරග සඳහා එක්වුණු ක්‍රීඩකයන් රසක් කණ්ඩායම්ගතව මෙම තරග ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම පෙර තරගවලට සහභාගී නොවුණු නමුත් පරිණත සහ අත්දැකීම් වලින් තාමත් ඉහළ අත්දැකීම් පසුතලයක් ඇති ක්‍රීඩකයන් රසක් මේ තරග බිමට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන් සූදානමින් සිටිනවා. අවශ්‍ය ඕනෑම විටක Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රියාකොට ජයග්‍රහණය සඳහා කණ්ඩායම මෙහෙයවීම සඳහා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කළමනාකාරවරුන් මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරමින් අධීක්ෂණය කරමින් සහ මෙහෙයවමින් ජයග්‍රහණයක් සොයා යන්නට සූදානම්. ඔබට පෙනෙනවා තවමත් බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ මේ ධාවන පතේට වර්ෂාව පතිත වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වැසි බර අහස් කුසක් අපිට ඉහළින් නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. වඩාත් සරලව කිව්වොත් පෙනෙන තෙක් මානයක නිල් පැහැයක් නැත්නම් පැහැදිලි අහසක් පෙනෙන්නේ නැහැ. සෑම අන්තයක් තුරින්ම විශේෂයෙන්ම බණ්ඩාරගම අන්තය දෙස බැලුවත් ඒ වගේම අපේ ඉදිරිපසින් පිහිටා තිබෙනා වූ කැස්බෑව අන්තය බැලුවත් වම්පසින් පිහිටා තිබෙනා වූ පානදුර අන්තය දෙස බැලුවත් ඒ වගේම දකුණු පසින් පිහිටා තිබෙනා වූ කොට්ටාව අන්තය දෙස බැලුවත් මේ සියලු අන්තවල අහස සම්පූර්ණයෙන්ම වැහි වලාකුළින් පිරී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව අපිට දැන්ම මේ වර්ෂාව තුරල් වේවියයි විශ්වාස කරන්නට බෑ. ඒ නිසා වර්ෂාව සමග පැවැත්වෙන අතිශය තීරණාත්මක සහ ඉතාමත් අපහසු ක්‍රීඩකින්ට යම් අපහසුතා මතු කරන තරගයක් බවට මේ තරගය පත් වේවි. එය තවත් අන්තයකින් බැලුවායින් පස්සේ ක්‍රීඩකීන්ගේ ඕනෑම තත්වයකට මුහුණ දිය හැකියාවයි අප විශේෂයෙන්ම මේ එන්ඩියුරන්ස් තරගය තුළ මැන බැලීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙනස්ම තත්වයකට ඔවුන් කෙසේ මුහුණ දෙමින් ක්‍රීඩා කරයිද යන්න පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක අදහසක් අපිට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ඒ තුළ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙවියි අප විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ සමස්ත තරගාවලිය තුළ අතිශය වැදගත් තරගකාරීත්වයෙන් පිරුණු තරගයක් වේවි යන්න තමයි අපි කාගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. Now as we speak, all the racers is inside the pit area. On the right side of your screen you see the shape of this track. 714 meters will be used for this endurance event 2025. 6 hours, now it's been reduced to more like 5 hours. The chances are the race will be started around 3:30 p.m. If that's the case, the race will continue till 8:30.
That's up to 5 hours. So there will be a deduction, and at the same time, due to this heavy rain, we are expecting the pace of this race to go down drastically. Drivers will apply a little bit of caution. There will be slips, there will be awkward moments, so avoid those dangerous scenarios. These drivers, they are experienced enough to tackle these challenging situations, this track thrown at them. It's a fabulous one, 10 meters wide, ample opportunities if you are looking to overtake, looking to speed up, but all come down to your strategy. And like I mentioned, there are 5 racers per side maximum, minimum of 3, and they will have to use their racers very intelligently. Lighter racers as well as heavier racers will have to use minimum of 30-minute mandatory for all the racers. So interesting scenario altogether. They will have to get a right formula for them to be successful in this enduring event. 5 hours endurance championship, now we can rename it, due to adverse weather, due to late start to the second session. Now the organizers have decided to cut down time by an hour. Chances are the racers have gone inside the pit area. In a moment now we will see few footages inside the pit area. As you can see, the startup drivers, Rashad Subat. Good to see Shanal Gunawardana back in action. Chaukwesa Racing, Cartman, Maxwell Mesh, ECU Racing, Chint Mora. Very interesting names, and not just interesting names, they are packed with very talented racers. They are in good form. Earlier in the day, they competed in the sprint races, much tougher version, much more exciting version, and they are ready to face a different challenge. This will be testing, and add to that, weather conditions not helping, and this will definitely be a good learning curve for all the riders. And after this race, they will going out of this circuit even better racers, as even better racers. That's the whole point of karting championships, organizing these sort of events, to identify and nurture the talent. Always good to see 10 teams participating. Not easy coming up with a team, gathering racing enthusiasts, experience enough to compete in this sort of challenging event. So rest assured, these riders, they are some of the finest in the country. They will get a very competitive race. තවමත් සුපුරුදු ලෙසම වර්ෂාව ඇදහැලමින් තිබෙන්නේ ස්පීඩ්වේ ධාවන පතයට බණ්ඩාරගම පිහිටා තිබෙනා වූ කෙසේ වෙතත් තවත් ඉතාමත් ස්වල්ප මොහොතකින් සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ මෙහි අවසාන සහ ප්‍රධාන තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. අපිට දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා යලිත් තරග ආරම්භ කරන මොහොතේ හමු වෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ප්‍රධාන පාරක මැදිරිය සඳහා නැත්නම් අපේ අනුග්‍රහක බෞතුන්ගේ නිවේදන සඳහා එක්වීමට. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection.
the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD.
Wonder ekka be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. ගන්න කාර්යය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු Rewind කරන option එක සමගින් ආය බලාගන්න Pure TV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්න.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to PO Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අන්දෝකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැදුවේ බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Wonder එක be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection.
එක be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්නවා. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්යය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු. Rewind කරන option එක සමගින් ආයේ බලා ගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens. Always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's lasting. Providing care even after purchase. The best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම මොකම වෙනවා? දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා පාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල් පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවදින්න? මම දුරදිග කාර්යයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක්. Pearl Bay Bandaragama. David Peary සමු ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අන්දෝකන වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Wonder එක be the wonder. We are back live after a bit of an extended break, and as you can see, once again things are in place. Racers, they are moving ahead. This is a formation round. In any moment now they will be lining up in their grids to start up the endurance race. As we move along, we'll give you the confirmation. And this is the lap number 1. Once again going through the names of these wonderful teams taking part in this endurance race. Maxon Mesh, Cartman, Ironhide Racing, Skylar Silos, Access Motors, Spark Racing, Technomedic Spark Racing, ECU Racing, Turquesa Racing, St. Thomas's College and Chintmora Racing. ශේෂන් ගුණසේකර ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 5 ධර්මන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන් තමයි පළවෙනි තරග වටේ නිමා වෙලා දෙවන තරග වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී පෙරමුණගෙන
ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. As we predicted, not the top speed. Each and every driver a little cautious. Still, under competitive environment, trying out what sort of a strategy would be best and when to apply speed, when to maneuver yourself into the gaps where you can take the lead. Plenty of exciting races, there's no doubt. Access Racing is in front at the moment. Skylar is closely following. Technomedics in third position. Those are the racers in top position for Access. Sheshan Gunasekar had a fantastic day. Unfortunately, during the second race, he's gone out of the track. Couldn't complete the race. I'm expecting St. Thomas's to perform outstandingly well. Technomedics, corporate entity taking part, always pleasing to see. ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව ධාවන පදේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වමින් අනතුරක් සිදු නොවන පරිදි ධාවනයේ යෙදෙන බවක් පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් හොඳ වේගයක් රඳවා ගන්නවා ක්‍රීඩකයින්. මේ විදිහට තුන්වන තරඟ වටය ඔවුන් ආරම්භ කොට අවසන්. During the straight pace, that's where they apply as much pressure, as much speed as possible, pressing the accelerator really hard as they approach of the ends. The slow approach, cautious approach, as you can see, almost got into a spin there. That was ECU Racing back in the race. Got himself, shaken off the uncertainty and now moving along real nicely. All the racers, just about 3 clutters now. Skylar is in the lead. Technomedics closely following. Access Modding, in fact. Skylar in the second position. Access Motors already onto a very good lead. පැහැදිලිවම ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි ධාවනයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයා පළවෙනි අවස්ථාව තුළ ඔහු ඉතාමත් හොඳ වාසියක් නිර්මාණය කරගත්තා. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම දැන් තරමක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නෝ මොටර්ස් කණ්ඩායම අතර දෙවන තැන සඳහා කිසියම් ආකාරයක තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. නමුත් එකිනෙකා පරාද කරමින් නැත්නම් පසුපසමින් ඉදිරියට යාම සඳහා වේගය වැඩි කරගනිමින් උත්සාහයක දෙන්නේ නැහැ. අනිකුත් සියලුම ක්‍රීඩකයින් එකම රේඛාවක සිටිමින් එක් ක්‍රීඩකයාට පසුපස අනෙක් ක්‍රීඩකයා ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටින්නේ ඉන්නේ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර අද දවස පුරාවට දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පහසුවෙන්ම ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ ඉදිරිය රැගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා යම් ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට යන්නට සමත් වෙනවා. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයාට වඩා ඉදිරියට ඔවුන් දෙදෙනා යම් පරතරයක් ගොඩනගා ගන්නවා. අයින් පසුව සිටින ක්‍රීඩකයින් අතර නමුත් තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. As you all know by now, just 714 meter section will be used for this endurance race. 10 teams participating and it will be a challenge, there's no doubt. 6 hours of racing, I'm not sure whether we will continue for 6 hours. That's number 5. Access Motors Park Racing in a dominant position, early lead. Long way to go, just the start. We are talking about hundreds of lapses and it could all change. We are just witnessing the early stages. Drivers, they are in no hurry, absolutely. It's about their strategy, not committing mistakes. As you can see, they've gone past that white tram line, a little nonchalant, guessing 5 seconds additional time, not helping your course. He's moving along, he's in the front, no one is in front, still not applying too much of speed. Very cautious. During the early session we witnessed each and every racer quite capable of exceeding 100 plus kph. Not during this race so far, therefore we are expecting this to be
little slower race in comparison to few endurance races conducted few months back, couple of years back. Access Motors කණ්ඩායමේ විශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරද්දී ස්කයිලා සර්විස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා දෙවන තැන ධාරමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර් සුබත් තමයි දෙවන තැන ඉන්නේ. සමාන රුසර් සුබත් තමයි දෙවන තැන රැඳෙමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සෙව සමරජීව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කෙවාන් සමරජීව it all comes down to which strategy you prefers. There will be drivers who are good when the conditions are wet. There will be drivers who are not so conversant, not so comfortable. And Shashank Gunasekara seems like encountering no issues whatsoever. Whether it's drier track or wet track, he seems to be moving along really nicely. That's number 5 representing Access Motors Park Racing. Very good work so far. I mean, this will definitely help. The team scores already into 10 lapses. These are just 714 meters lapses distance, as I mentioned just a moment ago. There will be pit stops. There will be mandatory pit stops. There will be optional pit stops as well due to technical issues, and if you require to change your tires, etc., etc. තවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු මේ අංක 5 ධාරමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පහසුවෙන් ඉදිරිය ලබා ගන්න තුන. ඔහු පස්සෙපස හැරී බලනවා සාමාන්‍යයෙන් තරගයකදී ක්‍රීඩකයෙක් නොකරන දෙයක්. නමුත් මේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය සහ ඔහු නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන වාසියත් එක්ක ඔහු පසුපස බලමින් Tamanගේ වේගය හසුරවා ගන්න ආකාරයක් තිබෙන්නේ. අංක 10 රූසර් සුබත් ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු තමයි දැන් දෙවන තැන රැඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවාන් සමරජීව තුන්වන ස්ථානයේ තුල දැනට ස්ථානගත වී සිටිනවා. නමුත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අංක 7-4-3 යන කණ්ඩායම් අතරේ නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි මැක්සන් කණ්ඩායම, ඒ වගේම අංක 3 තරමින් ක්‍රීඩා කරන ඉකු රේසින් කණ්ඩායම. මේ සියලුම දෙනා අතරේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් තියෙනවා. අංක 4 නියෝජනය කරමින් Shivan Charles ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. Shivan Charles තමයි දැන්ට there you go champion of the Ronaldo winners from the first session KD 100 series. Let's have a look. They will also receive a gift voucher from Skylar Zealous and also from Pearl Bay. Gift vouchers. Thank you. There you go. The winners from the races completed during race 1. the first session. Those are junior race winners. Sahir Nemika and Suraya Wahab. දැන් ක්‍රමෙන් විසිරුණු තරගයක් බවට තරගය පත් වෙලා තිබුණා. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන්. ඉනන්තුරුව ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රුසර් සුබත්. ඊට පස්සේ අපිට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව. ඊට පස්සේ අංක 4න් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ අයන් හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ශිල්වාන් චාල්ස්. විජේරත්න අංක 5 දරන කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 5 වන ස්ථානයේ මේ වන විට සිටින්නේ. ඔහුත් ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ.
Bandaragama in the 10th position, Dinesh Patirana in the 9th. As we are looking at one more winner from junior category races, which was conducted earlier on in the day, KT 100 category. He's already got 3 medals in his neck. Very, very impressive. Tehan Amarasiri. We can remember that young man. Outstanding racer. ධම්මික තෙහාන් තරඟ කරපු ක්‍රීඩා විලාශය සහ ඔහු තාවන පතේ තුර දැක්වූ දස්කම් සහ ඔහුගේ මොටර රථයේ හැසිරු ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිද්දී ඔබ හෝ හිතන්නට නැතුව ඇති මේ තරම් කුඩා වයසින් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙකු කියා. නමුත් ඔහු ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් මතු කළ බව අපි අලි අලිත් සිහිපත් කළ යුතුයි. මෙබ දාවන පතේ තුර අද දවසේදී ශුභතාවයන් 3ක් හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා ඔහු. As we move on with the endurance race, we are conducting the award ceremony for the races concluded in the first session, pre-lunch session. Outstanding times, youngsters showcasing their capabilities. You just mentioned about Tehan. What a talent. Very young chap, and already 3 gold medals in his neck. Brilliant stuff. ෂීන්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එවැගේම දහවල් තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳ දස්කම් මතු කර කවින් රාජපක්ෂ මේ වුණට පස්වන ස්ථානයේ ධාවනය යෙදෙන්නේ මේ අංක 1 නැත්නම් අංක 5 දරමින් තරගයේ ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර අපි දැක්ක. Next runner up is Anish Ranasinghe. I think Anish is a Masters and the winner is Seshan Gunasekara. Well, thank you. Seshan is on track with endurance. Going on to senior class race 2. තරගයේ සිටින්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔහු තමයි මේ විදිහට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. That's the first place winner. He's back in the track and he's in the lead. What an outstanding day. Rain seems to have receded and we are hoping that rain goes off and track dries off quickly enough for the karters to get into their top speed. And the champion of the senior class is none other than Anish Ranasinghe. He will receive a 30,000 gift voucher from Skylar Zeli and from Pearl Bay. Thank you. Moving on to master class race. ඔහු මෙහිදී කනිෂාන්සි ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගත්තා. And I was also told that he is traveling through the continent, participating in karting competitions and doing so well, and winning another medal. Very proud moment for the young lad who is dedicating his time to excel in these karting championships. National mesh in the 5th position, Tinuka Vijay Singha. There's another medal winner. Always proud moment. The early stages were very, very high. As we are reaching the 20th lap mark, there's pretty much no changes in the leader position. Shashank Gunasekar is in the lead, maintaining a very good lead, and 10.37 seconds, which is hefty. Behind just 20 rounds, Skylar Sidders in the 3rd position. Kivan Samarajiva
Sylvan Charles is in the 4th position, and Tinika Vijay Ratna, who is on 5th position for Master Mesh. These young racers fulfilling their responsibilities, given them a very good start. Shashank Gunasekara in particular, they mentioned about how well he performed during the pre-lunch races, sprinters. Now he's testing out his endurance. Challenging conditions, wet track, rain around, never easy. He's facing a different challenge. St. Thomas's have slipped down to 7th position. They started off really well, ECU racing to 8th, and top 3 teams pretty much maintaining their positions. Access. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම between අද ජුනයිට් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මෙහි පැවතුණු මූලික තරඟවලදී නැත්නම් පෞද්ගලිකව වුන් තරඟ කළ තරඟවලදී තාමත් ඉහළ දශකම් මතු කරපු ක්‍රීඩකෙක් ආදම් ජුනයිට්. නමුත් ඔහුට මේ වන විට 7 වන ස්ථානයේ තමයි හිමි වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා 4 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා මැක්සන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කල්දේරා, ෂේනුක කල්දේරා. So far, as we are about to complete 22nd lap, Shashank Gunasekara so far done a fantastic job. It's about maintaining the same lead given by him to his teammates. It all depends on how quickly you change your tires, how quickly you're changing on to the next racer, and how well the next racer maintaining maintaining the same speed that was given to you by your previous racer. On that aspect, it's just like a relay. When you were given a good time, good number of lapses, it's just about maintaining it. And if you fail to do that, the team in the lead position will quickly go down to 2nd and 3rd and 4th positions. That's the nature. We've seen that happen during the 6-hour endurance championships conducted previously. So until you're certain that you're maintaining quite a few lapses, gap of quite a few lapses, you're not certain that you're in a winning position. Just 13 plus seconds in front, Shashank Gunasekara. So it's like, if it's a marathon, something like 42 kilometers, if I'm not mistaken. We are hardly into 10 kilometers, still hardly into 2 kilometers, because long way to go. Not too sure, still didn't get any confirmation until when this race will run, and we are expecting this one to run till 8:30 p.m. If that's the case, the race time pretty much cut down to 4.5 hours. So lap count will be reduced drastically, and taking that into account, the racers maintaining steady position, no mistakes, no errors, very, very steady racing. තාමත් මූලික ස්ථාන තුනේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවන් සමරජීව තොල්කිසා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාට වටයක පෙරමුණක් දැන්ට සුළු මොහොතකට පෙර වාර්තා කළා. කෙසේ වෙතත් තවමත් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ලබාගත් වාසිය තාමත් හොඳින් ඔහු රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ රූසර් සුබත් දෙවනි තැන පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවන් සමරජීව සිටින්නේ. ඔවුන් තිදෙනා තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාවන් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනයට ගනිද්දී අංක 9 දරන ක්‍රීඩකයා ඉරොන් හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කිසියම් ආකාරයක අනතුරකට මුහුණ දුන්නත් විනාඩි 7ක් සුවසේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. යහපත් ආරංචියක්.
කෙසේ වෙතත් දැන් ක්‍රමයෙන් වර්ෂාවේ අඩුවක් පෙන්නුම් කරන නිසා ක්‍රමයෙන් තරගයේ වේගයත් වැඩි වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් මේ තරඟ කරමින් ඉන්නේ පැය 6ක යෝග්‍යතා මන බැලීමේ නැත්නම් නිපුණතා මන බැලීමේ තරගය තුළ. ඒ නිසා වෙහි නිමා කරන වටගානට වඩා ඔවුන් ඉදිරියෙන් සිට කාලය හොඳින් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කිරීමයි අතිශයින් වැදගත් වන්නේ. We'll get a confirmation from the officials and let you know for how many hours exactly this race will be conducted. Initially, it's a 6-hour endurance championship. There was a time reduction due to delayed start due to very, very heavy rain around the lunch break. There was one race ended prematurely, supposed to be ran for 15 lapses, but it was ended after completing the 9th lap. Oh, isn't it a wonderful sight? I mean, appealing, inviting you to be here and get a card and circle around it. Good progress being made by card number 7, that's Baskin Mesh. They are in the 5th position. Skylar Silas looking comfortable, lead of 11 plus 5-7 seconds. And Silvan Charles is in the 4th position. Kevan Samarajiva, Rosara Subat, and is in the lead. Access Motors. Now, you mentioned that just a moment ago, a lead of a single lap over the 3rd position racer. That means they made very, very steady progress. Shashank Gunasekara done an outstanding job. I'm sure they will be racing till the 45th minute mark, where the first mandatory pit break will be taken. 45th minute to the 55th minute. Interesting call afterward. Will Shashank Gunasekara continue to race for 45 minutes, maybe even an hour? But it wouldn't be a bad idea because he seems to be in good form, good rhythm, and he's unchallenged. Rosara Subat අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ඔහු මේ වන විට දෙවන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම තමයි ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. තවමත් Access Motors කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි පෙරමුණේ ඉන්නේ. මෙන්න අංක 9 8 7 4 ක්‍රීඩකයින් තවමත් එකම රේඛාවක ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ට වඩා හොඳ පරතරයක් මේ වන විටත් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා ඉදිරියේ සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. අයන් හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශිවාන් චාල්ස් ඔහු තමයි දැනට 4 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඔහුයි අංක 9 ධර්මෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. Early in the morning, it was a very simple and charming ceremony to begin the proceedings in the day. National flag being hoisted by Eshan Peris and SpeedBay flag being hoisted by Mr. Aaron Lynn, the director, David Peris Racing and Leisure Private Limited, and the officiators, Sidon Motorsport Club. Flag was hoisted by Mr. Samantha Heen Kender. Very charming and very simple ceremony to begin the proceedings. And we mentioned about the platforms, this live coverage available on pay TV platforms, SNT Pure TV channel 150, Pure Sports, and quite a few YouTube channels, starting up with SpeedBay YouTube channel as well as FB page, and we move on to Sports Ads YouTube channel, bringing you the live coverage right throughout the day. Plenty of avenues for you to join this exciting action, and sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Creams, Chinese Dragon, Skylar Silos, ST Battery and Mashkan Miss. Wonderful sponsorship, their support extended to conduct a wonderful karting tournament. There will be a few more
karting races coming up in the near future. I'm told, still not confirmed, but I'm told there will be an international event lined up and will be conducted very, very soon inside the year 2025. They're gazing at their opponent. They're gazing at who's following just to maintain their position. Not to speed up, not to do anything rash, not to hurry things up. It's just about maintaining their position. They know for a fact they have very strong racers inside the pit area. There will be a lot of time available to race, just 34 lapses. I'm expecting this to go at least 400 lapses or more than that, and which means we got long way to go. Still an early stage, still very far too early to make a conclusion that Access Motors, they are in the front position. That's the nature of 6-hour endurance championship. That's the test all these youngsters facing. Very, very interesting and challenging at the same time. විශේෂයෙන් තරගයේ මුලදී ස්ථානගත වුණු ස්ථාන 3 පෙරමුණෙහි Access Motors කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර, එවැගේම දෙවන තැන ඉන්න ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා රූසර් සුබත්, එවැගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ සිටිනා වූ ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව, මේ තිදෙනාම තමන් ලබාගත් මූලික ඉදිරියේ ඉතාමත් හොඳින් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඉන් පසු ක්‍රීඩකයන් අතරයි ඉතාමත් සුළු පරතරයන් සහිතව තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. මීට පෙර අප සඳහන් කළ පළමු දෙවන සහ තුන්වන තැන් දිනා ගන්නා නැත්නම් තුන්වන තැන්වල දැන් ස්ථානගත වී සිටිනා වූ ශේෂාන් ගුණසේකර, රූසර සුබත් සහ කෙවන් සමරජීව පහසුවෙන් තමන්ගේ පවත්වාගෙන යන්නා වූ වේගය තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට තවමත් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට පසුපසින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් වලට හැකියාව ලැබී නැහැ. නමුත් අප කලින් සඳහන් කළා වගේම මේ 36 වන වටය ගමන් කරමින් සිටින්නේ තවත් තරග වට කොපමණක් ගමන් කරාවිදයි අප දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙහි සමස්ත කාලය නිමා වන තෙක් තරගය පවත්වනවා. ඒ නිසා ඒ අතරතුර ඕනෑ තරම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා තරගය තුර. ඒ වගේමයි දැන් වර්ෂාව කිසියම් ආකාරයක තුරන් වී තිබෙනවා. මේ වර්ෂාව ලැබෙනවාද ඉදිරියේදී නැද්ද යන සාධකත් බොහෝ විට බලපාන්නට ඉඩ තිබෙනවා මේ අවසන් ප්‍රතිඵලය කෙරෙහි. කොහොමත් තවමත් ඔබට පැහැදිලිව පේන්නට තිබෙනවා තෙත බරිත දහවන පතයකයි මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මේ කණ්ඩායම් වශයෙන් පවත්වන ආපු පැය 6ක ඔවුන්ගේ ශක්තිදා නිරීක්ෂණ තරගය එහිදී විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් දැනට Access Motors කණ්ඩායම තමයි ඉදිරිය රැගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම දෙවන තැන දැන් ස්ථානගත වී සිටිනවා. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම තමයි තුන්වන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඊට පස්සේ තවත් කණ්ඩායම් කීපයක් ඉදිරියෙන් සිටියේදී ගනිදු අබේරත්න ක්‍රීඩා කරන්න වූ දොරකිසා කණ්ඩායම මේ වන විට කිසියම් ආකාරයක පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔහුට වටේක පරතරයක් දැන් කණ්ඩායම් කීපයකින්ම ලැබී තිබෙන නිසා ඔහුගේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ දැන් කෙසේ හෝ Tamanට ඉදිරියෙන් සිටිනා වූ ක්‍රීඩකයන් සමග එකතු වෙලා ඔහුගේ වේගය සමග එල්ලිලා ගමනක් යමින් කිසියම් ආකාරයකින් මේ වටේක අවධානයෙන් බිඳෙන්න. මෙන්න දැන් කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජයටත් වටේක පරතරයක් තබා ගන්නට සමත් වුණා ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර. ඒ තමයි කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා දිනේෂ් පතිරණ විය යුතුයි. ඔහුටත් දැන් වටේක පරතරයක් තබාගෙනයි සිටින්නේ ශේෂාන් ගුණසේකර. මේ ඔබ දකින්නේ අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ රූසර සුබත්. ඉතාමත් පහසුවේ මෙන්න තරඟ කරමින් ඔවුන් ඉදිරියෙන් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන් දැන් තමන්ගේ මූලික තරඟ වටය නිමා කරන බවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. තරඟ වට 38ක් මෙවුන විට නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. We are looking at the future of motor racing in the country. Very, very talented youngsters
They've started their karting career before the age of 10, most of them. We saw a racer just 8 years of age competed during the KT100 series concluded in the pre-lunch session. And the leader, Shashank Gunasekara, yet another youngster who done outstandingly well during the KT100 series races, concluded. Oh, what a fine picture. Lovely, isn't it? I mean, looking at these pictures, one starts to wonder if this tournament conducted overseas. I'm not surprised. Such a nice facility. David Peary's Racing and Leisure Private Limited, the owners of this property, they of course applied so much of attention to develop it, to maintain it, and regularly conducting races. That's the whole point. Having this facility, get youngsters to get into karting industry, kart racing, and train them gradually, move up in the ladder, become a cadet, become a junior, become a senior, and competing in this type of races, 6-hour endurance championships, sharpening their skills as drivers. That's the whole point. On that aspect, David Peary's Racing and Leisure Private Limited doing a yeoman service to the motor racing industry. These youngsters, I have no doubt, will feature in many races that will be conducted in various places, various tracks, Kottakurunga, the Iliakanda, the Fox Hill, and move on further. And hopefully one day we get few, not just one, few F1 racers, and these youngsters in the right path. They've started very young. There you go, supporters supporting them throughout each and every lap. Ganidu Aberatna, Dinesh Patirana, Sylvan Charles slipped down to 8th position, coming Rajapaksa in 7th, Chit Mora Racing. St. Thomas's slipped down to 6th, and Access Motorsport, they are maintaining their pole position, the leading position, thanks to Shashank Gunasekara, outstanding driver. Keep an eye on him. He could be a very talented driver who could go on to represent the country in the international stage and bring fame not only to him, not only to the country, to entire motor fraternity. Sri Lanka, very enthusiastically following motorsport right throughout the history. There are quite a few races that will be conducted and being conducted over a long period. And as you mentioned earlier on, this track was built just about 10, maybe 12 years before, and since its inception, I mean, karting industry, with its introduction, the interest for motorsport grown exponentially. That's the whole point. More and more youngsters taking place, just as I mentioned, in schools, universities, mercantile sector, services sector, forces. They can get together, build their own team, and participating in these type of races and take up the level of competition higher and higher. That's the ideal scenario. As motor loving fans, we are looking, hopefully sooner rather than later, the entities, the sectors which I have mentioned join kart motor racing fraternity, come up with their own team competing in these type of events and take motorsport in the country forward. මැස්කල් මේස් කණ්ඩායම කිසියම් ආකාරයකින් තරගයේ වෙනසක් සිදු කරමින් තිබෙන බව පේන්න තියෙනවා. දැන් ඔවුන් 4 වෙනි ස්ථානගත වෙනවා. ඔවුන්ගේ මූලික තරගවල ක්‍රීඩා කරේ ෂේනුක කල්දේරා. අපි කවුරුත් දන්නා වූ ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ටතම යතුරුකඩි දාවන ක්‍රීඩකයෙකු වන මදුරංග කල්දේරාගේ පුත්‍රයා ෂේනුක කල්දේරා. ෂේනුක
මූලික ධාවනයෙන් පස්සේ ඔහු වෙනුවට ආදේශ කළා තිනුක විජේරත්නව. දැන් තිනුක විජේරත්න 4 වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණකින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ රූසර සුබත් දෙවන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ කෙවාන් සමරජීව තුන්වන තැන ස්ථානගත වී සිටිනවා. දැන් මැස්කොන් මෙෂ් කණ්ඩායමට සිව්වන ස්ථානයේ දැන් ස්ථානගත වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම පස්වන ස්ථානයේ ඉකියු රේසින් කණ්ඩායම තමයි දැන් ස්ථානගත වී සිටින්නේ. තියාගෝ පෙරේරා එම ස්ථානයේ හිමි කරගෙන තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතරයි තවමත් තරගය ගමන් ගනිමින් තිබෙන්නේ. ECU කණ්ඩායමේ තියාගෝ පෙරේරා මේ වන විට ස්ථානගත වී සිටින්නේ 5 වෙනි ස්ථානයේ තුල. එනිසා සමස්තයක් ලෙස ගතට තවමත් තරගයේ ලොකු වෙනසක් සිදු වී නැහැ. ඉදිරිපස කලාපයේ තුල නැත්නම් තරගයේ පළමු දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන තුල. නමුත් 4 5 6 යන ස්ථාන බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් අතර හෝමාරු වෙමින් පවතින බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. නමුත් තවමත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට යම් අභියෝගයක් එල්ල කරන බවක් පෙන්වුම් කරන්නට ඔවුන් අතරේ තරගයක් නිර්මාණය කරගෙන වේගය පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් තවමත් පෙරමුණේ සිට මේ ඔබ දැන් දකින ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් පෙරමුණේ සිටින්නේ. ඔහුට පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ලන බවක් අපිට පේන්නට නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්කෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා රූසර් සුබත් දෙවන තැන ස්ථානගත වුණා. ඔහු තවමත් ඒ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කිවන් සමරජීව තුන්වන ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින්. Talking about the sponsors, Red Bull, the energy drink, popular across the world, Element House, Wonder Ice Cream, very, very popular among Sri Lankan consumers, and Chinese Dragon, very famous restaurant, and Skylar Silas, I'm told they are world famous sports clothing company. SD Battery, producing high quality batteries, and Master Mesh, they've been producing high quality products for a long period, sponsoring this event. Great initiative and their support. We are hoping that they will continue to support these racers, these youngsters, to provide them the opportunity. They are waited for a long time now. By consistently conducting tournaments, races like this, oh, that's a wonderful picture. Very inviting, and looking at these pictures, who doesn't want to be a kart racer? I'm sorry to wonder. Sundara Bandaragama SpeedBay ධාවන පථය තුල මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ ප්‍රධාන තරගය ශකිතා වැඩබැලීමේ දීර්ඝ තරගය. ඒ දැන් පළවෙනි පැය පමණ ගෙවි අවසන් වන්නට ආසන්නයි. මේ වන විට වට 50ක් ක්‍රීඩකයන් ගමන් කොට තිබෙන්නේ. ඒ වට 50 තුර තරගයේ පෙරමුණ ගත්ත ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. රූසර සුබත් දෙවන තැන, කෙවාන් සමරජීව තුන්වන තැන, තිලුක විජේරත්න සිව්වන ස්ථානයේ සිටිනවා. ඒ වගේම පස්වන ස්ථානය ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා තියාගෝ පෙරේරා. ඊට පස්සේ කවින් රාජපක්ෂ තමයි 6 වන තැන දැන් රැඳී තිබෙන්නේ. චිත්මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ආදම් ජුනයිඩ්. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ජුනයිඩ් මීට පෙර තමත් ඉහළ දශකම් මතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ 7 වන ස්ථානය තුර. ශිවන් චාල්ස් 8 වන ස්ථානය තුර රැඳෙනවා. දිනේෂ් පතර 9 වන ස්ථානයේ, ගනිදු අබේරත්න තමයි 10 වන ස්ථානයේ මේ වන විට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. තවමත් 51 වන තරග වටය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ.
මෙම ශක්්‍යතා මැනිබැලීමේ තරඟ තුළ පළවෙනි පැයක පමණ කාලය දැන් අප ගෙවීමට ආසන්න වයි සිටින්. I mean, 51 laps are not too bad. The, kind of hope the pace of the race go down drastically. And on average, they go about, when the conditions are right, when they are at top speed, they go close to 82 lapses on the same circuit. It goes to tell you how challenging the conditions are and how cautious the drivers are. Can't blame them. It's just about getting your strategy right, getting your game plan right. Be in the lead. Now you can already see the second place almost a lap behind, and Skylar Silas in third place already a lap behind, which means Access doing everything right, calm and composed. I mean, Sheshan Gunasekara, what a driver he is. ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ගමන් කරන අතරතුරේ ඔහු ආසන්නින් තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගමන් කරන බවක් රූපරාමෝ තුළ ඔබ දකින්නට ඇති. නමුත් ඒ ගමන් කරන්නේ ඔහුට වඩා වටයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පසුපසින් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු. ශේෂාන් ගුණසේකර ඔවුන්ට වටයකට වඩා වැඩි පරතරයක් දැන් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු ලබාගත්තු තරගයේ ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රමිකව රිද්මයානුකූලව ටිකෙන් ටික වැඩි කරගනිමින් දැන් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුට වටයක පමණ පරතරයක් ඔහු තබලයි අවසන් කොට තිබෙන්නේ. මේ දැන් තවත් වටයක පරතරයක් තබා ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙනවා අංක 2කින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ කෙවන් සමරජීව. ඔහු අංක 7 දරන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා මැස්කොන් මිෂ් කණ්ඩායමේ තිරුක විජේරත්නට වටයක පරතරයක් තබා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදමින් ඉන්නවා. බලමු තරගයේ සිදුවන ඉදිරි සිදුවීම කෙසේ සිදුවීමද කියා. This, as I mentioned, this lap 714 meters to be precise, which means Shashank Gunasekara more than 714 meters in front of their second and third place finishers. And those who are lagging behind shouldn't be deterred. This is because this is an endurance race. Things could change within a matter of 10-15 minutes. Once they go inside the pit area, how quickly they get back, how quickly they get out, and how quickly they change their drivers. And lots of things need to take into consideration. And at the same time, now Shashank, we all know, is an excellent driver. How well these follow-up drivers will do, how well they need to do to maintain the same gap. I mean, Shashank Gunasekara is in action, and Sakit Gunasekara, another team member, Dinal Subasinghe, those are the three racers. And what sort of a break you would give to Shashank? I'm starting to wonder that he's the strongest racer out of three racers are participating for Access Motors. So those are the little things that decide the total outcome. ඒ අතරේ තරගයේ යම් වෙනසක් සිද්ධ කරන්නට දැන් මැස්කොන් මෙස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා සමත් වී තිබෙනවා. ඒ තමයි තිලුක විජේරත්න. තිලුක විජේරත්න තමයි දැන් තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටින්නේ. මෙතෙක් වේලා තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටි ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කෙවන් සමරජීව අභිභවා යන්නට සමත් වෙනවා. තිලුක විජේරත්න විශේෂයෙන් මැස්කොන් මෙස් කණ්ඩායමේ හිටියේ 7 වන සහ 8 වන ස්ථානවල හුවමාරුවමින් මීට පෙර. නමුත් තිලුක විජේරත්න ධාවනයට එක්ුණායින් පස්සේ ඔහු දැඩි වෙනසක් සිදු කරමින් ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට රැගෙන එන්නට සමත් වී තිබෙනවා. තමන්ගේ කණ්ඩායම තිලුක සමත් වුණා කෙවන් සමරජීව අභිභවා යමින් තුන්වන ස්ථානයේ මැස්කොන් මෙස් කණ්ඩායම මේ වන විට ස්ථානගත කරන්නට. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ තවමත් ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම සිටින්නේ. මේ සිදුවන සුවිශේෂ සිද්ධිය තමයි ඉදිරියෙන්ම සිටිනා වූ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් මේ ක්‍රීඩකීටත් වටේ එක පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ.
Excellent run for Access Motors. Shashan Gunasekara, he's been having outstanding time, and very interesting fact just mentioned to me by a good friend. I mean, fuel pumped into these vehicles run out after each and every 55 minutes on average, rough measure, which means each hour they need to refuel their carts, and the driver's weight should be taken into consideration. If you have a lighter driver, he should be the one who's circling around the circuit for most number of hours. So even though Shashan Gunasekara is maintaining a good lead, the game isn't over. Good work. Just about hour done. Plenty of time remaining. He looks calm and composed based on the rest of the drivers. I mean, experience, quality, plenty of them. Just about feel good about yourself. Just about trusting your strategy. And the managers, mechanics, they will obviously should provide the same level of support, and that will keep them in the same position. මෙන්න අංකයක දරන කණ්ඩායම කාට්මෙන් කණ්ඩායමේ කිසිම ආකාරයක සංශෝධනයක් සිදු වන ආකාරය සහ ඔවුන් දැන් තමන්ගේ වාහනේ සඳහා ඉන්ධන සපයා ගන්න ආකාරය අප දකින්නේ නවතුරුවයි තරම් The Cartmans refuel, re-enters the circuit. In no time, the rest of the cars will be inside the pit area to refuel. එසේ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ගත කරන කාලය පවා යලි ආවරණය කර ගැනීම තරම් පහසු නෑ. අන්ද දැන් ක්‍රමයෙන් අර තිබුණු දැඩි තෙතබරිත තත්ත්වයේ යම් අඩුවක් වෙනු කරනවා දහවන පතය. ඒ නිසා ක්‍රමයෙන් ක්‍රීඩකීරු එකිනෙකා අතර වේගවත් තරගයක් නිර්මාණය කරගන්න සිදුවන බව කිය යුතුයි. මේ දැන් දකින ශේෂාන් ගුණසේකරට මේ සියල්ලෙන් කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. ඔහු තරග ආරම්භයේදී රඳවා ගත්ත ඒ පරතරය තවත් හොඳින් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ නම ඉදිරියෙන් තියාගෙන සිටින ශේෂාන් ගුණසේකර. And I'm sure Shashan too will enter the pit area for refuel. Still didn't enter the pit area to refuel the car. As you can see, yet another car, this time Ironhide Racing changing their fuel, and I'm thinking they are also changing the driver. So it will be a fresh start, new beginning, and hopefully we can add some speed and cover up the deficit. විශේෂයෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අර සාමාන්‍ය අපි ජාත්‍යන්තර පරතරවල දකිනවා වගේ කලබලයක් හෝ ඉක්මන් කමක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊරුවන්ගේ කටයුතු නිමා කරලා මෙන්න දැන් ධාවන පදේ ප්‍රවේශ කරනවා යාලි ඔවුන්ගේ කාට් රථය නැත්නම් පොත් රථය. තුන සහ අට ධර්ම කණ්ඩායම් වලදී ECU කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන තියාගෝ පෙරේරා, Turkish කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ගානිදු අබිරත්න. That's why these skills you develop by involving in a team kart racing championship matters a lot. We've spoken about moving on to bigger races, F1, F3. If you are to become a world-class driver, these skills should be in your acumen. I think both the teams who are refueled also changed their driver. විශේෂයෙන්ම මේ දෙවන තැන දැනට දෙවිතරගම තරඟ කරන බෝසල් සුපර් විශේෂයෙන් අපිට ඒකල තරගවලදී මීට පෙර පැවතුණු මුණ නොගැසුණු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මේ තරගය තුළ කණ්ඩායමෙන් පළමුව ඔහු තමයි
ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරඟ වීමට නම් 10 වන පතිත ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. නමුත් ඔහු දෙවන ස්ථානය මුලදී ලබා ගත්තා වාගේම එය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරන බවක් පැහැදිලි ලෙසම පෙන්නුම් කරනවා. For the racers in top 10 position, Shashank Gunasekara is at the top right from the start. Excellent strategy, excellent racing. As you can see, the wetness seems to have eased off. Must be helping the cars to a great extent. We are starting to notice that the speed of a lap seems to be going up by the minute. Fresh driver for Ironhide Racing. We are hoping for change in fortune, lagging behind. Ganidu Aberatna is the one who entered the circuit after refueling. This man is not disturbed, no worries, just focusing on what's in front, keep building up the gap. Already 1+ lap lead. Access Motors, Technomedics in the second position and Bascom Mesh in third position, both of them a lap behind at least. That's Varuna Chaturanga. We can also see now Turquoise are racing. New driver after refueling re-enters the circuit. Catchment කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වරුණ චතුරංග තමයි නවක ක්‍රීඩකයා හැටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. තාමත් ඔවුන් 9 වන ස්ථානයේ මේ වලට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායමේ තාමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා පක්ෂයෙන්. Interestingly for Access Motorsports, Shashank still didn't enter the pit area, just about hour past. I'm starting to wonder, is he using a more fuel efficient car? If this is the case, I mean, all these cars identical, same fuel efficiency. It's just about when you're doing well, you don't want to get out. Perhaps given out the message that I'm good to go 2 more lapses. මේ තරගයේ බලපෑමක් කළ හැකි එකම වෙනස්කම සිදු කරන්න සමත් වුණේ මෙතෙක් මැස්කන් මෙස් කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ නවක ක්‍රීඩකයා ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු දිනුක විජේරත්න දැන් 2 වන ස්ථානයේද ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. බොහෝ වේලාවක් තරග ආරම්භයේ සිට ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව තමයි 3 වන තැන පසු වුණේ. දැන් ඔහු අභිභවා යමින් මැස්කන් මෙස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා දිනුක විජේරත්න පෙරමුණගෙන තිබෙනවා. ඔහු 3 වන ස්ථානයේ දැන් ධාවනයේ යෙදමින් තිබෙන්නේ. කෙවාන් සමරජීව ප්‍රබල උත්සාහයක් යෙදෙනවා. යලිත් වතාවක් තමන්ගෙන් ගිලිහි ගිය 3 වන ස්ථානයට ළඟා වීම සඳහා. නමුත් දිනුක විජේරත්න යම් පාත්‍රයක් තබාගෙන තාමත් හොඳින් තමන්ගේ වේගය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. තියෝගෝ පෙරේරා දීර්ඝ වේලාවක් තිස්සේ ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පස්වන තැන පසු වුණේ. තවමත් පස්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. හැත්තෑවන තරග වටේට ක්‍රීඩකයන් ඊළඟට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට තිබෙන තරග වට 69ක් හිමා කොට තවමත් තරගයේ ලොකු වෙනස්කමක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. අප අර කලින් කිව් 3 වන ස්ථානයේ හෝමාරු වීම පමණයි මෙතෙක් විශේෂිත සිද්ධියක් ලෙස සිදු වී තිබෙන්නේ. Based on what we saw on the screen, just about 3 teams entered the pit area and refueled their cars and changes their drivers at the same time. Team number 1, Cartman,
Starting up with renewed hope, with a new driver, full tank of fuels. Kavin Rajapaksa, someone who did outstandingly well during the morning. Now trying to catch up. St. Thomas's slipped down to 7th position. Chintmora made progress. They are in the 6th position. ECU Racing has dropped down to 5 now. Kevan Ranasinghe, Kevan Samarajiva, beg your pardon, Timothy Vijay Ratna. Rosara Sabat is just about maintaining the 2nd position right throughout the race. It is an achievement itself. They are getting ready. They are hopeful. Very enthusiastic, very eager. That's what we love to see from these youngsters. They're not going to give up. They will fight till the end. Although Shashan Gulasekar has done a fantastic job, they got teammates to do the job for themselves. Classic example, if you look at St. Thomas's, Adam Junai performed outstandingly well. Rahila Viratna, another very good racer. Ryan Gunawardena. So they got the pedigree. Takwesa Racing, Shanal Gunawardena, Danidwa Viratna. They are very good. They are yet to enter field. And Dinal Subasingha and Sakita Gunasekara, 2 other racers for the leaders, Access Motors Spark Racing. Skylar Silas, Avishka Premadasa family, very famous when it comes to motorsport in the country. And he's a high quality racer, there's no doubt. He can add some impetus to the pace. Ironhide Racing, Vihan Mendes, Sylvan Charles, he's been riding. I think he came out of it. He came out of the car and he's been replaced now. Dan කව මීට පෙර දුටුවේ අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස උත්තරකට සුපිරි පන්ති මෝටර රථ ධාවකයෙක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් ලංකාවේ අංකක ස්ථානයේ පසු වුණු අරවින්ද ප්‍රේමදාසගේ පුත්‍රයා. ප්‍රේමදාස පරම්පරාව ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ තමත් ඉහළම නමක් දිනාගත් පරපුරක්. ඒ අතර අරවින්ද ප්‍රේමදාස දීර්ඝ කාලයක් සුපර් තරගයේ සව්වේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ශූරයා බවට පත්වෙමින් සිටියා. ඔහුගේ පුත්‍රයා තමයි අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස. තවමත් අවිෂ්කගේ ධාවනයක් අපි දැක්කේ නැහැ. මේ අවිෂ්ක සූදානම්මින් සිටින්නේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තමයි බොහෝ විට ඊළඟ රියදුරු හෝමාරුවේදී අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස තරග ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. Most probably he looks ready, he looks focused and he's ready to go. I'm sure he will definitely add some impetus to the pace and cut down the deficit and hopefully move up to top position. The youngster very eager to get into the track now. Once again, rain starting to drop, eventually not making things easier. We can expect this right throughout the race. I mean, weather forecast wasn't a good one. I mean, in comparison to the weather forecast, we had a very clear session. It was started raining around 9:30, maybe 10:30, but it was just a drizzle. After that, things dried out really quickly. Track looks fantastic. Racers got their top speed, but this is different. Based on statistics, what I have observed from previous editions of this 6i Endurance Championship, close to 80, maybe even more than 80 lapses within an hour. I mean, within a minute. To complete a lap, they don't take a minute. That's just about 42 seconds or 45 seconds, somewhere close. But today, at the end of the first hour mark, we saw somewhere around 54, 52 lapses. So quite clearly things have slowed down. Doesn't matter. What matters, you get more lapses than your competitor. This man still focusing and looks outstanding. Undeterred. He looks like he's still gotten into
The first 10 laps is hardly any stress. Just so Mascon Miss trying to add a little bit of pace, followed by Skylar Silas. They're looking to change their driver. We saw just a moment ago Avishka Premadasa waiting in the wings. It will be interesting to see who will replace us, this man Shashank Gunasekara. And after the change, what will be the effect it will have on the overall outcome? One way or the other, is getting very, very close to enter the pit area. You can't run forever. You will definitely run out of fuel. Now that's Skylar Silas overtaken his fellow racer. Mascon Miss කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තිනුක විජේරත්න සහ කිවාන් සමරජීව අතර තවත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අපි දැක්කා කිවාන් සමරජීව අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා යලි තුන්වන තැනට පත්වීමට Mascon Miss කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා පසුපසට යමින් නැත පරාජයට පත් කරමින් ඉදිරියට පැමිණ නමුත් ජනිත් වතාවක් තිනුක විජේරත්න සමත් වුණා තමන්ගේ තුන්වන ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. ඒ අනුව ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන ශේෂාන් ගුණසේකර පහසුවෙන් සහ තමෙන්න දැන් අපි දකිනවා කිවාන් සමරජීව ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන ආකාරය අංක දෙකෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා. ඒ අතරතුර මෙන්න අංක 7 Mascon Miss කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ දාවන පතෙන් ඉවතට යනවා. සමහරට ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීම හෝ ක්‍රීඩක හෝ මාරුවක් වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. Very, very interesting. Now one by one enters the pit area. Some just change the drivers and all of them refueling. I mean, if I'm not mistaken, just about each and every team changed their drivers. You can see fresh faces and the intensely focusing, energy levels very good. End of an hour, you're gonna need that. But that young man, Shashank Gunasekara, he's undeterred, still moving along really nicely. That's ECU Racing. They've been making some progress lately. තමත් ශේෂාන් ගුණසේකර සහ රුසර සුපත් දෙදෙනාගේම වෙනසක් අපි දැක්කේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි තමත් පළමු සහ දෙවන ස්ථානවල ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මේ ඉදිරියෙන්ම යන ක්‍රීඩකයා ශේෂාන්. ඊට ඔහු පසුපසින් ඉන්නේ අංක 8 තරණ ඩ්‍රොකිසා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ගනිදු අබේරත්න. ඔහුට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ තවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර. Just about exceeding a one lap lead over Iron Knight Racing card, Turquoise Racing card number 8. I mean, this is brilliant. With 80 lapses, how many lapses we can go? They will fight till the completion, that's for sure. Plenty of instructions will be given by the team members as they enter the straight and just about to take the first turn. That's the area very close to the entrance of the pit area. අතරෙම Mascon Miss කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා දාවන පතෙන් ඉවතට යාමත් සමග නැත්නම් පිට ඒරියා එකට යාමත් සමග තරගයේ ස්ථානවල යලිත් වෙනසක් සිදු වෙනවා. කිවාන් සමරජීව තුන්වන තැනට සහ හතරවන තැනට තියාගෝ පෙරේරා එනවා. කවින් රාජපක්ෂ තරමක් පසුපසින් සිටි ක්‍රීඩකයෙක් දැන් පස්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. ඒ වගේම පෙරමුණේ සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ශේෂාන් ගුණසේකර සහ උසරු සුබත් තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. Even though the rain made this race fall got challenging, I'm sure the receding heat add a little bit of comfort for these racers. I mean, imagine a situation where you're riding in a super hot situation like 35, 36 degrees and the track heated up. On that aspect, these racers welcome the rain, but when it comes to racing aspect, it's a huge challenge.
But you can quite clearly see just 82 lapses by this time. They at least gone close to 100. It was, if you do a comparison between the previous races and this one, no blame, it's just about winning the race, no records. Pascal Miss කණ්ඩායම යලිත් තරග බිමට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. නවක දාවකයෙකු තමගේ තමයි ආයෂ් බණ්ඩාර මේ අවස්ථාවේදී ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඔවුන් දැන් 7 වෙනි තැන සිටින්නේ. ඔවුන් ධාවන පතේ නියතට ගමන් කොට විශේෂයෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ධාවකයා වෙනස් කිරීම අතරතුර ස්ථාන 4කින් පසුබසින්නට ඔවුන් සිදු වුණා. තුන්වන ස්ථානයේ ඔවුන් සිටියේ. බලමු ආයෂ් බණ්ඩාරට යාලි හැකියාවක් ලැබෙයිද කිසියම් ආකාරයකින්. මේ දැන් ධාවනය කරන ඔබ දකින ආයෂ් බණ්ඩාර ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා අපි බලමු. යලිත් ඔවුන් හිමි කරගෙන තිබුණු ස්ථානයේ කරා යන්න. On average, if you enters the pit area to come out of it, there will most probably taken more than a minute. Be refueling, be change of personnel. And when Shashank Gunasekara enters the pit area, will there be a change in the top position? I'm thinking maybe there will be. නමුත් ශේෂාන් තවමත් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ වේගය රඳවා ගනිමින් වට 84ක් පුරාවට තරගයේ ඉදිරියේ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. වට 84ක් වගේම පැයකට වැඩි කාලයක් දැන් ඔහු මේ තරගය තුර තරග කොට තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉදිරිය රැකගෙන ඒ රැකගන්නාට ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳින් තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පේන්නේ කරන්නේ. Just a moment ago I mentioned all it takes less than a minute to complete a lap, which means Axis Motors so far maintaining around a minute of a lead. So how quickly you refuel, how quickly you change your personnel will eventually have a significant bearing on the outcome. Just maybe, even though he enters the pit area, there's a chance he can get out of it still as the first place racer Shashank Gunasekara. I'm starting to wonder if that's what he's targeting. අංක 7 දරන නැස්කල් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට මුහුණ දුන්නා. කෙසේ හෝ ඔයාලි ප්‍රතාවක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. දැන් තරග ධාවන පතේ තුර ඔවුන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ශේෂාන් ගුණසේකර නැස්කම් කණ්ඩායමේ ඉදිරියෙන්ම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන රූසර සුබත් දෙවන්නා. ඒ වගේම මෙන්න දැන් රූසර සුබත් කිසියම් පිට ඒරියායකට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීම සහ බොහෝ විට ඔවුන් ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු කරાવી. රූසර සුබත් තරගවට 85ක් පුරාවටම දෙවන ස්ථානයේ රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා. Now Technomedics, the card is inside the pit area. Rusal Subat is inside. Will he come out as the same racer, or will there be a change in personnel? We'll find out a little later. Spring in the hills for Chint Mora Racing. Renewed energy with new personnels. There you go. That's Technomedics card. They were in the second position. Rusaru Subat done a fantastic job. Shashank Gunasekara, he's undeterred, is still on the move. Rusaru Subat pit area-කට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමත් සමගම අපි දැක්කා ඉන්ධන ලබා ගන්න ආකාරය වගේම බොහෝ විට කවිෂ්ක ගීගනගේ මේ අංක 17 දරන ක්‍රීඩකයා ඔහු බොහෝ විට තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ පසුවීමෙන් තිබෙදී තමයි මේ ධාවන පතේ නිවතට ගිහිලා ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනය සිදු කරන්නේ. මෙන්න දැන් ඔවුන් අලුත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. කවිෂ්ක ගීගනගේ තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු කවිෂ්කට හැකියාව ලැබෙයිද යලිත් වතාවක් ඔවුන් ලබාගෙන තිබුණු ස්ථානයේ කරා ගමන් කරන්න කියලා. ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් කිමාන් සමරජීව තමයි දෙවන තැන පසුවන්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ගියා. අපි දැක්කා ඊට පස්සේ පස්වන ස්ථානයේ දක්වා පසුපසිනවා. ආයි තුන්වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා දැන් දෙවන ස්ථානයේ තුර ඔහු ස්ථානගත වී සිටිනවා. I'll be keeping an eye on the clock. Once entered the pit area, they took slightly more than a minute to come out.
I'm sure you also want monitoring. So a lap, a lead of a lap is insignificant. You need, a couple of lapses, 2, maybe 3, maybe 4. By the time you're reaching 150th or 200th lap, we'll see. Still early days, still early stages. Access Motors still on the move. Kevan Samarajiva now in the second position. There you go. This is exactly what I've spoken about. 2 lapses. පැහැදිලිව ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීමක් හෝ ක්‍රීඩා සංශෝධනයක් සඳහා පිට් ඒරියා එකට නැත්නම් ධාවන පතේ නිවසට ගමන් කරලා ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථානයේ සිට යලිත් ඔවුන් ධාවන පතේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී විනාඩියකට ආසන්න කාලයක් අනිවාර්යෙන් ගමන් කරනවා. ඒ විනාඩියන් අවම වටයක් එකමාරක් තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයන් ගමන් කොට තිබෙනවා. එයාට නම් පිට වටේ දෙකක් බවටත් පත් වෙන්න තිබුණා. මේ බලන්න මේ තවත් ධාවන රථයක් අපි දකින්නේ පැහැදිලි නෑ කුමක්ද කණ්ඩායමක අංක 5. Access Motors, they are also refueling. With that, quite possible personnel change. බොහෝ විට ශේෂාන් ගුණසේකර වෙනුවට ශක්ති ගුණසේකර ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට බොහෝ විට ඉඩ තිබෙනවා. මෙම ඉන්ධන ලබා ගැනීමෙන් පසුව සිදු කරන ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සමග. You're right about that. Shakti Gunasekara is already in and they are still maintaining the top position. That's the advantage of having a 2-lap lead. අපි බලමු ඔහුට දැන් මේ ගත කළ කාලය ආවරණය කරගන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඒ වගේමයි අපි දැක්ක විශේෂ සිද්ධියක් තමයි ධම්මික. දැන් ඇක්සස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා හුමාරු කර ගැනීම සහ ක්‍රීඩකයා මාරු කිරීම සහ ඒ අතරේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ගත කරපු කාලය ඉතාමත් අඩු කාලයක්. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ කාර්යය ඉෂ්ට කරලා යලිත් ක්‍රීඩකෙක් සමග. I was just about to say that. We didn't saw Shashan enters the pit area, but within a matter of few seconds they refueled and on the move. Excellent work. That's what you call teamwork. අපි විශේෂයෙන් ෆෝමියුලා 1 තරගවලදී අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරගවලදී දකින සුවිශේෂී සිද්ධියක් සහායක කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ ධාවන රථය සහ ක්‍රීඩකයා කොයි වෙලාවෙද එන්නේ කියලා ඉතාමත් ඉක්මනින් තමන්ගේ කාර්යය නිමා කරලා යලිත් ධාවන පතේ නෝ. There's another change in personnel as well as refueling for Skylar Silas. You can immediately spot, racers who have started the race pretty much soaked in wetness. There you go, going out with a fresh attire. Access Motors still maintains the lead. That's very, very interesting. තියාගෝ පෙරේරා දැන් දෙවන ස්ථානයේ පසු වෙනවා ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම කබින් රාජපක්ෂ තමයි තුන්වෙනි ස්ථානයේ පසු වන්නේ. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා තමන්ගේ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. අනිකුත් සියලුම කණ්ඩායම් වල ස්ථාන කිසියම් ආකාරයකින් වෙනසකට භාජනය වී තිබෙන බව පැහැදිලි ලෙස තියෙනවා. Shakti Gunasekara maintaining the lead was given to them by Shashan Gunasekara. Brothers, yes. Shakti Gunasekara and Shashan Gunasekara. ECU කණ්ඩායම දැන් තමන්ගේ ඉන්ධන සහ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සිදු කරනවා. තියාගෝ පෙරේරා තරග ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියට ඇවිල්ලා දෙවන ස්ථානයේ පසුවෙමින් තිබෙදී තමයි ඔවුන් මේ වෙනස සිදු කරන්නට යන්නේ. අපි බලමු ඔහු වෙනුවට කවුද ආදේශනය කරන ක්‍රීඩකයා කියලා. තියාගෝ මේ දැන් ඔබට දකින්නට පුළුවන් පස්සෙදී ඉහළ භාගයේ දෙවන ස්ථානයේ තමයි පසු වුණේ. ඔහු මේ ධාවන පතේ නිවතට ගිහිල්ලා තරගයට තමන්ගේ රථයට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා ගනිති. Teamwork on display. Excellent work being done by Access Motors karting team. I mean, we don't have the exact time taken for them to complete the change, but based on my observation, I thought Access Motors team, they were the quickest. පැහැදිලිවම ඔනිතාමත් තප්පර ගණනක් ඇතුළත ඉන්ධන පුරවා අවසන් කරලා ක්‍රීඩකයා ආදේශය කළා
ඉක්මනින්ම ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරා. දැන් තාමත් හොඳින් ඔවුන් රැකගත් ඉදිරිය තවදුරටත් රැකගෙන සිටිනවා. Real, I think just to add more glamour into this, with a full tank of fuel, the maximum that they could run is only 55 minutes. And if you are on a higher weight, then you can run only 50 minutes. So they will have to make sure within the stipulated time, so they don't wait till the last minute. They just, if it is 50 minutes, within the 45 minutes, they come in and then do the refueling. If it's a heavy driver on the car. But if it's a normal, lightweight driver, then they come in 50 minutes, not 55 minutes. And 5 minutes they keep it as a leverage because they don't want to mess up with their engine, because no fuel means there's going to be a big issue and they're going to spend a lot of time in trying to tow the car back into the pits. So as a result, they are very careful, and also it's very well calculated by the team managers and everybody, and they ensure that the car is back on time for refueling. පැහැදිලිවම කණ්ඩායමක් ලෙස තරඟ කරද්දී කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනාගේ කටයුත්තක තත්පරය පවා ජයග්‍රහණ ඉතාමත් වැදගත්. කළමනාකාරවරයා ඒ වගේම තාක්ෂණික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා ඒ අතරතුරම ධාවනයේ යෙදෙනා වූ මෝටර රථය නැත්නම් මැෂින් එක අතිශයින් වැදගත්. මේ සියලුම දෙනාගේ ඒකරාශී වීම තමයි ජයග්‍රහණය. අපි කලින් මතක් කළා වගේම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මෙහිදී සාධකයක් පෙන්වුම් කරා. කෙසේද තරඟයක් තුළ ඉදිරිය රැගෙන යද්දී එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහායක කණ්ඩායම් ක්‍රියා කළ යුත්තේ කියා. Which means they have taken measures on how many meters, how many kilometers Shashank Gurusekara can run with full tank of fuel, and their calculations absolutely spot on. Just as Tony mentioned, imagine a situation where they run out of fuel right in the middle of the track. I mean, to tow all the way back to pit area to refuel. That's fantastic game plan. That's a lot. You're gonna lose a huge amount of time. But access engineering, the planning, right on the point, and that supporting team, they are mechanics. Very efficient. access කණ්ඩායමේ නිසාම ක්‍රීඩක සහ ඉන්ධන හුවමාරුවකින් පසුවත් තවමත් තමන්ගේ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ධාවනයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයා. ශේෂාන් ගුණසේකර හිමි කර දුන්නු ඉදිරිය නැත්නම් වාසිය තවදුරටත් රැකගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. දැන් චිම්පෝරා කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ධාවකයා බවට පත් වෙන්නේ කබීන් රාජපක්ෂ. කබීන් විශේෂයෙන්ම මූලික ඒකල තරඟවලදී ඉතාමත් ඉහළ දශකම් මත කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ආදිත් ජුනයිඩ් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දැන් තුන්වන ස්ථානයේ තුල පසු වෙනවා. මේ අනුව මීට පෙර දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන රැකගෙන සිටි කණ්ඩායම් දෙකට ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ඒ වගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමට දැන් අභියෝගයක් වී තිබෙනවා. යලිත් තමන් ස්ථානගත වී සිටි ස්ථානවලට ස්ථානගත වීම සඳහා ඔවුන්ට දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදන්නටයි සිදු වී තිබෙන්නේ. After the refueling, St. Thomas has made a progress. After the refueling, Skylar Sealers as well as Technomedics, they've gone down. So come down to your efficiency, managing your time, managing your strategy really well. On that aspect, the only team, just about the only team who maintained the same position right throughout the race. I was starting to wonder the reason why he's maintaining a 2-round gap before entering the pit area. The strategy definitely worked, but Chitmora now gaining ground just 12.5 seconds. The lead they had is more than 2 rounds, 2 lapses, but now it's come down to just a single lap. ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න දැන් ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දහවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ සිටියේදී තමයි ඉන්ධන සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනය සිදු කරන ලද්දේ. දැන් ඔහුට සිදු වී තිබෙනවා ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට කණ්ඩායම රැගෙන යාමට. පස්වන ස්ථානයේ මේ වන විටත් මැතිව් කරුණාරත්න ස්ථානගත වී සිටී. Well, Shenal Gunawardana, representing Torque Racing, is one of the top racing drivers in the country, who is also representing the Ford Laser Mazdas 1300cc, 1500cc, as well as the SLX 1600, one of the fastest or the second fastest in the country. And not only him, his father Susanta Gunawardana. So basically some are
from the families that they come down, the children, like what we saw, Premadasa, the grandfather Suranjit Premadasa, then Aravinda Premadasa, and then the third generation is Avishka Premadasa, who is also into racing. So that's how this continues now. Ayush Bandara, one of the top racing drivers, and now gradually moving into a different discipline of racing, into stunts. We know when you talk about Sugatdasa Bandara, it's nothing but, they are in their family and they are into trophies and they are more into all sorts of sports. But now Ayush from racing gradually has slowly moved out into a different discipline of racing, which is the stunts, and he's really doing it very well. But in the meantime, he's supporting Makshan Mess in being one of the racing drivers with Imdad Hussain. So Imdad Hussain once again is another good racing driver who is also in this competition. Chenuka Caldera, son of Madhuranga Caldera, he is also one of a super racer and a young racing, the youngest I would rather say in the tarmac events, Chenuka Caldera, who has really proved himself of who he is, and then recently too he obtained the National Championship Award as well for 2024, being the top racing rider. So all in all, there are plenty coming. Like there was a few, I remember in our supporting events, we noticed that there were a few racing drivers in this go-karting who more or less was being promoted, and it was a production of David Perry's karting track. They started off from here and gradually they have groomed themselves and they came into a higher level in karting racers. But similarly, there are other drivers from here, as I told you earlier, they come from their family background, like Wahabs, then the thing is Junaids, then as I told you earlier, Gunawardhanas, so many coming from like Premadasas. So this continues to be in their family, and the thing is, but some children, they don't even come to see races because they don't like it. It's a past thing and it's dangerous. But some, they want to be, and I know very well, especially when you talk about the Wahab families. Qasim Wahab, the legendary racing driver. Then we know the eldest son, Javid Wahab. Then we know the third son, who is Ishraq Wahab. Then we know the fourth, who is Zakir Wahab. All four, in any race meet, we always see them racing. Now, we are so fortunate to see one of their grandchildren of Qasim Wahab, that is Soraya Wahab, who is also coming into racing, starting off from their go-karting. So it's very interesting and very amazing to see the family is spreading out into motor racing, which is a good sign. විශේෂයෙන්ම තවමත් පොදු සමාජය තුළ බහුතරයක් ක්‍රීඩා නොකරන ක්‍රීඩාවක් නිසා අවම වශයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ක්‍රීඩාව දායාද කිරීම සතුට කාරණයක්. ඒ වගේම ටෝනි අපි දැක්ක විශේෂම සිද්ධියක් තමයි දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සහ උන් පවත්වාගෙන යන වේගය මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට මැවෙන්නේ දෙහදාරි තරමක් ලොකු ක්‍රීඩකයන්ව. නමුත් අපි ඔවුන්ව විවේක කාලය තුළ දැකලා කතා බහ කරන මේ සිදුරු දෙනා මේ තරග අතර වැඩිම නමක් නැඳු ක්‍රීඩකයන් බොහෝමයක් දෙනා වයස අවුරුදු 15ට අඩු 11 13 වැඩිම අඩු 16 වයස වල. ඒ නිසා ලංකාවේ මේ කාටින් ක්‍රීඩාව මේ ආකාරයෙන් වර්ධනය කරගෙන ගියොත් අපේ ඉදිරියට තිබෙන ආ වූ මොට රට අංශයේ ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් සහිත ක්‍රීඩකයන් අපිට බිහි කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Well, we saw in the supporting events, Priyal, Amarasiri, Osid Amarasiri, the girl and the boy both, the two youngsters, because I was there at the awards presentation, then only I realized that they are S.A. Amarasiri's grandchildren. So S.A. Amarasiri is one of another top racing driver who was in the past, who was dominating it, and from there onwards we saw Duminda Amarasiri, who was also into racing big time. So these are the two kids of Duminda Amarasiri, and he says, Tony, I have hardly any time to be in the country because they are so keen and they are winning even most of the events in the Asian region. So I'm taking them to Thailand, I'm taking them to China, I'm taking them to so many countries. As a result, I hardly have any time. It's much more difficult racing than what we did in Sri Lanka when the children get involved into this type of racing, but they are performing so well that they don't want to wash their hands off. So they are supporting the children as well. So once again, you see, it's from another racing family, and we know a sister as well. It doesn't come into my mind instantly. So the whole family are racing in that. So likewise, there are so many racing drivers and riders, as I told you in the morning. Romani De Silva, even with that age, he's coming and competing, and then in the senior or the masters event, he comes first in an event competing with this young
kids. So still that stamina, the talent, and the likeness, skill, he does have it in his blood. So it's all in all good, and I think this is the opening of a new era in racing. Anybody like from childhood, and this is the best ages for them to be good drivers. We know Evan David. Currently, they are taking Sri Lanka into a different level. The flag is flying all over the world, and everybody is talking about Sri Lanka who didn't know about Sri Lanka. Now he has become the icon of Sri Lanka in motor racing. We know Dilantha Malagama, we know Ashan Silva, and many more like this, you know. Hidden talent. Evan never raced in Sri Lanka, but suddenly he props up somewhere from some place, and then finally we see him on podium, and he takes the Sri Lankan flags flying high. So actually we should be proud of all these young riders and drivers all over the world. මගේ මතකයේ හැටියට ඉවාන් හෙට දවසේ තවත් විශේෂ තරගයක් සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඔබ මතු කරපු ඒ කාරණාවන් වලින් විශේෂයෙන් අපේ සිංහල බසින් අපිට සමන් දෙන බොහෝ දෙනෙකුටත් අවධාරණය කළ යුතුම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොහුගේ දෙමව්පියන් නැත්නම් විශේෂයෙන් මේ තරග සමග සම්බන්ධව සිටි පියවරුන් නැත්නම් තාත්තලා ඔවුන්ව විශේෂයෙන් ආසියානු මට්ටම දක්වා අරන් ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර තරග අධ්‍යක්ෂක ඔවුන්ගේ වියදමින් ලබා දෙනවා. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට විතරක් නෙමෙයි රටටත් අනිවාර්යයෙන් ලැබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් මේ වයස අවුරුදු 15ට වඩා අඩු වයස අවුරුදු 10, 11, 12, 13 වයස්වල ක්‍රීඩකයන් මේ තරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර තරග රසක් නියෝජනය කරලා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ගොඩක් ලබලා ඒව තමයි ඔවුන් මේ මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ තරග තුල දිගහරමින් සිටින්නේ. ඒක සමස්ත ක්‍රීඩකීන්ටම ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ඒ ක්‍රීඩකින් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම අපේ ක්‍රීඩා විහරණය වීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම මැදිහත් වීමක් සිදු කරනවාමයි. අපි දැන් සිටින්නේ තරගයේ 107 වන දහවන වටය තුල තවමත් ශක්ති ගුණසේකර නැත්නම් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම යලිත් වතාවක් සමත් වී තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් ගිලිහුණු දෙවන ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට කවිෂ්ක ගීගනගේ පසුපස ඉඳලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙන්න දැන් දෙවන සැන පසුවෙමින් ක්‍රීඩා කරනවා මැතිව් කරුණාරත්න. ඒ අතරතුර ECU කණ්ඩායමේ තුන්වන ස්ථානයේ දක්වා ඉදිරියට ඇවිත් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම පසුපස සිටලා ඉදිරියට ආවේ. ඒ අතර විශේෂයි කවිස්ක ගීගනගේ 9 වන ස්ථානයෙන් තමයි යලිත් වතාවක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. ඔවුන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමෙන් සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනයකින් පස්සේ ඔහු දැන් දෙවන ස්ථානයේ දක්වා ඉදිරියට එන්නට සමත් වී සිටිනවා. And there's a drop down of Chint Mora Racing, who was in second place. They have gone down to third place, and also in third place, not third place, they have gone down to basically fourth place. And from third place, where St. Thomas's College were, they have gone down to fifth place. So probably these things do happen when they go in for a fuel change with the times that they consume, and then if there's any other technical matters to be attended to, sometimes the time you waste there also catches up with this. So probably still it's wide open because it's a 6-hour endurance championship 2025. So probably we have just completed about 2 hours if I'm not wrong. A long way to go. It's wide open, and we really do not know who is going to be or which team are going to be on podium. දැනට පවතින තත්ත්වය තුළ අපිට ඇක්සස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර දැන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ට යම් අභියෝගයක් එල්ල වේවිද නැත්ද යන්න පිළිබඳ සැකයක් මිස අනිකුත් තරග ස්ථානවල ඕනෑ තරම් වෙනස්කම් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මොකද වතාවෙන් වතාව මේ ක්‍රීඩකයන් ඉහළට පැමිණෙනවා, පහළට යනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යද්දී, ඒ වගේම ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සිදු කරද්දී එසේ ඔවුන්ගේ ස්ථානවල වෙනස්කම් සිදු වන ආකාරය අපිට පැහැදිලිව දැක්වලා ගන්නට පුළුවන්. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම පමණයි ඉදිරියෙන් තරග ආරම්භයේ සිට තමන්ගේ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් එක් වතාවක් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ශේෂාන් ගුණසේකර වට 86 ක්‍රීඩා කළාට පස්සේ ශක්ති ගුණසේකරව ස්ථානගත කළා. නැත්නම් සංශෝධනයක් සිදු කරමින් ක්‍රීඩා දාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කළා. නමුත් තවමත් ඔවුන් ඒ පළමු ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන් මූලිකව තරගයේ ආරම්භයේදී ලබාගත් වාසිය නිසා එය තවදුරටත් ඔවුන් රැක ගන්නට සහ වර්ධනය කර ගන්නට සමත් වී සිටිනවා. So just about hour and a half in, 111 lapses already completed. Shakti Gunasekara still maintaining the top position, followed by
Kavishka representing Technomedics. ECU Racing in the third place. Chintmora made a progress in Thomas's after fuel change and personal change going down. Ryan Gunawardena, he's the right driver at the moment. Ayush Bandara, Vinit Vikramarachchi, and Turquoise are racing gone down to 10th position. They were maintaining just about third or fourth position, if I'm not mistaken, just about 15 to 20 minutes ago. But after the fuel change, things have changed. Shanal Gunawardena for Turquoise are racing. You can see a steady drizzle as we speak. Some parts of the track has dried out partially. And in comparison to how things started off when it comes to 6 Hours Endurance Championship 2025, the conditions much improved. The track just about 40% drier than when it was started. Ironhide Racing is in the 8th position. Skylar Sinners also gone down. They were in the 3rd or 2nd position, just about 60 to 80 lapses. So, Axis Motors, they've done a fantastic job. Both the drivers, brothers, Shashank Gunasekara done a fantastic job, taken a 2-lap lead over all the other contestants and given the lead. And Shakti Gunasekara is maintaining the lead really well, and that's all about endurance racing. Just a moment ago, Tony mentioned about strategies, the time wasted, the activities taking place inside pit area. Everything adds up. You take too much time, it's gonna cost you. You do the changes in double quick time, it's an added benefit. Access Motors just about got all facets covered so far. As a result, is in the lead, and the lead still over 1 lap. Kavishka Kikanage is in the 2nd position. Matthew Karnaratna, yet another good racer. I'm expecting a very steep competition for Shakti Gunasekara during the coming up paces. As Tony mentioned, these cars run out of fuel just about just after 50 or maybe 45 minutes, depending on the weight of the driver. I have no doubt Shashank Gunasekara, he will take a good rest, and Vinal Subasinghe will come up next, and afterwards Shashank Gunasekara once again will be driving for Axis Motors. So at the moment, as you can see, the leaderboard, Rajita Pereira on 8th position, Dimitri Kumar Nayaka is in 7th position, Ayush Bandara. I mean, so much of knowledge passed on to us by Tony Abbas, who has been in the industry, know just about each and every family who have been in the motorsporting industry for a long period. He mentioned about Suranjit Premadasa, Aravinda Premadasa and Avishka Premadasa. So their interest, their passion for sport going for generations is always very pleasing to see, and I'm sure new families, new racers will pick up the same habits, and they too involved in karting industry, karting sport, and one day will go on to make big in the kart, not only in the karting circuit and the motor sport beyond the karting circuit. Ryan Gunawardena, young Tornian, is in the 4th place. They were just a while ago in the 7th position, now made a steady progress. ECU Racing once again up at 3rd position, just behind. Yeah, he's a very efficient racer, Matthew Karnaratna. In the 3rd position,
117 laps done. I'm expecting this to go beyond 400 lapses, maybe even close to 500. Whichever the case, they are not even 20% done. That's St. Thomas's College rider and Gunawardena, very bright young talent who's focusing on developing his karting career and maybe one day move on to do bigger things. It's always helped karting with the same team for a longer period. St. Thomas's definitely have that advantage starting up really young. Still only 17 or maybe 18, but by the time they reach 18, 19, they've already gone through a couple of endurance races. Those are the advantages having experienced riders in your ranks. ECU Racing, comprising Savi Ratnayaka, Thiago Pereira, another very talented driver, and Matthew Kamaratna in action as we speak. Lap and 6.6 seconds behind Technomodic rider. As the track gets drier, they are speeding up gradually, slowly but steadily. That's exactly the order of the day so far for these runners participating in 6 Hours Endurance Championship 2025, organized and conducted by SpeedBay Karting Circuit, David Puris Racing and Leisure Private Limited, proud owners of this facility, and done a yeoman's service to the karting industry, not only to the karting industry, but to the motorsport industry as a whole. Strong supporters, they are right behind the motorsport industry and supporting whichever way it's possible, and having a facility like this, I mean, just about the best thing that you can do for motor karting industry. Now as a result, we are witnessing young talent in action, and 6 Hour Endurance Championship before this karting circuit was built, before this karting circuit came into existence, unheard of. That's why people like Dilanta Malagam kept praising the organization behind these events, who are organizing and who are conducting these events. Colombo Motor Racing Club, they basically overlook all the activities. They basically set the rules and conditions and govern these races. They've also been in existence for a long period. 122 laps is done. Access Motors still maintains the top position. Soraya Wahab then පැමිණ තිබෙනවා ධාවන පථයට. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔවුන් 6 වන ස්ථානයේ තමයි දැන් පසුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර සමත් වී තිබෙනවා තරගයේ ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. ඒ වගේම කවිෂ්ක කීගණගේ ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු දෙවන තැන රැකගෙන ක්‍රීඩා කරද්දී ECU ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන මැතිව් කරුණාරත්න තුන්වන ස්ථානයේ පසුවෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රයන් ගුණවර්ධන සමත් වී තිබෙනවා 7 වන ස්ථානයේ. ආයුෂ් බණ්ඩාර 5 වන ස්ථානයේ රැකගනිද්දී සෝරයා වහබ් අප කලින් මතක් කළා වගේම චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දැන් 6 වන ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. All the teams now onto their second driver. Each and every team. Hour and a half gone. 123 laps is done. New set of races, and apart from the leader position, quite a few changes as you can see. Turquoise are racing, restarting the engines inside the pit area.
I'm starting to wonder whether it's for refueling or for a change of a driver. If I'm not mistaken, they had a fuel change just about 20 to 30 minutes ago. There you go, new driver. වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කරන්න යාමේදී ගතවන කාලය කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද අනිත් වතාවක් ඔවුන් පෙර රැකගෙන කුඩා කරපු ස්ථානය තුල කුඩා කරන්නට යන්න තමයි අපහැදිලි වන්නේ. කෙසේ වෙතත් තරගය තුල තවමත් Access Motors කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තරග ආරම්භක අවස්ථාවේදී ජයන් ගුණසේකර තරගයට 85ක් නිමාවන තෙක් තරග කළා. පැයකට වැඩි කාලයක්. And you must have noticed sun is shining after a long while. Right throughout the day, we haven't seen sun is shining like that. Now after heavy rain, must be helping to dry out the track really quickly. විශේෂයෙන්ම මේ ධාවන පදයේ සිට බලද්දී කැස්පෑව අන්තයේ සිට හිරු යම් හේකින් දැන් පෙනෙන්නට තිබුණත් විශේෂයෙන් වම් පසින් පෙනෙන පානදුර අන්තයෙන් තවමත් කළු අලාවන් ක්‍රමයෙන් නැගෙමින් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් තරමක් දුරට මේ ධාවන පදයේ තිබුණු තෙතබරිත තත්ත්වය මගහැරිලා යම් ප්‍රමාණයක විරුද්ධ තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ සමගම තමයි තරගයේ වේගයක් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තවමත් ශක්ති ගුණසේකර ධාවනය කරන ඇක්සස් කණ්ඩායමට මෙතෙක් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට කිසිවෙකුට හැකියාව නොලැබුණත් අනිත් ක්‍රීඩකින් අතරේ දෙවන තුන්වන සිව්වන පස්වන ස්ථාන හුවමාරු වෙමින් යන්නේ තරගයේ වේගයේ ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමත් එක්ක අපි බලමු තරග අවසානයේදී කෙසේ මේ බලපාවිද කියා. පැය 6ක විශේෂයෙන්ම ශක්තිය මන බැලීමේ තරගයක් තමයි මේ ප්‍රාත්වෙන්නේ. නිසා තවත් බොහෝ වට තිබෙනවා ගමන් කරන්නට. බොහෝ දේ සිදුවේවි අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් සමස්ත තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී තිබෙන බව පැහැදිලිව පේන තියෙනවා. Absolutely no doubts. With the track drying out, with riders feeling comfortable about their strategy, drivers increasingly feeling comfortable about their pace. Now really swiftly moving ahead, clear increase. I mean, to start off it was very slow pace. I was talking about previous editions of these 6-hour endurance race, close to 80 plus lapses within a minute, and it has come down to 50 plus something. Definitely came down under 60 lapses per minute. I mean now it has clearly speed up. I mean, if they can get it up to close to 70-75 as the night approaches, that will be fantastic, and that will allow all the fans who are joining us to witness a fantastic race, 6-hour endurance championship 2025, and event is organized by Red Bull, Element House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, XD Batteries, and Mascal Mesh. Wonderfully organized and very well conducted by David Pires Racing and Leisure Private Limited. They've been working very hard. They've done everything very neatly. Inside the pit area, everyone kept very busy, and just about a week these youngsters, all the drivers done their practice sessions. The start, they kept constantly very busy. Now things brighten up considerably. පැහැදිලිවම සන්ධ්‍යා හිරු රැස් ඉතාමත් හොඳින් වැටී තිබෙන බව කිව යුතුයි. ස්පීඩ්වේ ධාවන පථයට බණ්ඩාරගම ඒ අතරතුර තරගයේ උණුසුමත් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. තවමත් අපේ කලින් සඳහන් කර පරිදිම සහ වරින් වර ඔබට සිහිපත් කරන පරිදි Access Motors කණ්ඩායම වෙත ඊතරම් අභියෝගයක් එල්ල වන බවක් පේන්නේ නැහැ. ශක්තිය ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් තමන්ගේ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. නැත්නම් ශේෂාන් ගුණසේකර හිමි කර දුන් වාසිය ඔහු රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. නමුත් අනිකුත් ස්ථාන අතරත් දැන් ක්‍රමයෙන් උණුසුම් තරගයක් ප්‍රවේශ වෙමින් තිබෙනවා. දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන, සිව්වන සහ පස්වන ස්ථාන වරින් වර වෙනස් වී ගියා. නමුත් දැන් විනාඩි 10ට 15ක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඒ ස්ථානත් කිසියම් ආකාරයක සාවරභාවයක් පෙන්වුම් කරමින් තිබෙනවා. විනාඩි 15ක් විතර ඇතුළත මේ ස්ථානවලත් කිසිදු වෙනසක් සිදු වුණේ නැහැ.
I'm starting to notice Brian Gunawardena for St. Thomas has made a steady progress when he get out of the car, when he get out of the pit area and joins the race. They were in 7th position. So he made a steady progress. So is Matthew Karunaratne. The team is in 4th, maybe 6th position if I'm not mistaken. ECU Racing now in the 3rd position. Technomedics once again back on top. Which means they gained ground. After exiting the pit area, they pretty much slowed down, spending a little too long inside the pit area. Now it seems to cover up really nicely. Still a gap of 2 lapses over Access Motors. I mean, that's hefty. Technomedics කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිෂ්ක ගීගනගේ ආදේශික ක්‍රීඩකයා හැටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී උන්ට 9 වන ස්ථානයෙන් තමයි ධාවන පදයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සිද්ධ වුණේ. නමුත් එතන ඉඳලා ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා දැන් දෙවන ස්ථානයට පැමිණලා දෙවන ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. අංක 10න් තමයි ටෙක්නොමැඩික්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයේ තුරු දෙවන ස්ථානය දක්වා පැමිණියා. ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න ක්‍රීඩා කරන ECU කණ්ඩායමත් ඒ වගේම අපි දැක්කා තියාගෝ පෙරේරා 6 වන ස්ථානයේ ඉඳලා 5 වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා 3 වන ස්ථානය දක්වා රැගෙන යනවා ඉදිරියට තමන්ගේ කණ්ඩායම. නමුත් ඊට පස්සේ ඔවුන්ට යලිත් වතාවක් පහළට යන්න සිදු වුණා. දැන් ඇවිත් ඉන්නවා යලිත් 3 වන ස්ථානයේ. Amidst the race, we have very interesting personalities ready to have a conversation with Tony Abbas. It's time for us to go to the paddock. We are with the SpeedBay Endurance Round 2 Championships. We are into the second round, and with me, I don't think introduction is required for this young junior driver who has performed so well in the past, going back to back from different teams. So it's none other than Tiago Pereira. Hi, thanks for having me here. Tiago, from round 1 to round 2, where do you all stand? And especially if we are going to talk about today's event, how do you think you all are faring as at now? So last round I took part with Chintmora Racing, who are currently, I believe, in around 5th place. We finished 5th place last round as well because we had a bit of a tyre issue with a longer stop than usual. This round I'm racing with ECU Racing, Edicone University Racing, and we're currently P3, being chased down by St. Thomas's, but we had a very good rain stint. I managed to pull out 1 hour 15 minutes on my rain tyres, saving fuel in the process. And yeah, we were able to make up for a bad qualifying where we were in P7, which is a bit lower than we expected, but we managed to finish off the stint roughly in 3rd or 4th. So jogging back to my memories, like since what was your age when you really started go-karting? The first time I ever sat in a go-kart would be maybe 3 or 4, but as far as I remember, my dad and many friends of mine would claim that I was actually scared of the sound of go-karts because I was scared of the sound of loud cars. So my dad used to actually roll me around circuits when I was like 3 or 4 at Speed Room in Bakramula. So yeah, I've been racing, well, professionally, I mean, from about 9 or 10, but first time in a go-kart maybe when as soon as I could walk maybe. And how many podium finishes do you have as at now, since of 9 years up to now? It might sound quite cliche, but I can't really tell you an exact number. Not because it's just been that many, it's just I've been racing for so long, taken part in so many various events, but I can't give you an exact number, but it could be over maybe 20, 25. But yeah, today, next 30, I managed to get another podium, so feeling pretty happy. Hopefully we get another podium today. All in all, Tiago, like basically with all your experiences starting off from a very young age, what is the message that you need to give to the youngsters who are just grooming and coming into this event? I'd say do what I did. Don't wait too long to actually start go-karting. Start while you're young and get a groove of things. Don't try to leave it till too late because who knows, you might eventually end up pursuing this as a career. You see the likes of Sashank Gunasekar, Ryan Gunawardena, and they're all starting at a relatively young age and they're all now racing drivers in the LYL series that's happening recently. So the message I give to all the youngsters especially is don't wait to start go-karting. Start with what's manageable while it's useful. But yeah, just go for it, take part in multi endurance, take part in events like Speed Stars, and yeah. Well, thank you very much, Tiago, being with us.
And I wish you all the very best for today's event, and we look forward to seeing you on podium, on not only in the supporting events but as well as the endurance, and also wishing you well for all the 3 rounds. That was Thiago Pereira, one of the top go-karting racing riders. So we look forward in catching up with you with many more other racing go-karting riders from SpeedBay Bandaragama. Starting early, that's the way to go about it. He went on to mention he started go-karting at a very, very young age, as young as 3 years old. And eventually, one of the top racers, he mentioned about Gunasekharas, Prashant Gunasekharas, someone who started very, very young age. Now he's a proper racer, ready to move on to bigger things. You can see Turkeys are racing once again into the pit area. Interesting. They haven't ridden for a couple of hours. This is the 3rd occasion they've entered the pit area. Could be costly. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම තරගයේ මුල සිටම කිසියම් ආකාරයක පසුබෑමකට ලක්ව සිටියා. ඒ තවදුරටත් ඉදිරියට යනවා. මේ ECU කණ්ඩායම පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. 3 වෙනි ස්ථානයේ තමයි ඔවුන් යටිත් පසු වුණේ. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. මීට මොහොතකට පෙර ටෝනි අබ්බාස් කතා බහ කළ තියාගෝ පෙරේරා තමයි ඔවුන්ගේ ධාවනය ආරම්භ කරේ. විශේෂයෙන් තියාගෝ වසර 9ක කාලයක සිට නැත්නම් වසර 9 වයසේ සිට තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් අපි සිහිපත් කළ යුතුමයි. ඔහුගේ පියා ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශිෂ්ට ඉදිරියට විශේෂ ශ්‍රීලංක සභාපතිවරයෙකු ලෙස ඉටු කළ නිරෝෂන් පෙරේරාගේ පුත්‍රයා තමයි මේ තියාගෝ පෙරේරා. ඉතාමත් හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශිෂ්ටයේ අනාගතයට. ඊටතර අපි දකිනවා පිට ඒරියාවකට දැන් වාහන කීපයක් පැමිණ තිබෙනවා. මෙන්න අංක 3 අංක 2 කණ්ඩායම, ඒ කියන්නේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම දැන් පැමිණ තිබෙන්නේ. කාට්මෙන් කණ්ඩායමේ මෝටර රථය දැන් තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පිට ඒරියා තුල. ඒ වගේම අංක 10 මේ දැන් ටෙක්නෝ රේසින් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා දැන් යනවා පිට ඒරියාවකට. As you can see, busy times for the mechanics inside the pit area. Number of cars entered, change tires. I thought they refueled just a while ago. There's no reason for them to fuel again. So only there you go, changing tires. Plenty of strategies, mechanics, their work matters. Each and every team is about to have 2 mechanics dedicated for tire changes, fuel changes, technical adjustments, etc. Very quick work. That's Kyle Arsena's team. As you look at the left of your screen, Prashant Gunasekharas is still in the lead. It's like number 4. Chitmora. I was about to say they are planning to enter the pit area. Wasn't the case. They are moving along. තරග වාට 142ක් මේ වන විට සම්පූර්ණ වී තිබෙන්නේ. තවමත් Access Motors කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන් ධාවනයේ දෙන්නේ. ඔවුන් වාසියක් සලසාගෙන තිබෙනවා තරග ආරම්භයේ සිටම. වර්ධනය කරගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. දැන් දෙවන තැනට ඉනුක් මද්දුමාරච්චි තමයි පත්වී තිබෙන්නේ. චින්ට්මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ ඉනුක්. ඒ වගේම ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ගීගනගේ කවිෂ්ක ගීගනගේ යලිත් කතාවක් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. සමාන රුසිර සුබත් යලිත් කතාවක් ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ තරගයට. රුසිර තමයි මූලික වටයේදී ධාවනය කරේ නැත්නම් තරග ආරම්භයේ සිට දීර්ඝ වේලාවක් ධාවනයේ යෙදුණු ක්‍රීඩකයා. ඔහු දෙවන ස්ථානයේ රැකගෙනයි
ඉන් පසුව කවිෂ්ක ගීගණගේට බාර කළේ. කවිෂ්ක යළිත් වතාවක් තුන්වන ස්ථානයේ සිට දැන් අවස්ථාව සාසාදී තිබෙනවා රුසර සුබත් ජෙෆ්රි ශලින් සිටිනවා තවත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක ආදේශනය කිරීම සඳහා ඒ අතරතුර කිසියම් ආකාරයක ඉන්ධන පිරුමට අහා ගිය තාක්ෂණික කාරණාවක් මතුවී තිබෙන බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායමට අංක 10 ධර්මයෙන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන් රෝද මාරු කිරීමකට මේ වන විට මුහුණ දී තිබෙනවා ඒ සඳහා තාක්ෂණික කණ්ඩායම ඉතාමත් විහිසුලුව කටයුතු කරමින් සිටින බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ කෙසේ වෙතත් උට වැඩි වේලාවක් ගත වීමත් එක්ක කිසියම් ආකාරයක තරගයේ පසුබැසීමකට බොහෝ විට ඉඩ තිබෙනවා බලමු එය කෙසේ ඔවුන් විසඳා ගනීවිද කියලා තවමත් ඔවුන් සූදානම් නැහැ දැන් බොහෝ වේලාවක් ගත වී තිබෙන්නේ මේ පිට් ඒරියා එකට පැමිණලා ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ධාවන මෝටර රථය නමුත් තවමත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට ඒ අතරතුරේ සමස්ත තරගයේ දැන් චිත්මෝරා කණ්ඩායම ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම දෙවන තැනට පත් වී තිබෙන බවක් පේන්න තියෙනවා චිත්මෝරා කණ්ඩායමේ සරායා වහප් තමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටී ඊට පසුව ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා ධාවන පතේට දැන් ඉනුක් තමයි පෙරමුණගෙන තිබෙන්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායමට මේ තරගය ආරම්භ වෙලා විශේෂයෙන්ම පැය එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙන මොහොතේදී දැන් පළමු වතාවට අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා අභියෝගයක් නැතිව ඉදිරියෙන් සිටියේ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටින අතරතුර දැන් ඔවුන් දෙවන තැනට පත් කරමින් චිට්මෝරා කණ්ඩායම පෙරමුණගෙන තිබෙනවා අප තරග ආරම්භයේ සිටම ඔබට මතක් කළා මෙහි අවසාන විනාඩිය ගමන් කරන තෙක් ඕනෑම මොහොතක මෙහි ස්ථානවල වෙනසක් සිදු විය හැකියි කියලා දැන් මෙන්න ඒ බව යලිත් වතාවක් මනාව අපට ඔප්පු කර පෙන්වමින් චිට්මෝරා කණ්ඩායම පෙරමුණ ගන්නවා ඇක්සස් කණ්ඩායම දෙවන තැනට අද දවසේ. It could be a classic case of Access Motors entering the pit area to change their tires and it will taken a long time than refueling. Shashan seems to have entered the track again. He's in the second position and Chintmora Soraya Wahab maintaining a lead for over a lap. How significant is that change? That's Kyle Arsilus and that's number 10 card. Technomedics. They are the third position. Access despite spending time a little too long inside the pit area. That's number 7. Max and Mish, new driver, looking fresh and raring to go. Chitmora in the lead. Those are the changes. We expected this. This can happen. Still a long way to go. I'm expecting this race to reach more than 450 lapses. And by the time there will be lots of such changes will take place. That's St. Thomas's College once again enters the track. They are in the 5th position during Ryan Gunawardana's lapses. I mean, they moved to 4th position, now in the 5th position. So there's a bit of a change. Chitmora somehow, I'm not sure they entered the pit area for tire changes. It will be interesting to see Inuk Madhumarachi and Shashan once again taken the lead. Clever racer. He's a clever racer. Access කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර යලිත් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට Shashan. I mentioned Shashan will be entering the he's raring to go and he will enter the track once again. It didn't took any long. දැන් අපිට ක්‍රීඩකයන් නිසානගත වෙලා තිබෙන ආකාරය අනුව අපිට පැහැදිලි කරගන්න හරි අමාරුයි එක්වර දර්ශනය කරගත්තට පස්සේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම බොහෝ විට විශ්වාස කරනවා ඇක්සස් කණ්ඩායම දෙවන තැනට පත් වෙන ට්‍රැක් එක පිට් ඒරියා එකට ගිහිල්ලා ශිෂාන් යලිත් මාරු වෙලා ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිද්ධ කරන අතරතුර තමයි චිට්මෝරා කණ්ඩායම ඉදිරියට එන්නට ඇත්තේ ඊට පස්සේ ඇක්සස් කණ්ඩායමට යලිත් වතාවක් ශේෂාන් ගුණසේකර අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා පෙරමුණට එන්න
Now he's capable of inducing serious pace. He did right from the beginning of the race. 2 lapses within the time. He allowed his brother Shakti Gunaratne to enter the pit, enter the track. That's Ironhide Racing. Shashank still maintaining the lead over a lap. And Rosara Subhat. The same old formula seems to be in the track. And 3 racers, and most efficient racers will be used when they need to increase the lead. And I thought Shakti did a fantastic job to just about maintain the lead given to him by his teammate. And Shashank once again enters the track and he pretty much does the same thing he did just a while ago. විනුක් මතුමාරච්චිට දැන් 3 වන ස්ථානය දක්වා පසුබසින් සිදු වෙනවා. රුසර සුබත් යලිත් වතාවක් රුසර සුබත් යලිත් වතාවක් ටෙක්නෝ මෙඩිසින් කණ්ඩායම ඉදිරියට රැගෙන යනවා. ඔහු තමයි මූලික තරඟවට දීපේදී නැත්නම් තරඟවට 75කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තරඟ ආරම්භයේ සිට ක්‍රීඩා කරලා දෙවන ස්ථානය රැකගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු යලිත් වතාවක් දෙවන ස්ථානයට එනවා. ඔහුට පෙර ඒ මූලික ධාවන තරඟවලදී පළමු ස්ථානයේ සිටපු ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යලිත් වතාවක් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ක්‍රමයෙන් ධාවන පථය තෙතපරිත් රත්වෙන් විදමින් බොහෝ වියලි ස්ථානයන් රැසක් පෙන්නුම් කරනවා. මේ ප්‍රධාන මාර්ගය නැත්නම් වැඩිපුරම වේගය රඳවාගත හැකි කෙලින් තිබෙනා වූ ධාවන පථයේ දීර්ඝ ස්ථානය දැන් තාමත් හොඳින් වියලි ඇති බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. Clearly evident by the increased pace by just about all the racers. The Shashank Gunasekar or Nadira Bhavanta, all of them infusing a great deal of pace. It's time for them to take the lead. Access Motors so far done a fantastic job. They had 3 racers, that's Vinal Subhasingha, Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara, who's in action for Access Motors Fast Racing. In the second position for Hector Motors, the racers are the race very evenly poised. We have Tony Abbas ready for another interview. Well, we are back with another prominent go-karting champion, I would rather say. But I think rather than talking about him, I need to talk about his grandparents. He's the 3rd generation in the Premadasa family. We know Suranjit Premadasa, one of the top single-seater racing drivers. And then from there onwards, Aravind Premadasa coming up big time from go-karting, going all the way up to SLGT and back-to-back championships in all over the country, gravel and tarmac. So today we are with Aravind Premadasa's son, with the 3rd generation in the Premadasas, is Avishka Premadasa. So Avishka, how are you today and how do you fare from round 1 up to what you stand at now? I'm feeling good, Tony, and today, so first round 1 we finished P4 and today we are currently, after the pit stop, we are running in 7th, but we are catching up bit by bit. Yes. All in all, how do you feel? Like, what is the reason for you to get up to P7? Were there any errors where you all, as a team, where you all went through, or is it the inclement weather condition? The weather has been okay for us. So far, we've been very consistent driving in the wet conditions. I think it's mainly just different, like it's the technical sides a bit. So some carts, it's a bit difficult to explain on how it is, but yeah. So basically, from P7 going right upwards is not going to be that easy, because since all the other competitors too are going to battle it across and then better themselves. So what are your special game plans on this? It's mainly to be consistent. I think that's the main thing. As long as we run consistent laps and try to, without making any mistakes, just try to run every lap as fast and consistent as possible and get the pit stops and the strategies right, we should be able to come up.
So upon discussion, everybody is on the same page, I suppose. Yes, hopefully. Okay, I wish you all the very best, Avishka, and looking forward to see you on podium today, as well as wishing you the very best for round 3 as well. Well, that was Avishka Premadasa, the grandson of Suranjit and the son of Aravinda Premadasa. There you go, Avishka Premadasa, son of Aravinda Premadasa, very famous motor racing family, and what a proud moment. He's been performing outstandingly well. They are railing in the 7th position at the moment, but I'm sure, based on what Avishka has to say, they have a clear plan to move up the ladder. Still, Shashank Gunasekara maintaining that lead. Outstanding work. Just as the race started, Rosara Subak is in the 2nd position for Technomedics. ECU Racing is in the 3rd position. We are back to old formula. This is how things went right at the start, just about half an hour. And once again, same set of racers maintaining the same position. Very, very interesting. එවගේම අපි විශේෂයෙන්ම ධර්මික සිහිපත් කළ යුතුයි. අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ළමගයි කතා බහ කළේ ටෝනි. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේමදාස පරම්පරාවේ 3 වන පුරුක සුරංජිත් ප්‍රේමදාස පසුව ලංකාවේ SLGT තරඟ කාණ්ඩය තුළ දීර්ඝ කාලයක් ශූරයා බවට පත් වී සිටි අරවින්ද ප්‍රේමදාස. අරවින්ද ප්‍රේමදාසගේ පුත්‍රයා තමයි අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස. අපි දැක්කා ඒ වගේ මෙසේ අමරසිරි පරම්පරාවේ 3 වෙනි පුරුක දවසේදී ක්‍රීඩා කරන ටිහන් අමරසිරි. ඒ වගේම වහප් පරම්පරාවේ 3 වෙනි පුරුක අද දවසේදී ක්‍රීඩා පිටියට නැත්නම් දහවට පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. මේ සියල්ල ඇත්තටම සුබදායි දේවල් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට රැගෙන යාමත් එක්ක විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ දාමන ක්ෂේත්‍රය තුල සිටින්නේ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඒ ප්‍රමාණය තුල හෝ මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පරිබාහිර තවත් කණ්ඩායම් මේ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ කර ගැනීමයි විශේෂයෙන්ම අප මෙවැනි සජීව විකාශයන් තුලත් බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙනා වූ විශේෂිතත්වය, ඒ තුළ තිබෙනා වූ වින්දනීය සීමාව, ක්‍රීඩාශීලීත්වය මේ සියල්ල ඔබේ නිවහනට අපගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී POTV Pure Sports වෙතින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මේ සියල්ල බලාපොරොත්තු වෙයි. Absolutely, the organizers, David Pieris Racing and Leisure Private Limited, done a fantastic job. They decided to take these racers to wider audience this time. Not only a live stream, they've taken measures to make this live coverage available on POTV platform that immediately takes the coverage out to wider audience. And on top of that, we are going around the world through SpeedBay social media platforms, FB, YouTube, and on sports ads, which means they've taken every measures to widen the coverage, increase the popularity of the sports, and hopefully after this there will be a spike in the popularity when it comes to kart racing. ඔබට හොඳින්ම දැකලා බලා ගන්නට පුළුවන් ධාවන පතේ තුර සාමාන්‍යයෙන් කුමන ආකාරයෙන්ද මේ ක්‍රීඩකින් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ කියලා. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ධාවනයේ යෙදෙන්නා වූ වැඩි මාවත දැන් ඉතාමත් හොඳින් වියලීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. යම් හේකින් ජලය යම් ප්‍රමාණයක් හෝ රැඳී තිබෙනවා නම් තෙතමනය ඒ රැඳී තිබෙන්නේ ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් භාවිත නොකරන්නා වූ ප්‍රදේශවල. අනිත් සියලුම ප්‍රදේශ දැන් ඉතාමත් හොඳින් වියලී ක්‍රීඩකින්ට තමන්ගේ ඕනෑ පරණ රිද්මය තුල ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. Just about 2 hours in, and leader position haven't changed. Goes to tell you, Avishka Premadasa also mentioned about the speed and consistency. We have Stony Abbas once again ready for an interesting discussion. Well, with me is Ryan Gunawardana, who has just done one more sessions in the endurance, representing St. Thomas's College. So, Ryan, how do you feel, especially with these weather conditions and changes? And from round 1, I hope you all have taken part in round 1 as well. So, where do you stand from round 1 to what you are today? So, we actually didn't take part in round 1, but with today's weather, it started off a little rough. Started with 4th place. Right now we are at 7th, maintaining the position, but we're gaining slowly. So I'm
I'm happy with the weather conditions now as it's turning dry. So hope it continues to turn dry. Yeah. So what are your game plans to go above P7 to improve yourself? What have you all set it up, and like what do you all work? Like, how hard are you going to work in getting into a better position than what you all are now? We're just going to keep pushing and try and minimize our pit stops as we can, because the longer we keep the guys on the track, the more we can save time. And then how well are you going to get prepared for round 3 as well, with all these experiences that you are going to gain from here? Got a lot of planning to do, so we've got to start as soon as possible after this endurance and be prepared for our round 3. So are your team, all in all, happy with their performances as at now? I've never seen anyone looking down as yet. So they're all smiling, all working hard, putting their dedication and all. Happy with my team, and they're all happy with themselves from what I see. Yeah. So basically it's a learning curve, no matter whether you lose, win or get on board, what you are learning from your bad experiences and where you all have gone wrong. Is that right? Of course, yes. Even if we come last, we never look down. We always cheer up, because looking down really won't help for the future races. So yeah. Well, I think that sounds great for the youngsters who are basically battling it down, and some I have seen, I've not spoken to them, but I've seen them a little bit down to earth, thinking that we are at this point, but I think the positivity in yours is the key thing in trying to go up the ladder. So anyway, I wish you all the very best, Ryan, and look forward in seeing you in a better place, or probably in the podium tonight at the awards presentation, and wish you all the very best for round 3 as well. Thank you so much. See you around. And that was Ryan Punawardana from St. Thomas's College, really working hard, and that was a very motivational discussion we had, and he is basically trying to explain to the others that they never fall down. They take it as a learning curve, and they want to go deep up to find out, or probably deep down to find out where they went wrong and correct themselves and do better. Very, very interesting discussion, Priyan. Ryan Gunasekara speaking to Tony Abdas. He mentioned even though they are in P7 position, they are not deterred. They are keep pushing, and the spirits are high. Important message. They prepared hard. They've done their best, and they are keep pushing the race. Still very long way to go. Only 163 lapses, and we are into the third hour. St. Thomas's in 7th position. I like what he has to say for the youngsters, the message, never give up. තවමත් යලිත් ඇක්සස් කණ්ඩායම තමයි පෙරමුණට ඇවිත් තිබෙන්නේ. ශිෂාන් ගුණසේකර ධාවනයේට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණායින් පස්සේ ඔහු යලිත් වතාවක් සමත් වුණා පළමු තැන හිමි කර ගන්නට. ඒ වගේම රුසර සුබත් ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු දෙවන තැන රැක් ගන්නට සමත් වෙති. ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සවි රත්නායක ඔවුන්ගේ තුන්වන ධාවකයා දැන් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ ආදේශන වලින්. සවි රත්නායක තමයි දැන් තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඒ වගේම ශිවන් චාල්ස් සමත් වී තිබෙනවා යලිත් වතාවක්. ඔහු තමයි අයින්හයිට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළවෙනි ධාවනයට ප්‍රවිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා. ඔහු යලිත් වතාවක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් සිවන ස්ථානයේ මේ වන විට තමන්ගේ කණ්ඩායම රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මැස්කන් මේස් කණ්ඩායම මේ වන විට පස්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඔවුන් ඉමාඩ් හුසේන්ව ප්‍රවිෂ්ඨ කොට තිබෙනවා ධාවන පතේට. මීට පෙර චේනුක කල්දේරා සහ තිනුක විජේරත්න ධාවනයේ යෙදුණා. ආයුෂ් බණ්ඩාරයෙන් පසු සංශෝධනය වුණා. දැන් එම්ඩාඩ් හුසේන් තමයි මැස්කන් මේස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. During that interesting interview, Ryan mentioned they are trying to minimize pit visits. So that's part of their strategy to save valuable time. Less times you visit the pit area, more time you save, more lapses you complete. So that should be the strategy for the rest of the drivers. Sheshan, as well as Access Engineering, if I'm not mistaken, they had 2 pit visits. Some teams, Turfways are racing already gone to the pit 3 times or more, if I'm not mistaken, as a result, and it reflects in their P positions. P10, Nadira Bhavanta, been a struggle. 9 lapses, take a look at it. I mean, gaps are widening now.
consistent racing. That's the name of the game. Speed and consistency. Conditions improving. The track pretty much dry as the lights start to take effect. Racers still marches on. That's Max and Mesh, car number 7. Imad Hussain is in the 6th position. Axis Motors pretty much maintaining a gap of 2 lapses. That's significant, and already starting to see Unipa Nadir Bhavanta already 10 lapses behind. That's some serious catching up to do. Turquoise are racing. I just mentioned entered the pit area exceeding 3 times or 3 times at least. Spending time inside pit never helps, and on top of that, the racers not doing a sufficient enough job for them to move up in the ladder. St. Thomas is still in the 7th position, Maxwell Mesh in 6th, Skylar Silas, Kevan Samarajiva in 5th position, Silver Charles is in the 4th position, and Savi for ECU Racing in the 3rd position. Technomedics, Sabat doing a good job, and he's still 1 lap behind. At this stage, their strategy is to minimize pit visits. Interesting to see how many visits they can cut down. When they run out of fuel, they will have to visit the pit area to change tires, and all come down to their teamwork. That's the whole point of 6-Hour Endurance Championship 2025. We are coming to you live from SpeedBay Karting Circuit, Bandaragama. It's been a busy place. It's been buzzing right from the morning. Very, very interesting day of racing. To start off the day, we had Yamaha KT100 Championship, and now we are witnessing very tough, very enduring SpeedBay 6-Hour Endurance Championship. It was a fantastic beginning. Sprint races, 10 lapses, 8 lapses, 15 lapses, all of them competed very, very hard. We've already identified quite a few talented young riders, and some of them already made a mark in the motor circuit when it comes to kart racing. And this event sponsored by Red Bull, Elephant House Wonder, Chinese Dragon, Skylar Silas, SD Battery, and Max and Mesh. Fantastic event. We've been enjoying every moment of it. Sheshan Gunasekara ඉදිරියෙන් උසර සුබත් දෙවන තැන එවැගේම සබිරත්නායක තුන්වන තැන ශිවන් චාල්ස් සිවන ස්ථානයේ මේ වුණට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. බලමු යම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙවිද කියලා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට තවමත් එකම රිද්මයක එකම වේගයක සියලුම ක්‍රීඩකයන් ධාවනයේ යෙදී තිබෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවකට මේ ස්ථානවල වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. වෙන අංක 1 යටතේ ක්‍රීඩා කරන කාට්මන් කණ්ඩායම තමයි අපි දකින්නේ වුණ 8 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඊට පසුපසින් ධාවනයේ යෙදීමින් සිටියේ ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රුසර් සුබත් අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තවමත් තමන්ගේ දෙවන ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. චිපෝරා කණ්ඩායම අපි දැක්කා අවස්ථාවකදී ඔවුන් විශේෂයෙන් තරගවට 140ක් පමණ යද්දී පෙරමුණේ ඉන්නවා. දැන් ඔවුන් 10 වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා. As you can look at the positions, we have Tony Abbas ready for another very interesting interview. Well, we are back with another one and only female competitor in this SpeedBay Round 2 series. And I would rather, before telling her name, I would want her to talk about
her grandparents and the parents who are into racing. So that's none other than Soraya. My grandfather is Qasim Wahab, my father is Ishraq Wahab. They both race cars and they've been very supportive in my journey in karting, especially my dad. He's in Saudi right now, but he's been calling me about every 1 hour, telling me what to do, giving me tips. So I'm very grateful for him. So basically your dad calling all the way from Saudi Arabia to you, giving you all the tips of what needs to be done and what need not to be done. So have you followed all those instructions? Sometimes I have, sometimes I haven't, because sometimes he's like, don't brake, go fast, because otherwise I might go into the wall. But sometimes I do follow his instructions. But all in all, I hope and I think that you have taken part in round 1 as well. So from there to where you are today, how consistent were you in trying to maintain certain standards from round 1 to round 2? So I actually didn't take part in the endurance round 1. I was following, I was helping with Mora, but this time with the changing track conditions from damp to dry, it's been a lot to keep up, but I think we're doing pretty well. As at now, where do you all stand within this last 3-4 hours of racing? I think we were at P6, but now we're running in P8 or P9 because our pit stop was a bit slow. So all in all, what are your game plans for today to improve yourselves? Go out, drive fast, drive hard. And then how well are you going to take all these experiences, and are you keen in taking part in round 3 as well? Definitely, I'm very excited. This is such an amazing event done by SpeedBay and CMSC. I love taking part. It's amazing. I think it's time for me to do an accusation for you. I've been talking to you about your grandfather, Qasim Wahab. You're talking to me about your father, Ishraq Wahab. What about the other 2 uncles who is also into big time racing? Yeah, my uncles Dravid and Zakir are also very fond of racing. They've also been helping me a lot. They've also been giving me tips every now and then. So I'm actually very grateful for my entire family's support. It's amazing to have a family that supports me in racing, especially as a female. All in all, Soraya, I wish you all the very best for the balance of the tournament which is scheduled for tonight. And then also I wish you to come stronger and bigger and better in round 3 as well. Wish you all the best, and we are proud to have female competitors of your nature coming into this field. Thank you very much, Soraya. Thank you very much. And that was Soraya Wahab, daughter of Ishraq Wahab, who is supporting right throughout, and we look forward in seeing her coming in as a big-time female racing driver in this country. Very, very interesting discussion with Soraya Wahab, the 3rd generation kart racer. She was ably helped by the entire family, the father, grandfather, her uncles took part in motor racing. Just as I mentioned, racing runs in the family, and she's excited and she's already going to take part in the round 3 of this event. In the meantime, floodlights starting to take effects, and during the discussion it was mentioned the track conditions are constantly changing. It was very, very wet to start off the race, plenty of water on top of it, gradually dried out, and immediately racers took the opportunity, infused a great deal of pace. Now just about all the racers, despite their positions, moving along really, really fast. I'm sure I have no figures, but the average lap count per hour has gone up, I have no doubt. Still, Access Motors, amidst all the changes, amidst all the pit visits, still maintaining that position. Shashank Gunasekara taken the brunt of work. He started off just about ridden hour and a half, given them the top position. Thereafter, Shakti started off the race, maintained just about ran 45 to 40 minutes. Once again, after the pit visit, Shashank once again back in the car, done a fantastic job, still maintaining a gap of 1 lap, and it will be very, very hard now as we are reaching 182nd lap. තරග 182ක් අවසානයේදී නැත්නම් 183 වන තරග වටය
විද්දී තවමත් දුෂාන් ගුණසේකර තමයි පෙරමුණේ ඉන්නේ. මීට පෙර අපි දැක්කා මීට සුළු මොහොතකට පෙර සහය වහබ් සමග කතා බහ කෙරෙන ආකාරයේ ටෝනි ශාක් වහබ් සහ සංකීර් වහබ් පරම්පරාවේ වර්තමාන පුරුෂ වගේම ටෝනි සූදානම් වී සිටින්නේ මම දන්නේ තවත් එවැනිම විශේෂිත කතා බහක් සඳහා. මාත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නවා කෝලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ST බැටරි සමාගමේ ෆැක්ටරි මැනේජර්. ඉතින් මම හිතන විදිහට එතුමා කෙනෙක් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න දේවල් තියෙනවා. එතුමා මේ පාර ST බැටරියකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අනුග්‍රහය දක්වන්න. ඉතින් මීට කලින්ුත් මට ආරංචිය ලැබිලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක් දුවලා තියෙනවා ඩිලන්ත මාලගමුව ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් දුවලා තියෙනවා ST බැටරි නම් යටතේ. නමුත් මම හිතන විදිහට රවුන්ඩ් 1 රවුන්ඩ් 2 එකේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔව් අපි ස්පොන්සර් කෙනෙක් විදිහට අපි මේකට දායකත්වය දීලා තියෙනවා. මොකක් හරි හොඳ හේතුවක් තියෙනවද ඇයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයකට ස්පොන්සර්ෂිප් හැටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? හේතුවක් කියන්නේ අතරම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තාම වාහන සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් එතකොට මේ තරඟකරුවන් දිරිමත් කිරීම සහ මේ වගේ තරඟ වලට දායකත්වය දීලා ඒක ලංකාවේ ලෝකෙට අරන් යන්න මෙයාලට උදව්වක් දෙන එක අපිත් වගකීමක් කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ST බැටරි විදිහට මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා සහ ඉදිරියට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඉදිරියට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් කණ්ඩායමක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක් අරගෙන ST 9 යටතින්ම කණ්ඩායමක් හදලා රේසර්ස් ඇවිල්ලා ස්පොන්සර්ෂිප් කරන අතරවාරය කරන්න එහෙම බලාපොරොත්තුවක් හරි එහෙම ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් එකක් එහෙම තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම දැනට ඒ ප්ලෑන් එක නැතුණාට අපේ ඩිස්කෂන් එකක් යනවා සහ අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ වගේ මේ ඉවෙන්ට්ස් වලට අපේ රේසින් ටීම් එකක් හදන්න සහ මෝටර් බයික් ටීම් එකක් හදන්න ඒ වගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් ටිකක් අපි සතුව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඒ ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉදිරි අනාගතයේදී. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. ඒකත් ඒ වගේ තීරණත් එක්කත් ඒ වගේ සැලසුම් එක්කත් මේ ක්‍රීඩාව තවත් වෙන තැනකට ස්ථානයකට අරන් යනවා නම් එය තමයි හුඟක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා රේසින් ෆීල්ඩ් එකේ දුකී දුප්පත් භාවය ලබන හුඟක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සැඟවිලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන්න අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වගේ අය සහයෝගය දක්වලා අනුග්‍රහය දක්වොත් එම අපිට හොඳ. දැන් අපි දන්නවා කවදාවත් අපි අහපු නේද නමක් තමයි ඒවාන් ඩේවිඩ් කියන තරුණ පුද්ගලයා. නමුත් එකපාරටම ලෝකයේ එක තැනකින් බිහි වෙලා ලංකාවේ කොඩිය ඉහළට දානකොට අපිට මොන තරම් සතුටක් දැනෙනවද? ඒ වගේම මම හිතනවා ඒ වගේ සංගවිච්ච කණ්ඩායමක් මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔබලා වැනි අය තමයි අපිට ශක්තිය දෙන්න ඕනේ අනුග්‍රහය දක්වලා ඒ වගේ කට්ටියව ඉස්සරහට ගේන්න එකයි. එතකොට අද මේ මොහොත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් මම හිතන විදිහට දවස පුරාම මේ රැඳී හිටියා. අද මේ වගේ මේ මොහොත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැනයි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ගැනයි ඔයගොල්ලෝ සතුටටපත් වෙනවද? ඇත්තටම අපි සතුටටපත් වෙනවා. මොකද දේශීය ආයතනයක් විදිහට අපිට මේ වගේ දෙයකට සහයෝගය දෙන්න ලැබීමම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. මොකද මේක දැක්කම ඇත්තටම හිතුනේ අපිට අපේ ලෝකේ දියුණුවත් එක්ක කියන්නේ මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් දෙන්න ඕනේ. අපේ රටත් ඒ ලෝකයේත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ලෝකයේත් එක්ක ඉදිරියට යනවා නම් අපිට මේ වගේ දේවල් අපේ රට තුළ මීට වැඩිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ රටේ සංවර්ධනයත් එක්ක මේ වගේ තරුණ පරම්පරාවට සහ අපේ ඒ තාරුණ්‍යයට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් තාරුණ්‍ය ඇත්තටම ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ගොඩාක් දුරට මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ස්පොන්සර්ෂිප් එක දෙනවයි කියන එක තමයි අපේ ආයතනයක් විදිහට අපි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි අද මේක මේ දැක්කහම මේක හොඳ ලස්සනට ඕගනයිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට මේක ඕගනයිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයතනයක් විදිහට. ඒක මේ වගේ හොඳ ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙන තැනකට තමයි කවුරු වුණත් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ විදිහට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට මේක ඕගනයිස් වෙලා තියෙන ඇත්තටම සතුටුයි ඒක. ස්තුතියි කෝලිත ප්‍රනාන්දු මහතා. මම හිතන විදිහට ඔබගේ පණිවිඩයේ ලංකා පුරාම මේ මොහොත වෙනකොටත් හරිද නැති බැරි අයත් දුගී දුප්පත් කට්ටිය හැකියාව තියෙන අයත් අහගෙන ඉන්නවා ඇති. ඉතින් සමහර වෙලාව ඔබතුමාලාව
අමතයි අපේ දක්ෂතාවය මේකයි අපේ මෙයයි කියලා. ඉතින් ඔයා කිව්වා වගේ තවත් ඕගලන්ගේ ආයතනය සමගින් ඉස්සරහට යන්න අපි ඕගලන්ට සුබ පතනවා. කොහොම ස්තුතියි. අපි ඒ වගේ ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා වගේ පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම අපි ආයතනයක් විදිහට ඒ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අතහිත දීලා එයාලව ඉදිරියට ගන්න අපේ දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් හැම විදියකින්ම අපි දායකත්වය දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා සහ පොරොන්දු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. එය තමයි කෝලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ST බැටරි සමාගමේ ෆැක්ටරි මැනේජර්. Taken for number of years now, and a couple of races back they had their own team participating in this race led by Dilanta Malagamua. මෙවන විට ස්පීඩ්බේ ධාවන පතේ විදුලි ආලෝක දැල්වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව විදුලි ආලෝකයේ යටතේ තමයි දැන් තරගය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. තවමත් යාන්ත්‍රමින් සැඳ හිරුරැස් රැඳී තිබියදී විදුලි ආලෝක දැල්වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ස්වභාවික ආලෝකය සහ කෘත්‍රිම ආලෝකය අතර දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් තරඟ කරමින් සිටින්නේ. තත්ත්වය කෙසේ පරිසරයේ වෙනසක් සිදු වුණත් තරගයේ තවමත් ලොකු වෙනසක් සිදු කරන්නට සමත් වී නැහැ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු හෝ කණ්ඩායමක්. ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඇක්සස් නාමයේ ඉදිරියෙන් තබාගෙන ඒ වගේම රුසර සුබත් ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දෙවන තැන පසුවන විට ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සවි රත්නායක තමයි තුන්වන ස්ථානය මේ වන තෙක් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. නමුත් තරගයේ පසුපසු භාගය තුල යම් කිසි වෙනස්කම් සිදුවෙමින් ඉදිරිය හෝමාරු වුණත් මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට දැන් බොහෝ වෙලාවකින් අභියෝගයක් නැහැ. සමස්ත තරගයේ තුල ඇක්සස් කණ්ඩායමට අභියෝගයක් එල්ලුනේ එකම එක වතාවක් පමණයි. ඒ අවස්ථාවේදී අපි දැක්ක චින්ට් මෝරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහු පළමු ස්ථානය හිමි කරගනිමින් තරග කරන ආකාරය. නමුත් වටයක් දෙකක් පමණයි ඒ වාසිය රඳවා ගන්නට ඉඩ දුන්නේ ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ. ඔහු යලිත් වතාවක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහු හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරලා දැන් යලිත් වතාවක් ඉදිරිය ඇක්සස් නාමය යටතේ පවත්වාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. පැය 6ක ශක්තිය මැඩබැලීමේ තරගයක් තමයි අප මේ පවත්වමින් තිබෙන්නේ. දැන්ටමත් තරග වට 193ක් ඔවුන් ගමන් කොට තිබෙන්නේ. තවත් අප විශ්වාස කරනවා අවම වට 150කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගමන් කරන්න සිදු වේවි කියලා. It's been a fabulous race. This is our mentioned to start off the race. It was wet conditions, and gradually now just about 80, maybe 75% of the track has dried out, providing a better surface for these youngsters to speed through. And I'm starting to notice the speed of this race gradually improving. And during those discussions, the youngsters mentioned it's about, when it comes to 6-hour endurance championship, it's about speed and consistency while maintaining the discipline. There's no place for reckless diving when it comes to speed and endurance championships. And pit marshals, they are watchful. The director is on the alert. Everyone focusing on the action in the middle. The racers, they are moving just as you mentioned. There are no major changes in the top 3 position. 3 racers, Shashank Gunasekara, Subat and Savi Ratnayaka, just about maintaining their place, and Shashank Gunasekara, 2 lapses. So crucial, I can tell you. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ලබාගත් වාසිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් ඉදිරි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. අපිට පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර යම් පරතරයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඇක්සස් කණ්ඩායම ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම සහ ECU කණ්ඩායම අතර ඔවුන් ඒ පරතර තබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ ස්ථානවලට පසුපසින් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවෙන් ළඟා විය නොහැකි ලෙස ඔවුන් ඒ පරතරය ගොඩනගාගෙන තිබෙන බව කිය යුතුයි. දැන් එන්නම තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් ධාවන පතේ තිබුණු අර තෙතබරිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ මගහැරී ගොස් තිබෙන ඔබට පේනවා ධාවනය කරන්නා වූ ධාවන සීමාව තුළ දැන් ඉතාමත් හොඳ
වියලුණු දාවන පතයක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නට තමන්ගේ පැරණි රිද්මයට පැමිණෙන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි ධම්මික මේ තරගය ආරම්භ කරද්දී ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැලිලා යම් හේකින් වර්ෂාව උතුරල් වුණු විටක තමයි තරගය ආරම්භ කළේ. නමුත් යලිත් ආරම්භ වුණු වර්ෂාව තාමත් අදින් වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. තරගයේ මූලික භාගයේ තුල ඒ කාල සීමාව තුල ඉතාමත් හොඳින් ඒ කාලගුණය තේරුම්ගෙන ඊට සරලන ආකාරයක වේගයක් රඳවා ගනිමින් මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරා. කිසිදු අවස්ථාවක මේ ක්‍රීඩකයන් අතර ගැටණයක් ඇතිවන්නට ඕන අවස්ථාවක් සාසා දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු අනතුරක් සිදු නොකරගෙන ඉතාමත් ප්‍රවේශම්ශීලීව ඒ අවස්ථාව මග හරවා ගත්තා. දැනින් පසුව ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ රිද්මය තුළ ඉඳලා ක්‍රීඩා කරන්නට පුළුවන් අදහවන පතයක් දැන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසායි මේ තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බවක් අපිට පේන්නට තියෙනවා. Fabulous sight right in front of our eyes. Light starting to take effect and bird's eye view of SpeedBay karting track Bandaragama. What an occasion and what a facility this is. SpeedBay Bandaragama, this is the place to be if you are a karting lover. 6-hour Endurance Championship 2025 well and truly underway. 198 laps done. Access Motors in the lead. Shashank Gunasekar, I'm starting to wonder if he's an endurance race specialist. This is the second occasion he's undeterred, focused and maintaining a seriously good amount of speed. I mean, outstanding for the youngsters. Maintaining good speed and being consistent. As we are getting close to the lap number 200, gap seems to be widening. Savi Ratnayaka 4 laps behind, and St. Thomas has now got down to 9th position. Change in drivers. I'm starting to wonder. Rahel is the rider now, which means they've once again entered the pit, changed their driver, taken few seconds, few precious moments, and as a result now got down. They were maintaining the 7th position, now back in the 9th. Turquoise are racing, 9 laps, things getting harder by the minute for Nadir Bhavanta and his teammates. Now completely sunlight out of questions, completely under lights. Magnificent sight. The drivers, they are even more focused, and we can see increased number of spectators. Always good to see, supporting these young karters, doing an excellent job. They are not even halfway done. චිල්පෝරා කණ්ඩායම යලිත් වතාවක් ආදේශනයක් සිදු කරමින් ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චිව දාවන පතේට කැඳවා තිබෙනවා. ඉනුක් තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට එක් අවස්ථාවකදී මෙහි පෙරමුණ හිමි කර දුන්නු ක්‍රීඩකයා. ඉනුක්ට හැකියාව ලැබුණා එක් අවස්ථාවකදී ඇක්සස් කණ්ඩායම පසුපසට ඇද දවමින් පළමු ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් නැත්නම් පළමු ස්ථානයට ස්ථානගත වෙමින් මේ දාවන පතේ තුර ක්‍රීඩා කරන්නට එය තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායමින් මේ තරගයේ පාලනය ගිලිහුණු යම් හෝ අවස්ථාවක් තිබුණා නම් තිබුණු එකම අවස්ථාව. නමුත් එයත් රට දෙකකට පමණ සීමා කරන්නට යලිත් වතාවක් විශේෂාන් ගුණසේකර සමත් වුණා. මෙන්න බලන්න රාත්‍රී නැතම් සැදෑ අඳුර සහ මෙහි දැල්වෙන කෘත්‍රිම ආලෝකය අතර අතිශය මනරම් දසුනක් මවා පාන්නේ අපිට ගුවනේ සිට ලැබෙන දර්ශන ඔබට පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන්. බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ නැතම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අතර මායමේ පිහිටා තිබෙනා වූ සුන්දර බණ්ඩාරගම වල්ගම සොඳුරු පරිසරය තුළ පිහිටා තිබෙනා වූ අතිශය වර්ණවත් මේ SpeedBay දාවන පතය ඩේවිඩ් පීරිස් රේසින් ඇන්ඩ් ලෙෂර් සමාගමට අයත්ව තිබෙනා වූ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දාවන පතය එය ඇත්තටම මේ ගුණේ සිට නරඹන විට දක්නට ලැබෙන අතිශය සොඳුරු දසුනයි අප මෙසේ ඔබට එක් කරන්නේ. Fabulous sights after this coverage. I'm sure there will be a spike in popularity when it comes to kart racing. There will be more youngsters, there will be more interested personals, no matter what their ages are, will be visiting and take up the membership and start karting.
fabulous place, beautiful surrounding, and we got ourselves a very, very talented pool of karters. And if you can increase the pool, just a while ago, Tony Abbas had a discussion with the sponsors. They are very keen on supporting those who are very talented yet not in a position to pursue their careers in kart racing. And by increasing the pool of players, pool of racers, pool of talent, we will eventually produce more and more talented racers. That's the whole point of organizing events of this nature. And always good to see sponsors. They are happy about conducting this tournament, maintaining international standards. If that happens, they are always ready to support, and I'm sure there will be a huge spike in the popularity when it comes to kart racing and motor racing industry as a whole. ධම්මිකේ වගේම අප සිහිපත් කළ යුතුයි පෙර අප දකින ලද ගුවනින් ලබාගත් දර්ශනය තුළ ඔබට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ස්පීඩ්වේ ධාවන පතේ ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙනා වූ සුඳුරු වැවක් ඒ මැදගම වැව තමයි ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ දර්ශනය තුළ ඔබට ඈතින් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා එක දිගට දැල්වෙන විදුලි පහන් වැටක්සේ එක් පෙළට දැල්වුණු විදුලි පහන් ඒ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය අපට මීට නුදුරින් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අතිශය සුදුරු දසුණක් මවාපාන අතරතුරේ තවමත් මේ ක්‍රීඩකින් සිරුම දෙනා වඩාත් සුන්දර වූ තරගයක නියැලෙමින් සිටින්නේ. එක් වතාවක් පමණක් මෙහි ඉදිරිය හෝමාරු වුණා විශේෂයෙන්ම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමෙන්. නමුත් එතැන් සිට මුළු සමස්ත තරගය පුරාවටම ශේෂාන් ගුණසේකර ප්‍රමුඛව ඇක්සස් කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන් ධාවනය කරන්නේ. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම තුළ ධාවකයන් තිදෙනෙකු සිටියත් තවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර සහ ශක්ති ගුණසේකර මා විශ්වාස කරනවා දෙසහුරන් කියා ඔවුන් දෙදෙනා තමයි මෙහි ධාවනයේ යෙදමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් තබා ගත්තේ. ඒ වගේම රුසර සුබත් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දෙවන ස්ථානයේ තරගය ආරම්භයේ සිට රැඳුණා. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක ඔවුන්ගෙන් යම් හේකින් දෙවන ස්ථානයේ ගිලිහෙනවා. යලිත් සුබත් ඇවිල්ලා මේ ධාවන පතේට යලිත් වතාවක් ඔහු ස්ථානගත කළා තමන්ගේ කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානය තුර. ඒ වගේම සවි රත්නායක ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තියාගෝ පෙරේරා මැතිව් කරුණාරත්න දෙදෙනා පස්වන ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට අරන් ආපු ස්ථානය තුන්වන ස්ථානය දක්වා රැගෙන ඇවිල්ලා ඒ තුන්වන ස්ථානය රැක ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. දැන් තරඟවට 208ක් ඔවුන් ගමන් කොටයි තිබෙන්නේ. Yes, Shashank Gunasekar and Axis Motors team, they are in the lead, maintaining a gap of 2 lapses. But I tell you what, I'm starting to thinking they are still not out of the woods. All it takes just few additional seconds inside the pit, and they are yet to try out their third driver. That's Subasinghe, Bimal Subasinghe, yet to enter the karting field, and it will be interesting to see his approach and what sort of a speed he'll be able to maintain, and based on that the top position will be decided. I thought Subat and Technomedics team done a fantastic job by not allowing the top place racer at the moment, Shashank Gunasekara, to go beyond 2 lapses. It's just 1 lapses, almost 2 lapses, which means they are still means business. විශේෂයෙන් ඇක්සස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම පළමු සහ දෙවන ස්ථාන දීර්ඝ රඳාගෙන තිබුණත් ඔවුන් දැන් මේ තරගෙන් හරි අඩකට වඩා නිමාවට පත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් තවමත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා බැගින් තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරේ. ශේෂාන් ගුණසේකර සහ ශක්ති ගුණසේකර ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමෙන් ධාවන පතේ තුල ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර සුබත් තරගය ආරම්භ කරපු ක්‍රීඩකයා මේ දැනටත් ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ සුබත්. ඔහුට අමතරව කමිෂ්ක ගීගනගේ පමණයි ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරේ. ජෙෆ්රි සලීන් සිඩ්නවා ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔහු තවමත් ධාවනයේ යෙදුනේ නැහැ. ඒ වගේම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ දිමාල් සුබසිංහ සිටිනවා ඔහු තවම ධාවනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ නැහැ. I was about to ask, do you know anything about Bimal Subasinghe? I'm sure to be a part of a team like Axis Motors, you got to be a very, very talented and very, very good kart racer. But will it be a challenge for him to maintain that excellent pace
consistent speed maintained by very proficient racer Shashank Gunasekara. It will be a challenge, I have no doubts. That could be the turning point we all looking at. And Technomedics keeping their hopes of turning things around in their favor. ECU racing 4 laps behind. Their chances of engaging and maintaining top 3 position pretty much intact, but move up to the 3rd position pretty much out of the window at this stage. We are reaching the halfway stage. Right at the beginning of the race I mentioned we are expecting something beyond 400 lapses, and by speeding things up midway through with the track drying out and Shashank Gunasekara setting outstanding pace, now just about maintaining a lap count of 70 plus per hour, which means we can pretty much expect this to go close to 450 lapses, which is outstanding considering the weather and considering the reduction in time and also wet conditions. දැන් ක්‍රමෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වේගයත් වැඩි වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් කිසියම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු වෙමින් මෙන්න රුසර් සුබත් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. යලිත් වතාවක් ඉදිරියට පැමිණෙන ටැක්සස් කණ්ඩායම නැත්නම් ශෂාන් ගුණසේකර දෙවන තැනට පත් කරමින් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම තමයි දැන් පෙරමුණගෙන සිටින්නේ. රුසර් සුබත් මේ තරගයේ පුරාවටම දිගින් දිගටම ඇක්සස් කණ්ඩායම හඹායමින් සිටි ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දැන් ඔහු පසු කර යන්නට අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම තමයි දැන් ඉදිරිය ලබාගෙන තියෙන්නේ. The reason why there has been a change. They once again entered the pit area. Shakti once again behind the wheels, and that change allowed them to once again take a lead. Subat, when will be he's changing his position? I mean, Technomedics now, he's been pretty much close to an hour non-stop. It'll be just a matter of time. Subat goes into the pit area and changes the driver. පැහැදිලි ඇක්සස් කණ්ඩායම පිට ඒරියාකට ගිහිල්ලා වෙනසක් සිදු කරා. දැන් ධාවනයේ යෙදමින් සිටින යාලිත් ශක්ති ගුණසේකර. ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම දැන් දීර්ඝ වේලාවක් ක්‍රීඩා කළා මේ ක්‍රීඩකයා රුසර් සුබත්. ඒ වගේම ඉන්ධන පිළිබඳ අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ට ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිදු වේවි. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 50ක් 55ක් අතර ඉන්ධන පුරවා ගත යුතුයි. ඒ නිසා පිට ඒරියායකට යන්නට නැත්නම් සහායක කණ්ඩායම් වෙත යන්නට අනිවාර්යෙන් සිදු වෙනවා ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ රුසර් සුබත්. ඒ අවස්ථාවේදී මේ පෙරමුණ රැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන පරතරයක් ඔහුට ගොඩනගා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි යන්න විශ්වාස කරන්නට අමාරු ඇක්සස් කණ්ඩායම් සමග. And at the same time, Shakti Gunasekara catching up really nicely. Now it was a gap of 1 lap. Now it's been reduced to just 20 seconds, which means he's speeding up. He's doing what he's done during the first leg, just about maintaining the pace set by his fellow teammate Shashank Gunasekara. It will be a tough challenge, I have no doubts, for Dinal Subasinghe yet to enter the track. Very interesting tactic, and they're almost 2.5 hours done. One of your teammates yet to enter the track. It will be very, very crucial. Will be the opportunity. Technomedics and Rushav Subat is looking to further extend their lead, and I'm starting to wonder when will be Technomedics enter the pitch area. They've just about ran close to an hour, which means they are due for refueling. පවතින ආලෝක තත්ත්වය යටතේ අංක 10 ක්‍රීඩා කරන රුසර් සුබත්ව පැහැදිලිව එක්වර අපිට හඳුනා ගන්නට අමාරුයි. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔහු තවමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරන බව පැහැදිලිව පේන්නට තියෙනවා. ඔහු පසුපස හඹායමින් සිටින්නේ ශක්ති ගුණසේකර. ඔහු අංක 5 දරන ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ECU කණ්ඩායම තවමත් තුන්වන තැන රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන් බොහෝ වේලාවක් තිස්සේ මේ තුන්වන ස්ථානයේ රැඳුණු බව කිව යුතුයි. ශබීර් වත්නායක තමයි ඒ මෝටර් රථය ධාවනය කරමින් සිටින්නේ. අංක 3 දරන කණ්ඩායම තමයි ECU කණ්ඩායම. ඔවුන්මයි තුන්වන ස්ථානයේ මේ වන විට පසු වෙමින් සිටින්නේ.
By looking at the way things unfold, Turquoise are racing. It will be very, very tough for them to walk into top 3 places with a gap of 12 plus laps. Rahel Aberatne trying his best to move up the ranks for St. Thomas's, and he just managed to move up the rank. He was in a 9th position, now he moved up to 8th position. Excellent work done by Rahel. Chanuka Caldera for Mascon Mesh trying hard, still about a lap behind. Chanak Ranavaka for Cartman in 6th position. Ironhide in 5th position, maintaining a gap of 1 lap. And Skylar Silas 2 laps behind Savirat Nayaka. Shakti Gunasekara 1 lap behind. Roughly 1 lap behind Rusaru Sabat. And very, very interestingly poised. This is the stage we've spoken about. Every little thing matters. Your decision making, your strategy, time in the pit area, change of personnel, change of drivers, and this is where you need to play every card right. This is where you got to make every decision right. I mean, more than halfway done, just about a couple of hours remaining. This will be interesting, I have no doubt. Still, top 2 racers, Subat and Shakti Gunasekara, together with his brother Shashank Gunasekara, done a fantastic job. 2 best racers by far, based on what we've seen so far. This is 6-hour Endurance Championship 2025. What a race it has been. Challenging conditions, now conditions improved. Racers complying by increasing the pace. දැන් අපි දැක්ක අංක 10 දරන මෝටර රථයේ සමග ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ රුසරු සුබත් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ආකාරය ඔහු සහ ඇක්සස් කණ්ඩායම අතර තිබෙනා වූ පරතරය අපිට හඳුනා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙවි ඉදිරියේදී. ඒ වගේම ඉනුක් මත්තුමාරච්චි විශේෂයෙන්ම මීට පෙර අවස්ථාවේදී ඇක්සස් කණ්ඩායමට අභියෝග කරමින් ඉදිරියට පැමිණි ක්‍රීඩකයා මේ වෙනසක් සමග නැත්නම් රියදුරු ආදේශනයක් සමග ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී අපි විශ්වාස කළා යම් ඒකින් වැඩි වෙනසක් ඉෂ්ට කරාවිය කියලා, වැඩි වෙනසක් සිදු කරාවිය කියලා. මෙන්න අංක 10 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් එනවා රුසර සුබත්. මේ උදාවනය කරන ආකාරය අංක 3 ඔහුට පසුපසින් ඉන්නේ ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා සවි රත්නායක. නමුත් සවිට වඩා ඉදිරියෙන් වටයක් සිටින්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායම සමන්න ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රුසර සුබත්. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරමින් සිටියේ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී මීට පෙර අවස්ථාවේදී දැඩි වෙනසක් සිදු කළා. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම 8 වන ස්ථානයේ සිට ඔහු 5 වන ස්ථානයේ දක්වාම රැගෙන සමත් වුණා. නමුත් බෙවර ඔහුගේ ප්‍රවිෂ්ඨය තුළ තවමත් වෙනසක් සිදු කරන්නට අවස්ථාව ලැබී නැහැ. ඉනුක් තවමත් සිටින්නේ 8 වන ස්ථානයේ තුළ. හැබැයි මීට පෙර වටය තුළ ඔහු සිටියේ 9 වන ස්ථානයේ. ඔහු දැන් 8 වන ස්ථානයට පැමිණියා. අපි බලමු ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙයිද කිසියම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු කරන්න කියලා. As you all know, team comprising 3, minimum of 3 drivers, maximum of 5, and some teams yet to use their 3rd and 4th drivers. St. Thomas's, including Access Engineering, is yet to try Dinal Subasingha. And there are few drivers, even though we have gone past the halfway mark. 222 laps is done. Rusara Subat still in the top position. Shakti Gunasekara hard in pursuit. It will all depend how many pit stops they will take from this point onward. There's no doubt they will move inside the pit area for a number of times, and how quickly they come out of it will decide the outcome of this race. This is much more closer than the previous races concluded right here at SpeedBay Kart Bandaragama. Fantastic race to start off the day. We had sprint races, KT 100, cadets, masters, juniors, everyone competed together. We witnessed quite a few 15-lap racers, 10-lap racers, as well as 8-lap racers. Now the main event, 6-hour Endurance Championship, well and truly underway. Access once again in the lead. There you go. There you go. The consistency we've spoken about, as well as the contestants inside the pit area during the discussions with our fellow commentator. I mean,
game plan so far executed perfectly. And also, Kavishka Giganage is in the second position and he's representing Technomedics. They are still maintaining their second position, which is good. And ECU Racing hot in pursuit, 4 to 3 laps behind. ධම්මික අර අපි කලින් මතු කරපු කාරණාව දැන් රුසර සුබත් මාරු වෙනවා ඔහුගේ අනිත් සහායක ධාවකයා සමග කවිෂ්ක ගීගනගේ සමග ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කරගනිමින් ඇක්සස් කණ්ඩායම යලිත් ඉදිරියට එනවා. ඇක්සස් කණ්ඩායම ආයවතාවක් පසුපසට යවන්නට නම් ඔවුන් කිසියම් ආකාරයක සංශෝධනයක් සිදු කරන්නට ඉන්ධන ලබා ගැනීමකට පිට් ඒරියායකට ආ යුතුම වෙනවා. නැත්නම් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉදිරිය හෝමාරු වෙන්නේ එවන් අවස්ථාවක පමණයි. එසේ නොවන්නට පසු කර යාමක් හෝ අනිත් ක්‍රීඩකයා දුවයාමක් අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. Unless if someone comes in with explosive speed or someone maintaining a very constant speed for a longer period, that's just about the only difference between these two teams, Access Motors and Technomedics. Outstanding racers, their strategy well planned, well laid out and very well executed, and they know for a fact it's all come down to pit visits and the personal changes. Nothing to differentiate. We are still about a couple of hours to go, more than a couple of hours in fact. Still a long way to go, but I'm expecting this race to continue the same vein, considering how talented the racers who are on display for these two teams. Shakti Gunasekara, very consistent. His brother Shashank Gunasekara, explosive speed for ECU. They've been doing a good job. Top 3 places unchanged for a long period. The rest of the places, and Matthew Karunaratne, we all know how talented he is. He can even cut down the deficit and even try to reach the second position. It's proven a little hard at the moment. 4 lapses to be precise. And Access Motors, once again, 2 lapses ahead. You mean to enter the pit area, to do the changes and come out, it pretty much cost you a lap and a half at least. දැන් කංශි ගීනගේ සමත් වෙනවා එක් වටයක් දක්වා ඒ පරතරය අඩු කරගන්නට. අප බලමු යම් හේකින් ඔහුට හැකියාව ලැබේ විදිහ අනිත් වතාවක් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. ඔහුට කිසියම් ආකාරයක අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙවිද කියලා කවිෂ්ක ගීගනගේ මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ගීගනගේ අංක 10න් තරඟ කරන ක්‍රීඩකයා ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම තුල. ඒ වගේම ECU කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා සවී රත්නායක දිගින් දිගටම තමන්ගේ තුන්වෙනි ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කළා. දැන් මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තිබෙන්නේ ECU කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ධාවන පතේට. ඔහු ඒ තුන්වෙනි ස්ථානයේ තවදුරටත් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. We were a little worried about the lap count and the speed of this race to start off the race. Heavy rain, heavy downpour, entire track was underwater and still the race started. It was very cautious, very slow approach, yet they managed to tackle the hard situation. Now everything looks very comfortable. Racers pretty much reaching their top speed and lap count per hour keep on increasing. The competition for top 3 finishers intensifies, and we mentioned about just about the difference of pit visits. Other than that, there's nothing to differentiate two top teams, Technomedics and Access Motors, which is exactly the kind of scenario motorcard lovers were expecting. We up here at the Combox were expecting. All in all, we are heading for a grand conclusion, I can tell you that. ගීගනගේ යලිත් වතාවක් ECU ක්‍රීඩකයා මැතිව් කරුණාරත්නට වටයක් ඉදිරියට පැමිණි බවක් තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. අනයි තමත් ආසන්නයේ ගමන් කරමින් සිටින මෙන්න බලන්න. අංක 10 අංක 3 තමයි ECU ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අංක 10 මේ එන්නේ ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. ගීගනගේ කවිෂ්ක ගීගනගේ ඉදිරියේ තවමත් ශක්ති ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තරඟවට 231ක් නිමාවට පත් කරද්දී එයින්
තරඟවට 10කට අඩු සංඛ්‍යාවකදී තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායමට තරඟයේ පෙරමුණ මුණ ගැසුනේ මුණ ඔවුන්ට මගහැරුණේ අපිට විශේෂයෙන්ම තරඟවට 75ක් නිමා කරයින් පස්සේ එක් අවස්ථාවකදී චින්ටු මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඉනුක් මද්දුමාරච්චි ඉදිරියට ගියා. ඔහු ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉදිරිය රැකගන්නට සමත් වුණා. ඒ හැරුණුකොට යලිත් වතාවක් විශේෂයෙන් තරඟවට 200 ආසන්නයේදී ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කවිෂ්ක ගීගනගේ පෙරමුණට යන්නට සමත් වුණා. ඔහු වට 10ක් පමණ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කළා. ඒ අරින්නට සමස්ත තරඟයේ අනිකුත් සියලුම වටවලදී තරඟයේ ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශක්ති සහ ශිෂාන් ගුණසේකර සොයුරන් සමත් වුණා. Very, very interesting race in progress as we are mentioning once again the importance of sponsors. Just a while ago we had a very, very interesting interview with Exceed battery representative and they mentioned they are ready to support in the future to uplift the standard of motor karting, helping out talented racers. Red Bull, one of our sponsors, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, World Class Sport Clothing Provider and Exceed Battery. They've been part of this tournament for a number of years and they are prepared to do that, to continue sponsoring this event for a number of years to come. Always good to see. Max and Nish, they've also been a part of this event, sponsoring as a sponsor, and huge shout out to all the sponsors. And this production coming your way courtesy of Adzart, available on Sportsat YouTube channel as well as on SLTPO TV channel 150 and on all social media platforms of SpeedBay up until the finish. Exciting motor karting action coming your way as Axis maintaining the top position. It is a wonderful start to the day. We started off the day with sprints, number of spins, 6 races to be precise, juniors, cadets, masters, everyone competed. We enjoyed each and every second of those races and different format. Very, very tough, enduring 6-hour endurance race started under very, very tough conditions. Wet track, rain around. It was a slow start and at the end of 235 rounds, now just about all the racers speed things up, moving along really nicely. Track looking fantastic. It's like a picturesque venue, I can tell you that much. If you haven't visited here, if you're a motorcar lover, this is the place to be. And Axis Motors extending their lead. Now it's 2 lapses. ශක්ති ගුණසේකර ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තවමත් ඉදිරියෙන් ඔහුට පසුපසින් සිටින්නේ ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කවිෂ්ක ගීගනගේ ඉන්පසුව ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මැතිව් කරුණාරත්න ස්ථානගත වී සිටින්නේ. වගේම දැන් අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. දැන් 4 වන ස්ථානයේ දක්වා කණ්ඩායම රැගෙන එන්නට අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස බලමු. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රේමදාස පරපුරට තිබෙනා වූ ඉතිහාසගත උරුමය යම් හේකින් මේ ධාවන පතේ තුළ ඔහුට ඔප්පු කරන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. විශේෂයෙන් සුරංජිත් ප්‍රේමදාස අරවින්ද ප්‍රේමදාස යුගය නිමා කොට ඉදිරියේදී අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස යුගයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකීය ධාවන පතේ තුළ මෝටර රථ ධාවන පතේ තුළ ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. කෙසේ වෙතත් යම් හේකින් පල්ලෙහා බැහැලා තිබුණු කණ්ඩායම මේ වන විට 4 වන ස්ථානයේ ස්ථානගත කරන්නට ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. නමුත් ECU කණ්ඩායම ඊට ඉදිරියෙන් 3 වන ස්ථානයේ සිටිනවා. ඒ වගේම ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම 2 වන තැනත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම සමස්ත තරඟාවලිය තුළ මේ අවස්ථාවේදී අනසක පතුරවමින් තවමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා.
Just as you mentioned, for Skylar Silas, Avishka Premadas managing to reduce the gap. Now it's just 13 plus seconds and about one lap. And Matthew Karunaratne, very talented racer, and he's moving along really nicely. But Axis Motors, they've been maintaining top position right throughout the race. Only during the pit changes, only during the pit visits, they've gone to the second position. Other than that, just about constantly maintaining the same position. Matthew Karunaratne and Kavishka Giganage, also a very talented racer, now is trying to reduce the gap with these two lapses in comparison to Axis Motors. And all in all, we are heading for a very, very interesting finish. It will all change now right throughout the race. Now we move beyond 50%, even though the top three positions were maintained constantly. That's the interesting fact about this race. All come down to consistency, all come down to speed and discipline. They've been doing it fantastically well. I mean, watching this live coverage, if you're not falling in love with motor karting, I'll be rather surprised. Fantastic atmosphere, increased number of supporters in the grandstand supporting these talented young racers right throughout the race, and the sponsors, they're coming forward and done a fantastic job. David Pieris Racing and Leisure Private Limited, I mean, they are right behind the motorsport industry. This is how they are contributing. What a fabulous place and what a magnificent tournament it is. Sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Creams, Chinese Dragon, Skylar Silas, SG Battery and Mascot Mesh. Terrific arrangements, very well organized and very well conducted, and feel great to be a part of it. පැහැදිලි ලෙසම ස්පීඩ්වේ ධාවන පථය තුළ අන්තර්ජාතික තරගයක සියලුම අංකයන් මා පාමින් තමයි මේ තරග මාලාව ඉදිරියට පැවැත්වමින් පැමිණියේ. ඒ ප්‍රධානතම තරගය පැය 6ක ශක්තිය මැනබැලීමේ නැත්නම් ශක්්‍යතා මැනබැලීමේ තරගය තමයි පැවැත්වමින් තිබෙන්නේ. එහි මේ වන විට තරග වට 242ක් අප ගමන් කොට තිබෙනවා. ඒ 242 නිමාවන විට ඇක්සස් කණ්ඩායම තවමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම, ECU කණ්ඩායම සහ දැන් ධාවනය යෙදමින් සිටිනා වූ ස්කේලා සෙල්ස් කණ්ඩායම යම් හේකින් පරතර අඩු කර ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙන බව පේනවා. ඔබට ඔබේ රූපවාහිනී තිරේ වම් පස ඉහළින් දකින්නට ලැබෙන කණ්ඩායම් සහ ඒවා අතර තිබෙනා වූ පරතරයන් දෙස යම්කිසි අවධානයකින් බලා සිටින්න. එවිට ඔබට හැකියාව ලැබේවි මේ පරතරයන් අඩු වෙනවා. නමුත් ඒ පරතර අඩු වූ සැනින් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ දැන් ධාවකයා බවට පත් වී තිබෙනා වූ ශක්ති ගුණසේකර වහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙලා පැවති පරතරය යලිත් වතාවක් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායම පහසුවෙන් පෙරමුණගෙන මේ වන විටත් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. Not only us up at the com box, the viewers, the spectators, all now will be very keenly watching on the performances of Dinal Subasinghe, especially being the race leaders and two racers, Sakti Gunasekara and Shashan Gunasekara, having done a fantastic job to maintain top position right throughout the race. Even after 245 lapses, they are in the top position. And Shakti Gunasekara in particular, after his brother Shashan Gunasekara took the lead right from the beginning, he did a great job to maintain the same gap. And apart from a couple of pit changes where their position changed immediately as they entered the track, they pretty much regained the top position. And for the same reason, everyone will be very keenly watching on Dinal Subasinghe's performance. I'm starting to wonder if he be the finisher for Axis Motors racing team.
They are in the top position. They are doing good, but still a long way to go. Consistency, fabulous. Speed, ideal. And the game plan worked inside the pit area. Everything fall into the right places. Technomedics, hot on pursuit. ECU Racing. It will be very, very tough. They need something miraculous. But kart racing, until the checkered flag is waved, nothing is certain. 246 laps is done. We are coming to you live from SpeedBay Circuit, Bandaragama. Fabulous kart racing right in front of our eyes. Oh, we can see St. Thomas's, they've made some progress. They were in 9th place just a while ago, moved up to 7th position. Match and Mesh just about maintained the same position. Bihar spin this, another return to race. Avishka Premadasa, he did a good job. It was a lap gap of 1 lap. Now he's, that 1 lap gap still exists. So he has to do a little better than that. එවගේම දැන් කිලෝමීටර් 300ක පමණ දුරක් ගමන් කොට තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකින් මේ තරගය තුළ. සාමාන්‍යයෙන් අප විශ්වාස කරන ආකාරයට ඔබ හිතන්න අධිවේගී මාර්ගය තුළ කොළඹ සිට ඔබ ගමන් කරන්නා උදුර මත්තල දක්වා ගමන් කළහොත් ඒ තිබෙනා උදුර හා සමාන දුරක් මේ වන විට මේ ක්‍රීඩකින් ධාවනයේදී තිබෙනවා. තවමත් ඒ ධාවනය අවසන් නැහැ. 249 වන වටේට ඔවුන් දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වී සිටින්නේ. මේ ක්‍රීඩකින් අතරින් බොහොමයක් ක්‍රීඩකින් එක් ක්‍රීඩකෙක් සමග පමණයි Tamanගේ ධාවනය හුවමාරු කරගෙන තිබෙන්නේ. ශක්ති ගුණසේකර සහ ශිෂාන් ගුණසේකර පමණයි ඇක්සස් කණ්ඩායමින් තරග කරේ. ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම රුසර සුබත් සහ කවිෂ්ක ගීගනගේ පමණයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒ නිසා ඔවුන් තවමත් පළමු සහ දෙවන ස්ථාන රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. සමස්තයක් හැටියට සැලකෙන්නට ගනිද්දී මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ වගේම මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඒ තුළ ඉතාමත් හොඳින් රඳවා ගනිමින් Tamanගේ වේගය ඊට එක් කරමින් ඉතාමත් හොඳින් තරග කරමින් සිටින බව කිය යුතුයි. අවස්ථාවකදී සහ දෙකකදී හැරෙන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර සහෝදරීන් දෙදෙනා අවස්ථාව සලසා දුන්නේ නැහැ. මේ තරගයේ කිසිදු අවස්ථාවක තමන්ව පරාජයට පත් කරමින් තමන්ව පසුපසට ඇදලා ඉදිරියට යන්නට විශේෂයෙන් එක් අවස්ථාවක ඉනුක් මතුමාරච්චි සමත් වුණා චින්මෝරා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉදිරිය ලබා ගන්නට. තවත් එක් අවස්ථාවකදී ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර සුබත් සමත් වුණා පෙරමුණ ලබා ගන්නට. නමුත් අනෙකුත් සෑම අවස්ථාවකදීම පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර දෙදෙනා. විශේෂයෙන්ම ශේෂාන් අද දහවල් කාලයේ පැවැත්වුණු සහයෝගිතා එකල තරගවලදී ඉහළ දස්කම් මතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. ඔහු ඒ රිද්මය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් පවත්වා ගනිමින් මේ තරගය තුරත් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. දැන් තරග වට 250 පසු කර 251 වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ 251 වන වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකින් තවමත් තරගයේ වේගය වඩාත් හොඳින් ගමමින් සිටිනවා. තවත් පැයකමාරක පමණ කාලයක් මේ ක්‍රීඩකින්ට ධාවනය කරන්නට සිදුවනවා. මේ තරගය අවසන් කිරීම සඳහා අප විශ්වාස කරනවා මේ පැයකමාරක කාලය තුළ යම්කිසි වෙනසක් සිදුවේවි කියා මේ තරඟ කරන්නා වූ ආකාරය අනුව. නමුත් ඒ අවස්ථාව තුළ මේ සමස්ත තරගය තුළ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමට යම් හේකින් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට උන්ට හැකියාව ලැබෙවිද යන්න කිසියම් ආකාරයක සැක සහිත තත්ත්වයකයි තවමත් සිටින්නේ.
ඇක්සස් කණ්ඩායම මෙන්න අංක 5 දරන ක්‍රීඩකයා බොහෝ වෙලාවකට පසු අපි දකිනවා රූපරාමුවක් තුල ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. ඔහු ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ඒ වගේම කවිෂ්ක ගීගනගේ ටෙක්නෝ මෙඩිසින් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් දෙවන ස්ථානයේ සිටින මැතිව් කරුණාරත්න මෙන්න ඉදිරියට එනවා. අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ඉන්නවා සිවුර ස්ථානයේ තුල. ෂෙනුක කල්දේරා ඇරිතතාවක් මැස්කන් මෙස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පැමිණ තිබෙනවා ධාවන පතයට. ෂෙනුක කල්දේරා සුප්‍රකට යතුරු ප්‍රතිදාවක මදුරංග කල්දේරාගේ පුත්‍රයා. But currently Axis Motors in the lead right throughout, we have seen for the last couple of hours, and competitors very easily have completed almost 300 plus kilometers running in the last few hours. So as at now we see Axis Motors Technomechanic and currently driven by Kavishka Giganagi, and then Matthew Karnaratna, Avishka Premadasa, Chenuka Caldera. That's ECU Racing, Jealous Racing, Maxim Mesh, and Tide Racing, St. Thomas's College, Cartman. Soraya Wahab, the one and only female competitor representing the whole tournament, and Shinar Gunwardana from Torquis Racing. So all in all, it has been very consistent and not much of changes in racers except for one or two going up and down with the pit stops and the times that they consume over there. Other than that, Technomast has been dominating this right throughout, and they want to keep their head cool and make sure that they get on podium. The team has been really working hard. We have seen them at the pits as well. They are delighted with their performances as at now, and they know they have a good marginal lead ahead of the others. So as a result, they will not do anything funny, just keep the momentum going and ensure that they will take the win home. 6 hours of endurance. Shakti Gunasekara representing Axis Motors, driving in style with all his skills, but not making any mistakes, but still trying to improve. Number 9, that's Ironhide Racing. We got 10 teams competing today in this endurance. It isn't easy for them to keep their heads cool with 5 competitors in each team. And just going through the teams, we have Maxan Miss with Inshaf Iqbal, Chenuka Caldera, Tinuka Vijayaratna, Aish Bandara, Imdad Hussain. And their mechanics are Sanjita Jayasinghe and Lairu Ranasinghe. From Team Cartman, we have Erandika Disanayaka, the manager, Waruna Chaturanga, Nadisha Mores, Dinesh Patirana, Channa, Ranavaka, and the mechanics are Pugudika Dhananjay and Sajit Madhusanka Ekanayaka. We also have from Ironhide Racing, Arjuna Seneviratna, the manager, Vihan Mendis, Slivan Charles, Gajindu Pereira, and the mechanics are Hansa Madhumal and Malik Bandara. We have from Skila Zealous, Shian Arambevata, the manager, Avishka Premadasa, Kevan Samarajiva, Dinik Vikramanayaka, and the mechanics are Darshana Wadisundara and Lahiru Nishanka. Axis Motors Spark Racing, who are currently in the lead. The manager is Amjad Iftikhar, Dimal Subasinghe, Shakti Gunasekara, Seshan Gunasekara, and the mechanics are Ruchira Piris and Navin Karuna Tilaka.
Then we have Techno Motors, Technomedics actually, it's Technomedics on competition number 10. Spark Racing, Arshad Iftikhar once again, another Arshad Iftikhar. Then we have Jeffrey Salihin, Rosara Subat, Kavishka Giganage, mechanics are Hesham, Talpa Wheeler and Tarindu Rajpaksha. ECU Racing, Kelmin Jung manager, Sabirat Naika, Thiago Pereira, Matthew Karnaratna, and the mechanics are Kavindu Niranga and Kusal Dimanta. We also have Tokisa Racing, comprising Lahil Abiratna as the manager, Nadira Bewanta, Shinal Gunawardana, Kaindu Abiratna, and the mechanics are Samit Ratnayaka and Nidula Tenuka. St. Thomas's College, Saninduri Silva manager, Ryan Gunawardana, Amitesh Sendikumaran, Adam Junaid, Rahil Abiratna. Mechanics Azad Ziapuddin and Rana Kumara. Then we have Chint Mora Racing, Suleiman Nasrullah, the manager, Inuk Madhumarachi, Soraya Wahab, Kavin Rajpaksha, Arif Azim. Mechanics are Arul Kumar Jayan and Mohammed Sabri. So that's the lineup for all the 10 events with their respective team members taking part in this event. So just completion of 262 laps is Shakti Gunasekara in Technomedics leading with no issues at all right from the word go. They have been dominating this 262 laps is not that easy. They are just getting closer to almost 340 kilometers. So it's a long distance even in karts of this nature with no comfort whatsoever. But the only advantage is that they have the opportunity of changing drivers back to back every 55 minutes because that is the max that they could run with their full tank full. So that is the only advantage they have, so they get a break. Other than that, 263 laps, it isn't that easy. තරගවට 263ක් නිමා කරද්දී විදුලි ආලෝකය යටතේ ස්පීඩ්බේ හි දැන් තරගය ප්‍රාථමික තිබෙන්නේ. පැය 6ක ශක්තිතා මැන බැරීමේ තරග ඉසව්ව මේ වන විටත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර සොහිරන් මෙතෙක් ඇක්සස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. දෙදෙනාම තාමත් හොඳින් ධාවනය පවත්වා ගනිමින් තරගයේ වාසිය තමන්ගේ අන්තයේ රඳවාගෙනයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම කවිෂ්ක ගීගනගේ ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ වන විට දෙවන තැන ඉන්නවා. මැතිව් කරුණාරත්න තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වෙලා අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස සිව්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටින්නේ දැන් පැවැත්වෙන තරගය තුල. And we are not forgetting our valuable sponsors. We have Red Bull, Wonder Elephant House, Chinese Dragon, Skylar Zealous, ST Battery, Max and Mesh. And this event, proud organizers are SpeedBay and Ceylon Motorsports Club. They have done a splendid job up to now in organizing this meet. So it's all happening here with no changes at all. The Axis Motors in action. Ten teams battling it across in the 6-hour Endurance Championships 2025. Shakti Gunasekara doing a super and a splendid job for Axis Medics, and they are in a clean and a clear run, doing their best to keep the position right up, and they know they need not do anything funny. They're well ahead of everything.
Access Motors, Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara, they've done a tremendous job. It's not easy in an endurance race like this, maintaining the top position for more than 50% of the race. 6 hours endurance championship race, and it will be interesting to see how well their fellow teammate Bimal Subasinghe reacts. He will be under pressure, I have no doubts. We'll have to maintain the same pace set out by these two terrific racers. Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara done a fantastic job. I'm starting to wonder if the time is running out for the team in 10th position. Tarquez are racing 16 laps behind. Chinkora is 1 lap behind Ironhide Racing. All in all, very, very interestingly poised. Whenever 3 teams still battling for the top spot, it always makes a race a very, very interesting one. That's what we've seen. There has been one-sided races in the past when it comes to 6 hours endurance races conducted right here. But today, level of competition, focus, outstanding by both the top 2 teams, Access Motors, Technomedics. Still 1 lap behind. Yes, Access was in the top position. Yes, Technomedics, they were in the second position, but the gap remained constant. Just 1 lap or 2 laps. For the same reason, still anybody's race. Still a race between 2 top teams. You never know. This is kart racing, just as we mentioned, until the checkered flag is waved. It's very, very hard to predict, but based on the statistics we've seen so far, based on the performances and the consistency by the racers, we can pretty much, do a little bit of an assessment, do a little bit of analysis, and based on which Access just about done everything right. 2 more hours remaining. 2 hours 32 minutes remaining, to be precise. That's a long, long time, I can tell you. Yes, we've gone past the halfway mark. Access Motors, they've done a terrific job. But they need to maintain their focus, steady speed, and the consistency for 2.5 hours, which is very, very tough. I have no doubts. ECU Racing 4 laps behind, still not out of the woods. I'm sure Avishka Premadasa has done a fantastic job to breach the gap. Just 23 seconds and 23.98 seconds. That's the standing. Remain constant right from the start as we are approaching the end of 3rd hour. 4th hour, in fact. There will be pit visit due as you just saw a team enters the pit. All in all, we know that another 2.5 hours to go. It means to say that we have just done only about 3.5 hours up to now of racing as at now, but it's an extremely long day of racing because we know people, all the players, their supporters, some who were available here by 6:30 in the morning. So 6:30 in the morning till about 10:30, 11 in the night, it's going to be really, really tough call for them, especially with these weather conditions and some who have not brought their clothes. So all in all, this is the part and parcel of this type of endurance games. You have to be prepared for the pluses and minuses. So the organizers probably looking forward to ensure that all teams go back home happily, ensuring that they have covered all the 6 hours of tough racing, so that still it's wide open with 2 hours 29 minutes to go. Anything and everything could happen and everything could change. But I'm very, very impressed
about the discipline maintained by about all the racers inside the pit, in the track. Well behaved, no reckless driving, nothing to deduct any points. They've been constantly moving ahead, trying to do their best. As you can see, Mascon Mesh, new driver, enters the pit. Shakti Gunasekara and Shashan Gunasekara, two fantastic racers, starting to wonder, can Dhimal Subasinghe live up to the standards set by two fantastic racers for Access Motors? That could be a decisive factor. And when it comes to Technomedics, Jeffrey, Salheen, Rosara Subat and Kavishka Gamage. If I'm not mistaken, we are yet to see Jeffrey Charlene. So both the teams just about playing out the same tactic, keeping out their third driver fresh for a brisk finish imaginably. And Kavishka Giganage together with Rosara Subat done a fantastic job. Kavishka Giganage at the moment forging ahead. Well, anything and everything could happen in the last 1.5 hours, Damika. Like basically they keep all their best drivers for the last 1 hour of racing, all the lightweight drivers who can push through and see if there is not much of difference. But 2 laps is not going to be that easy for anybody to come back and get what they require. So all in all, the 10 teams with about 40 different drivers pushing the medal to receive their medals is the key thing here, going in for victory in the name of glory. So currently it is Access Motors who have done brilliantly well and on a comfortable sit right on top with no headaches, and hopefully they will continue the momentum and be contented with a podium finish. Access Motors, Technomedics, CC Racing, Cycellus Racing. Then we have Ironhide, Chintmora. And not forgetting Maxon Mess, St. Thomas's College, Cartman and Tokiza Racing. So all in all, fresh names coming in, and we are into the round 2 of the SpeedBay endurance test. So they had round 1 sometime back, and probably they are having the third round in somewhere in August. So all these points will be calculated for the championships, and then ultimately the winner will take it all at the end of the third round. During your interview with Soraya Wahab, she mentioned she's already preparing for the third round. It goes to tell you the amount of enthusiasm, the passion, undying, unwavering passion for motorsport runs in the family. Wahab family very famously known amongst racing circuits, very famous names when it comes to motor racing industry in the country. Indeed, yes, it's not one or two, the whole family and great grandchildren. So definitely the senior Wahab must be really proud of himself to see and note that children, from children to children, are all following the same footsteps of the grandfather, or the father I would rather say. So this is the type of racing as we see. This is the third. Basically we have Kasim Wahab on top, and we also have Suranjit Premadasa, Aravind Premadasa and Avishka Premadasa, who is also another third generation. So definitely I know all these grandparents must be really proud of themselves, taking their names way ahead in motor racing. Technomedics right on top as Access Motors enters the pit for change. This could be the change we've all been waiting for. This could be Dhimal Subasinghe. We'll have to wait and see. Still Shashan Gunasekara. Very, very interesting. It's just about written for
ridden non-stop close to 3.5 hours. They are still not decided to go for Bimal Subasinghe. Technomedics anytime soon will enters the pit area. Both their pit entrance, done very, very close proximity to each other. Matthew Kamarata meanwhile trying his best to reduce the gap. ECU Racing in the third position and Access Motors momentarily in second position and 2 lapses behind. Shashank Gunasekara, we all know he can be a very speedy racer. He showcased that right throughout the 6-hour endurance race, right from the start. He's the one who set the pace. He's the one who, maintained slow pace throughout. When we started the race under heavy rain, gradually building up the speed, still maintaining the same position. Good tactical race, and their team working absolutely fine. Shashank Gunasekara, Shakti Gunasekara, 2 fine racers, and we are yet to see. You also mentioned about the racers' weight. Could be the case when it comes to Bimal Subasinghe. He could be the lightweight driver. We still don't know any information about that. We'll try to find if there's anything available. Well, as I told you, Dhamika, normally the game plan for any of these teams is to retain their best rider for the sprint. The last 1 hour is going to be all the top best drivers whom they reserve, or probably keep them for the last sprint lap, which they know that they can do something different and see whether they can get 1 or 2 places up to where they are. So now, as at now, there's a slight change with the placings. I just found information about Bimal Subasinghe's weight. He's, not the lightest of rider, but in comparison to his fellow teammate Shashank Gunasekara, he's the lighter one. It's about 10 kgs. Technomedics taking over. Access Motors who are leading right throughout. So it's Technomedics on top, and with a difference of 2 laps with Access Motors for their time going into the pits and refueling and coming back. Probably a little bit of time loss. However, it remains unchanged with the rest. ECU Racing, Silas Sellers Racing, Iron Tide, Chintmora, St. Thomas College, Talkies Racing, etc. All in all, see the brightness on the track. As I told you all earlier, in the early hours, we were just praising this track. It's not one of the best, it is the best in the Southeast Asia for events of this nature. The international standard, very well designed and built karting track in Bandaragama, Sri Lanka. Also taking the bends into consideration, very, very challenging one. I mean, as many as 10 bends, and some of them very steep, very tough. When you take the entire distance, 1,216 meters into consideration, I mean, very well designed, just as you mentioned, and well maintained. As the CEO of David Pires Motor Company, David Pires Racing and Leisure Private Limited, Ishan Pires mentioned during an interview, they've designed and built this to meet European standards. It goes to show why this is rated as one of the best in Asia. And certainly in Southeast Asia, this is the best karting track and the best facility
Kavishka Giganage maintaining the top position. This could be momentarily. Access Motors, they've entered the pit area, done a change of drivers. Shashank Gunasekara once again back in the seat. Matthew Carrara meanwhile constantly moving ahead. Another very talented rider. He's been asked to do a very, very tough job to reach 2 laps of gap. But he was terrorizing in the 4th position. Suraya Wahab. Just a moment ago you had a very interesting discussion with that young lady, and her enthusiasm and the support from the family will definitely help her to reach even higher standards when it comes to the races coming up. You mentioned about yet another race, round 3, scheduled to be started in August 2025. Exciting times for the youngsters. තාමත් කවිශ්ක ගීගනගේ සමත්වයේ තිබෙනවා පෙරමුණේ රැඳෙන්නට. ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තවමත් දෙවන ස්ථානයේ සිටින්නේ. තරගය එන්නෙන්නම වේගවත් වෙන බවක් පේන්නට තියෙනවා. ඔවුන් ගත කරන්නා වූ නිමා කරන්නා වූ තරග වට ප්‍රමාණය ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩි වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් තරග වට 289ක් නිමා වී තිබෙන්නේ. තවත් පැය දෙකකුත් විනාඩි 17ක කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පැය 6ක ශක්තිතා මන බැලීමේ තරගය තුල නැත්නම් ඉන්ඩියුරන්ස් තරගය තුල තවත් විශාල තරග වට ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් එකතු වේවි මේ තරග වට ප්‍රමාණයට. කෙසේ වෙතත් කවිශ්ක ගීගනගේ තාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඔහු ශේෂාන් ගුණසේකරට තරග වට 2ක පමණ පරතරයක් දැන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් පෙරට වඩා කිසියම් ආකාරයක වෙනස් යමක් සිදු කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමට සිදුවනවා මේ පරතරය මකා ගන්නට. නම් කෙසේ වෙතත් මෙවැනි එක් අවස්ථාවකදී හම්බාවිත් මේ පරතරය සම්පූර්ණ ආවරණය කරලා යලිත තවක් ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනෙන්නට සමත් වුණා මේ දැන් ක්‍රීඩා කරන ශේෂාන් ගුණසේකර. නමුත් එහි වැඩිම බලපෑම තිබෙන්නේ ටෙක්නොමෙටික්ස් කණ්ඩායම දැන් කොයි වේලාවක හෝ එක් අංශයකින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නැත්නම් ඔවුන්ගේ මේ රියදුරු මාරු කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. නැත්නම් පිට් එකට යන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාව උදා වූහොත් යම් හේකින් ඇක්සස් කණ්ඩායමට යලිත් පහසුවෙන්ම ඉදිරියට එන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Just as we mentioned just about the only difference between top 2 teams, that what makes this race a very, very interesting one. Pit changes. Just a moment ago we saw a racer enter the pit area. Not too sure exactly who. Whichever the case, they are due. I mean, they've changed the fuel as well as the personnel. Just about the same gaps were maintained, 15 or maybe 10 minutes. So anytime soon, Technomedics, they will enter the pit area, and it will be interesting to see what sort of a time they spend inside the pit area. And there has been a change. Jeffrey Shaldeen. Jeffrey Shaldeen වෙනස්කම සිදුවන අතරතුරේ මින් ඇක්සස් කණ්ඩායම අප කලින් ප්‍රකාශ කළා වගේම අවස්ථාව සලසා ගන්නවා පෙරමුණට යන්නට. ඒ නිසා ශිෂාන් ගුණසේකර සහ ඇක්සස් කණ්ඩායම මෙන්න දැන් යලිත් වතාවක් පෙරමුණ ගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. They need a personal change, and we were talking about 2 remaining racers for those 2 teams. Bimal Sukasinghe for Access Motors and Jeffrey Shaldeen for Technomedics. And Technomedics, now they've used their fresh driver. They've utilized all 3 drivers. Access Motors, interestingly, yet to use Bimal Sukasinghe. This could be a crucial and very important move. We are all focusing on when exactly Access Motors is ready to make that change. Couldn't be too far. I mean, racer will have to race at least 30 minutes minimum. Just as Tony mentioned, he's lighter than
Shashank Gunasekara. I'm thinking, will he be the finisher? Most likely now. It's 2 hours and 14 minutes remaining. විශේෂයෙන්ම ධම්මික මෙහි කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ කාර්ය කිතරම් වැදගත්ද යන්න පැහැදිලිව පේනවා අපිට මේ අවස්ථාවකදී පිට් එකට නැතම් Tamanගේ තාක්ෂණික කලාපයට එක කාට් එකක් වාහනයක් ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු වේලාවේ ඒන් වාසි අනිත් කණ්ඩායම පහසුවෙන්ම සලසා ගැනීමත් එක්ක ඒ නිසා කණ්ඩායම මෙතන සිට ඉදිරියට සැලසුම් කිරීම කොතරම් වේලාවකින්ද ඉන්ධන ලබා ගන්න ඒ ඉන්ධන ලබා ගන්න වේලාව තුල තමන්ගේ කණ්ඩායම ස්ථානගත වී සිටින්නේ කොහෙද ඊට පස්සේ ඒ ස්ථානගත වී සිටිනා වූ ස්ථානයේ රැක ගැනීමට හැකි කාලයකින් තාක්ෂණික කණ්ඩායම තාක්ෂණික උවමනාවන් නිමා කිරීම සහ ඉන්ධන යන පිරිවීම මේ සියලු කටයුතු සැලකිල්ලට ගනිද්දී අපිට කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම කෙතරම් තරග ජයග්‍රහණයකට වැදගත් වුණාද යන්න පිළිබඳ අපිට කිසියම් ආකාරයේ නිශ්චය කිරීමකට පැමිණෙන්න පුළුවන්. It just did very interesting calculation, 714 meters in this track. They've been using for this endurance championship, doing all the endurance races, series 1, series 2, and they've already ridden more than 200 kilometers, 210 to be precise, which is very, very impressive under challenging conditions. To start off, things weren't ideal. The youngsters during the discussion with Tony mentioned it wasn't ideal, but they gradually improved, starting to build up the pace, and it's exactly what we've been witnessing right throughout this race, this 6-hour endurance championship. Adaptability. Adapt according to a situation, adapt according to weather conditions, track conditions. It's all part of the learning curve. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම ඔබ මතක් කළා වගේම දැන් කිලෝමීටර් 210කට වැඩි දුරක් මේ ක්‍රීඩකයන් ධාවනය කරලා තියෙනවා. ඒ ධාවනය සඳහා බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු තමයි බොහෝ කණ්ඩායම් වල වෙනස් වී තිබෙන්නේ. කිලෝමීටර් 210 ධාවනය කරන්නේ අතිශය වංගු සහිත වංගු 7ක් 8ක් මේ කලාපය තුළ ඉතාමත් බරපතල වක්‍ර සහිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම වේගය කිසිසේත් අඩාල කළ හැකි අවස්ථාවක් මේ ක්‍රීඩකයන්ට එළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල සමගින්ම විශේෂයි මේ තරගය ආරම්භ වුණේ සාමාන්‍ය වර්ෂාවක් තුළ තරගයේ මැදදී ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැරුණා. ඊට පස්සේ වර්ෂාව තුරන් වෙලා දැන් තියෙන්නේ හොඳින්ම වියලුණු ධාවන පතයක්. ධාවන පත කන්ඩිෂන් කීපයකට ඉතාමත් ඉක්මනින් හුරු වෙන්නට මාරු වෙන්නට සිද්ධ වුණා මේ ක්‍රීඩකයන්ට. මේ සියල්ල අභියෝග ලෙස ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. During the discussion with Brian Gunawardena, Tony observed that youngster went on to mention that we are improving, adapting to the conditions. It was very challenging to start with, and gradually they understood the track is getting better. Accordingly, build up the pace. That's the whole point. That's the whole point of endurance racing. There were a few discussions, to reduce the time, and on air we were mentioning, on air we went on to mention the shifting gears. It's about referring to upping the speed, not about these cars. There are no gears. It's just the brake and the accelerator. Fantastic. And small in size, compact, and maneuverability. Handling, outstanding. Could be one reason why these youngsters like these cars so much. Excellent learning curve, moving on to F3, F1. So, David Puris Racing and Leisure Private Limited done a fantastic job building this track first of all, then getting the kind of events that helps to develop motor racing standards in the country.
I have absolutely no doubts there will be racers who move up just like you and David and bring glory to the country. Looks like yet another one just about to enter the pit area. Shashan Gunasekara given out a very strange signal, not exactly sure what he meant by that. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරේ කිසියම් ආකාරයක සංඥාවක් වමාරුණා. අප විශ්වාස කරේ පිට ඒරියා එකට එක් ක්‍රීඩකයෙකු ගමන් කරාවේ කියලා. නමුත් තවමත් දෙදෙනාම තරගයේ නියැලෙමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ධම්මික ඔබ කලින් මතක් කරපු කාරණාව අපි උදෑසන සිටම වරින් වර සිහිපත් කළා. දැනට වසර 45කට පමණ ඉතිහාසය තුළ තමයි මේ කාටින් තරග ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කෙරෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කාච් සමුද්‍ර හෝටලය ආර්සිතව එහි කාපාකයේදී එහෙමත් නැත්නම් ගෝල්ෆේස් පරිශ්‍රය තුළ ඊටත් පස්සේ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ තවත් අවස්ථාවකදී ඉසුරුපාය ඇතුළත තිබෙන්නා වූ ඒ ප්‍රදේශීය ධාවන පතයක් කරගනිමින් මේ වගේ තැන්වල තමයි විශේෂයෙන්ම මූලිකව ධාවන තරග පවත්වන්නට ධාවන පතයක් නොතිබීම නිසාම මේ කාටින් තරගාවලි වලට යැපෙන්නට සිද්ධ වුණේ. නමුත් විශේෂයෙන් බණ්ඩාරගම වල්ගම ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානයේ ස්පීඩ්බේ ධාවන පතය නිර්මාණය වුණායින් පස්සේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කාටින් තරග පැවැත්වීම සඳහා නිශ්චිත සහ ඉතාමත් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත ධාවන පතයක් ලැබුණා. දැන් විශේෂයෙන්ම තවත් ධාවන පතයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා කොළඹ ආශ්‍රිතව. මේ සියල්ල සමගම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට සිදුවන විශාල මෙහෙය අප අනිවාර්යෙන්ම සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා. වරින් වර ඉතාමත් හොඳින් දැන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතුව අපට මේ තරගාවලිය මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්බේ ධාවන පතය තුළ පවත්වන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. වගේම පෝට් සිටි ආශ්‍රිතවත් මේ වගේම ධාවන පතයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මේ දෙකම ඉතාමත් ඉහළම සම්පත් ශ්‍රී ලංකීය කාටින් ක්‍රීඩාවට ලැබෙනවා. As always, very pleasing to see they made all the arrangements to take up Sri Lanka's motor karting to the highest level and eventually pave way for your talented youngsters to brush up their skills. One classic example, today's race, adapting to different conditions. Rain, drier track, now looks perfect, increasing pace, changing their strategy according to the situation. Fabulous. That's exactly what the racing lovers expecting from these youngsters. They've already showcasing they are prepared to take up challenges and they excelled in it. Just about each and every one of them. We quite clearly saw as the race progresses there is increase in lap speed and just about everyone maintained the same gap which they had halfway through the race. And the leaders, Shashan Gunasekar and his team, Axis, done a fantastic job. 300 laps was done, 305 to be precise. This is endurance racing is all about. තරගවට 305ක් දැන් නිමා කොට තිබෙන්නේ. තවත් පැය දෙකකුත් විනාඩි 5ක කාලයක් විනාඩි 6ක කාලයක් තරඟ කළ යුතු තිබෙනවා මේ කුඩකින්. ඒ නිසා අප විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා අපි කලින් මතක් කළා වගේම කාලගුණ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් ධාවන පතේ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් අභියෝගයෙන් අභියෝගයට වෙනස් වෙමින් මේ තරඟ කරන්නා වූ ක්‍රීඩකයන්කින් බහුතරය වයස අවුරුදු 20ට අඩු ක්‍රීඩකයන් බව අප හොඳින්ම මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ සියලු අභියෝග ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන් මේ තරඟයේ පවත්වාගෙන යන රිද්මය දෙස බලද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් ක්‍රීඩාව සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ෆෝමියුලා 3 සහ 1 තරඟ සඳහා ප්‍රවේශ වීමට තිබෙනා වූ අවස්ථාව විවර කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම තමයි මේන් සකස් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධම්මික ෆෝමියුලා 1 තරඟ වැඩිම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් දෙස බලද්දී ඔවුන්ට මූල්‍යමය ශක්තිය පිළිබඳ දැඩි ගැටලුවක් හැමදාමත් මතුවෙනවා. යම් මේකින් ඒ සඳහා රාජ්‍ය මට්ටමේ සහ විශේෂයෙන්ම වගකීම් යුතු නිලධාරීන්ගේ ඇස් ඇරිලා කිසියම් පදනමක් සකස් වෙලා ඉදිරියට යනවා නම් මේ සම්පත් රැගෙන අපිට ලෝකයේ තුල විශේෂයෙන්ම ෆෝමියුලා ධාවන පතය තුල යම් හේකින් ශ්‍රී ලංකා දජයේ ඉහළ නැංවීමට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙන බව සිහිපත් කළ යුතුමයි. බොහෝ විට ශාරීරික ශක්තිය සහ ශාරීරික ප්‍රමාණය මත යැපෙන ක්‍රීඩාවන් වලින් අපිට ඉදිරියට යන්නට තිබෙන අවස්ථාවන් සෑහෙන අඩුයි. යුරෝපය හා සංසන්දනය කරද්දී ඒ
විශේෂයෙන් මේ වගේ ක්‍රීඩාවලින් අපිට ඉදිරියට රැගෙන යාමට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. All it takes is a lighter frame and plenty of skills, mindset, everything to go with it. Sri Lankans, they showcase they are capable. Classic example, Bandaragama, who dominated tracks all around the world, in Japan, in Italy, in France, everywhere. I have no doubt he's been an inspiration for each and every young racer, be it karting, be it rally racers. So these youngsters looking for more such inspirational figures. Johan David already made a name for himself, very talented driver, expecting bigger things from him as Sri Lankans. And today, right from the start, we witnessed and we were talking about racers who already gone on to perform outstandingly well in foreign circuits, in Asia, in Monaco, in Singapore, in Australia, and some of them traveling exclusive for this race. Having done that, performed outstandingly well, few podium finishes. It's just a matter of time we find a top quality world-class racer who's going to dominate all the tracks. And the highest of all, Formula One, Grand Prix races. That's the ultimate objective, to have few racers, just like, Britain, Spain, Germany, Italy. They are continuously producing those high quality, outstanding racing talent time and time again. It's about time Sri Lanka to shine. I mean, all it takes just one or two racers, the rest will eventually follow the same footstep, and Sri Lanka racing industry will fall into right places. These companies like David Puris Racing and Leisure Private Limited, we had generous sponsors sponsoring this event, and they are prepared to continue their sponsorship for such events even in the future. So things looking bright. It's just about get things in the right places and increasing the talent pool. I wouldn't mind, we haven't seen a race being conducted in recent time at Port City. Wouldn't be a bad idea conducting two races within a very short time span, maybe even simultaneously, and bring on international competitions, which I'm sure they will do during this year. Exciting news for all the youngsters, karting lovers, motor racing lovers in the country, and we as sports lovers keeping a close eye, hoping that we will be able to see a world-class performer coming out of Sri Lanka and dominating all the tracks, all the circuits, and flying Sri Lankan flag very, very high. තරගවට 313ක් නිමා කරද්දී තවත් පැය දෙකකුත් එක් විනාඩියක කාලයක් ඉදිරිව තිබෙනවා ධාවනය සඳහා. තවමත් ශිෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් සිටිනවා ඇක්සස් කණ්ඩායම සමග. ඔහු සහ ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ජෙෆ්රි ශලීන් අතර එක් තරග වටයක පරතරයක් තියෙනවා. අපි දැක්ක ශලීන් අවස්ථාවකදී ඒ පරතරය තරග වටයකට වඩා අඩු කරගන්නවා. ඒ සැනින්ම යලිත් වතාවක් ශිෂාන් ගුණසේකර ඒ තරග වටයක් දක්වා දීර්ඝ කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් ජෙෆ්රි දැඩි උත්සාහයක යෙදෙනවා මේ පරතරය අඩු කර ගනිමින් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශිෂාන් ගුණසේකරට. නමුත් ශිෂාන් ගුණසේකර සෑම අවස්ථාවකදීම වඩාත් අවධානයෙන් සහ වඩාත් අවබෝධයෙන් යුතුව මේ තමන් ලබාගත් පරතරය ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරන බවක් පැහැදිලිව පේන්නට තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ වේගය ඉතාමත් ඉහළට එසවෙන ආකාරයක්, පැයට කිලෝමීටර් 80ක පමණ වේගයෙන් ධාවනය වන ආකාරයක් මීට පෙර අප දැක්කත් යම් වේගකින් යලිත් වතාවක් කිසියම් ආකාරයක වේගය අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා. අප විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන් දැන් ක්‍රීඩකයන් අවසන් පැයක පමණ කාලය තුළ, අවසන් පැයකමාරක පමණ කාලය තුළ වේගය වඩාත් වැඩි කිරීමේ අරමුණින් යුතුව කිසියම් ආකාරයකින් මේ වේගයේ අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා කියලා. අපි බලමු
කෙසේද තරගයේ රිද්මේ ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ කියා. 3 hours done. Hour 59 minutes and 30 seconds remaining. 315 laps is done. Right at the beginning of the race, I mentioned, I've observed during a previous endurance race, 6-hour endurance race, the winner completed something like 512 or 514 laps. I'm expecting these racers to go beyond 500 lapses, which means they got to something close to 184 lapses. Can they complete 184 lapses? Little unlikely, because they had a very slow start to begin the race. I mean, just about everyone very cautious, maintaining a speed of 50 to 60 lapses per hour. But now it increases gradually, going close to 80, maybe 82 lapses. The track looks perfect with every laps. The racers getting better and better. They are getting comfortable, spending time following the same path again and again. You reach a stage where you almost run through the race through muscle memory. Axis Motors still in the lead. Strategic race. Shashan Gunasekara and Shakti Gunasekara were in action. They have a fresh racer, hopefully to finish up the race. Just about hour and so remaining, and they should be proud of their achievement so far. Still a long way to go, whichever the case. Just about all the teams done a fantastic job. I thought Turquoise are racing, it's been a struggle. They are 17 laps behind. It is not ideal, which is very tough to catch up. ECU Racing almost always been in the third position. Thiago Pereira, very talented racer, racing his way on. 3 lapses behind. Technomedics, right throughout the race, they've been occupying the second place. 1 laps behind. They are still in the race. They are still in the hunt. They could change things in a matter of half an hour. Cartman in the 7th position. Skylar Silas in the 6th position. And St. Thomas's moved up to 5th position. To speak, their captain, I mean, not designated, he's the captain figure, Ryan Gunawardena, done a fantastic job once again to take them up to 5th position. Good speed being maintained. Ironhide Racing in the 4th position. First 4 places pretty much unchanged for about a couple of hours. The rest, they are trying their best to reach top 4. And St. Thomas's, they've been in 9th position just about hour and a half ago when Tony was conducting an interview with Ryan Gunawardena. Now Ryan Gunawardena himself doing a fantastic job. They moved up to 5th position. Keep pushing on. That's the name of the game when it comes to Endurance Championship 2025. We had ECU Racing, Skylar Silas driving together, maintaining a very close distance. Remember, Axis Motors, they pretty much have a gap of lap over each and every contestant, which means against 10th place racer at the moment 17 lapses, which is outstanding. Ironhide Racing at the moment in the 4th position. They've been doing well.
We have wonderful sponsorships for these particular races. Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, SD Battery and Maxon Mish. This championship consists of two types of races, KT100 Yamaha Championship and SpeedBay 6-Hour Endurance Championship 2025. IMA Series Sri Lanka Round 2, Round 3 coming up. Everyone is excited as we are looking at the races going through the lap number 324. තවමත් ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඔවුන්ට එක් තරඟ වටයක් පසුපසින් තරඟ කරමින් සිටිනවා ටෙක්නෝ වෙඩික්ස් කණ්ඩායම. ඊටත් තරඟ වටයක් පසුපසින් දැන් ගොඩා කරමින් ඉන්නේ ECU රේසින් කණ්ඩායම. තියාගෝ පෙරේරා තමයි මේ වන විට ඔවුන්ගේ ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. මූලික ස්ථාන 3 ලබාගත් ක්‍රීඩකයින්ට තවමත් තරම් විශාල අභියෝගයක් එල්ලන බවක් පෙන්වුම් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම තමන්ගේ ස්ථාන රැකගැනීමෙන් ගොඩා කරමින් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශිෂාන් ගුණසේකර මේ වන විටත් තමන්ගේ පරතරය තවත් වැඩි කර ගන්නා බවක් පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට කදිම උදාහරණයක් තමයි දෙවන ස්ථානයේ සිටින ජෙෆ්රි ශාලින්ට වට දෙකක පරතරයක් තබන්නට ගොස් රූලෙන්නේ වැලකී ගියා. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් දැන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඔබේ රූපවාහිනී තිරේ වම්පස ඉහළ භාගයේ එක් තරඟ වටයක පරතරයක් තියෙනවා පළවෙනි සහ දෙවන ක්‍රීඩකින් අතර. එය තරඟ වට දෙකක් බවට පත් වෙන්නට ආසන්නයට ගොස් යලි වතාවක් තරඟ වටයක් බවට පත් උනේ. ඒ නිසා අපට පැහැදිලිව පේනවා දැන් ඇක්සස් කණ්ඩායම තමන්ගේ ඉදිරිය වඩාත් හොඳින් වර්ධනය කරගෙන තිබෙන බව. කණ්ඩායම් 10ක් මෙහි තරඟ කරනවා. එහි කාට්මෙන් කණ්ඩායම තමයි අංක 1 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම අංක 2 ස්ථානයෙන් ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන් තරගයේ මූලික වට තුළ ඉදිරියෙන් සිටින්නට සමත් වුණත් ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ කෙවින් සමර්ජීව ක්‍රීඩා කරන වේලාවේදී ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් මත් කරමින් මුල් ක්‍රීඩකයන් තිදෙන අතර නිරන්තරයෙන් රැඳෙන්නට සමත් වුණා. නමුත් දැන් බොහෝ වේලාවකින් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පළවෙනි ක්‍රීඩකයන් තුන්දෙනා අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ධාවන පතේ තුල සිටියේදී අපි දැක්කා වතාවක් ඇක්සස් කණ්ඩායම පවා අභිභවා යමින් ඉනුක් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. මෙහි පළමු ස්ථානයේ තුල ස්ථානගත වෙන්නට. නමුත් එය තවදුරටත් වාසි සහගතව රඳවා ගන්නට තමන්ගේ අන්තයේ චින්ට් මෝරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චිට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්නෝ මෙඩිසින් කණ්ඩායමේ රූසර් සුබත් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා ධාවන පතේ තුල ඔහු පෙරමුණ ලබා ගන්නවා. ඔහුටත් එය තවදුරටත් වර්ධනය කරගත් ජයග්‍රහණයක් බවට නැත්නම් පරතරයක් බවට පත් කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දැන් ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ සිටමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. Currently, Chitmora Racing railing behind in the 9th position. They had a better time. I'm sure they must have spent too long inside pit area and cost them dearly. And afterwards, there were no real recovery, unfortunately. They were doing pretty well. Just as you mentioned, they overtook Access Motors for a brief period. But after that, with pit changes and the racers not doing all that well, they've just gone down and down and down, now occupying the 9th position. Minute for Skylar Silas, riding in the 7th position, and Hartman and Thomas's team, who made real progress. I can remember they are railing in 9th position, but now much better. When Tony is asked about, are you happy about position you are in, they said they will keep pushing, and which they did really nicely, and as a result, much improved performance by
Ryan Gunawardena, he's in the 5th position and pushing hard to gain the 4th spot, which will eventually give them the opportunity of pushing for a podium finish, which is the intention starting up a race like that. Be it here in the country or traveling overseas as a kart racer, that's your intention. Train hard, get your game plan sorted out, and aiming for a podium finish. They are still not out of it. Ryan Gunawardena trying his best. Meanwhile, Shashan Gunasekara is doing outstandingly well. It's not easy at all to maintain the same position, just about a gap of a single lap. First and second place racers, Jeffrey Shaldeen, Shashan Gunasekara, and 2 teams, Access Motors and Technomedics. They've done a superb job. They've set such high standards, and the rest of the teams so far failing to reach the same standard. We can't expect drastic changes for the remainder of the race. But interestingly, the gap between Access and Technomedics is just a single lap. So both the teams at least due for a single pit visit. I'm sure at the end of each and every hour, their fuel pretty much run out. They have a lighter contestant when it comes to Access Motors. They now Subasingha. Technomedics pretty much exhausted all their drivers. All of them had a chance to ride at least 30 minutes. Jeffrey Shaldeen, he's the one in action. He's the one who had a long layoff. Started off after about 3.5 hours. Now we are well into the 5th hour. Very, very interesting. 334 lapses. Well over 240 kilometers. විදුලියෙන් හැබෙන ස්පීඩ්බේ දාබන පථය බණ්ඩාරගම ඔබ කොප්ටර් දර්ශනයෙන් දකින්නේ. ඉතාමත් සුන්දර දර්ශනයක් මම පාමින් ඊටම සරල සුන්දර තරගයක් දාබන පථය තුල පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳ තරගයක්. දැන් තරග වට 334ක් නිමා කරමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න අනිත් වතාවක් ඔබට ගුණී සිට ලැබෙන දර්ශන. වටේ අඳුර තුල ආලෝකමත් වී ඇති ස්පීඩ්බේ දාවන පථය. එහි දාවන පථයේ වංගු පිහිටා තිබෙන ආකාරය, දැන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගය මේ සියල්ල ඔබට පැහැදිලිව දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. You can also see one section of the track is closed. It was used during the earlier session for KT 100 series racers, cadets, seniors, masters, all of them ridden the race. They used the entire distance of the track for those races. 1,216 meters to be precise, and they are using a section of 714 meters for this endurance race, following the same track, following the same path as they progressed. The speed gone up. There are times, even though the track is dry, the racers not pushing for speed, just worried about maintaining their position, especially this young man for Access Motors, Shashan Gunasekara and Shakti. Gap of 1 lap. Still 2 horses race, in my opinion. පැහැදිලිවම ටෙක්නෝ මෙඩිසින්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණොත් මෙය තවදුරටත් අභියෝගයක් ලෙස බාරගෙන අභියෝගය හඹා යන්නට කිසියම් ආකාරයක ජයග්‍රහණයක් සඳහා තවමත් ඉඩ ඉතිරිව තිබෙනවා. නමුත් ඇක්සස් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරමින්
කාලය ඉන්ධන වේගය සහ රියදුරන් මේ තරගය තුළ නියරුණු බව අප විශේෂයෙන් සටහන් කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඔවුන් තවමත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ තබා තිබෙනා වූ අතිමහත් බලාපොරොත්තුන් කිසිසේත්ම අතහරින්නට සූදානම් වන එකක් නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ටෙක්නොවෙටික්ස් කණ්ඩායමට යම් හේකින් මෙහි ජයග්‍රහණයක් සොයා යන්නේ නම් බොහෝ දේ සිතන්නට සහ බොහෝ දේ කරන්නට සිදු වේවි මෙතෙන් සිට ඉදිරියට මේ ධාවන තරගය තුල. You never know. We could be in for a surprise. There's still a one driver unoccupied. Vinal Supersinger kept up just one lap. I mean, at this point, after 338 lapses, turned out to be two horses race. It's a race between Access Motors and Technomedics. එවගේම විශේෂයෙන් මේ තරඟවට 339න් අවම තරඟවට 200ක් පමණ ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි ධාවනයේ යෙදුනේ. ඔහු ධාවනයේ යෙදුන සෑම අවස්ථාවකදීම Tamanගේ පැත්තට වැඩි වාසිය හිමි කරගනිමින් තමයි ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා තරඟය තවදුරටත් ඉදිරියට ඇදී යද්දී විශේෂයෙන්ම Access කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිට තවත් බොහෝ වේලාවක් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකි සියලුම උපක්‍රම යොදවාවි. ඒ අතරතුර ක්‍රීඩකින් අතර යම් සංවාදයක් ගොඩනගෙන බවකුත් පේන්නට තියෙනවා. අපි දැක්ක අවස්ථාවන් කීපයකදීම ඔවුන් එකිනෙකා අතර අදහස් සුමාරු කරගන්නමින් තමයි තරගයේ යෙදෙන්නේ. විවේකය පවත්වා ගන්න අතරතුරේ මේ රිද්මය පවත්වා ගන්න අතරතුරේ Tamanගේ සමබරතාවය රැක ගන්න අතරතුරේ තමයි මේ සියල්ල සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ. යලිත් ගුවනින් ඔබට ලැබෙන දර්ශන නැත්නම් කොප්ටර් දර්ශන මේ දකින්නේ ඉතාමත් සුන්දරව නැත්නම් අලංකාර දසුන් මැවෙන බව අප කිය යුතුයි. මෙන්න ප්‍රධාන වක්‍රය පසු කරනවා දැන් කණ්ඩායම් 4ක ක්‍රීඩකයින්. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ නැත්නම් තරග ආරම්භක ස්ථානයේට තවත් වටයක් නිමා කරමින් ඔවුන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරග වට 341ක් දැන් නිමා වී තිබෙන්නේ. Avishka Premadasa is in action for Skylar Silas Racing. He's in 7th position. Vihas Mendes in 6th. Nadisha Morais in 5th. Brian Gunawardena, impressive, in 4th. He made a progress. And St. Thomas's, the team, steady progress. And PCU Racing, as usual, Technomedics and Access right on top. Kashan Gunasekara, you just mentioned, heavy workload. Out of 340 kilometers, he just ran, driven about 200 plus. Those to show you the commitment, strength and endurance and focus. මූලික තරඟවලදී දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුණු ආදම් ජුනයිඩ් සන්ත් තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. නමුත් අපිට ජුනයිඩ්ගෙන් වැඩි තරඟ වේලාවක් දකින්නට හැකියාව ලැබුණ නැහැ. වගේම ඔහු අද දහවල් කාලයේදී නැත්නම් තරඟ ආරම්භයේ සිට පැවැත්වුණු කේවල තරඟවලදී දක්වන ලද දස්කම් මේ කණ්ඩායම් තරඟය තුළ දක්වන්නට හැකියාව නොලැබුණා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. ඔහු කේවල තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් මේ තරගය තුළ ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. වාසියක් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම දෙසට ගෙනවිත් තබා මේ තරගයේ ඉදිරියට ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම තබයි. Still well over an hour remaining. Shashank Gunasekara still persisting. I have no doubt there will be a change. It is due for Technomedics. So very interesting call. Could be the change. Technomedics were hoping to create an upset. Pull out something spectacular. A blistering couple of rounds, and all of a sudden we could be looking at a different winner. තරගය වැද ස්ථාන කීපයක් වරින් වර වෙනස් වන ආකාරය අපි පැහැදිලිව දුටුවා. නමුත් පළමු දෙවන සහ තුන්වෙනි ස්ථාන දැන් බොහෝ වේලාවක් තිස්සේ එකම කණ්ඩායම් වලට ලියවි තිබෙන්නේ.
4වන 5වන සහ 6වන ස්ථාන වරින් වර වෙනස් වුණා. නමුත් ඔවුන්ට ප්‍රධාන තරගයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට කිසියම් බලපෑමක් සිදු කිරීමට තවමත් හැකියාව ලැබී නැහැ. ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ශිෂාන් ගුණසේකර ඒ වගේම දෙවෙනි තැන ඉන්නවා ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ජෙෆ්රි සලීන් ඒ වගේම තුන්වන තැන සිටින්නේ තියාගෝ පෙරේරා ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔවුන් දෙදෙනාම තමන්ගේ ස්ථාන රැකගනිමින් තවමත් ධාවනයේ යෙදෙනවා. I mean, looking at St. Thomas's, they made very steady progress. Just about an hour ago, they were 7th, 8th and 9th position. Just as they expected, the racers performed outstandingly well. Now they are in the 4th position. They are pushing very, very hard to reach 3rd position for a podium finish. Avishka Premadasa moved up by a place. He was occupying 7th spot for Skylar Silas. Now moved up to 6th position. That's an improvement. Disappointingly, Turquoise are raising. The gap between them and the rest of the teams keep widening. 18 lapses. The rest pretty much more or less competitive. But 18 laps, that's disappointing. බොහෝ විට ආවරණය කරන්නට අපහසු පරතරයක් ඔවුන්ට ගොඩනගී තිබෙන්නේ. නමුත් තවමත් පළමු දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන අතර ඕනෑම මොහොතකදී වෙනස් විය හැකි පරතරයන් සහිතව ක්‍රීඩා කරන්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර තමන්ගේ පරතරය වැඩි කර ගනිමින් සිටියත් ඒ පරතරය ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි වඩාත් ආරක්ෂිත පරතරයක් බවට පත් කර ගන්නට තවමත් ඉඩ සලසා නැහැ. ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ජෙෆ්රි සලීන් ඔහුත් ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ නියැලෙමින් තිබෙනවා. මේ පරතරය තරග වටයකට වඩා වැඩි කර ගන්නට තරග වට දෙක දක්වා යන්නට කෙතරම් උත්සාහ කළත් ශිෂාන්ට තවමත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. තරග වටයක පරතරයක සිටින මේ දැන් තරග වට දෙකක පරතරය ගොඩනගා ගන්නවා. නමුත් මෙසේ තරග වට දෙකක පරතරයට ආසනින් අපි දකිනවා යලිත් වතාවක් එය එක් වටයක් දක්වා අඩු කර ගන්නට හැම අවස්ථාවකදීම ජෙෆ්රි සල්හින් සමත් වෙනවා. With just over an hour remaining, I'm pretty sure just about every team due for a pit visit. Very, very interesting call. I mean, they can't wait till the last moment. Tony mentioned about the danger of running out of fuel right in the middle of the track. Could be the end of your race. And we haven't seen a team entering pit area for a long, long period. I mean, just about an hour. I think it's just a matter of minutes. Few teams, if not all, entering the pit area, and with that, move on to the final phase. තවත් ගුණින් ලැබෙන දර්ශනයක් නැත්නම් කොක්ටේ දර්ශනයක් ඔබට ලැබෙන්නේ මේ SpeedBay ධාවන පතේ සහ ඒ අවට සුන්දරත්වයේ තාමත් හොඳින් ඔබට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. SpeedBay පරිසරයේ විශේෂයෙන් ජල ක්‍රීඩා සඳහාම වෙන්නුණු ඒ වගේම ටාගට් බේ පරිසරය ඔබට මේ ආශ්‍රිතව දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ සියල්ලින් සමන්විතව තමයි ඩේවිඩ් පීරිස් Racing and Racer Private Limited ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තමත් සුන්දර දර්ශනයක් මෙහි නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ. It's a wonderful arena, wonderful facility. You reach here, you will experience excitement. Be it karting, be it target practice, be it archery, or go for a swim. And we've seen plenty of people visiting during the daytime, enjoying their time in a very large pool, joining the kart premises. And I have no doubt with this live coverage, popularity of this magnificent place, this very, very fine karting facility will go up, and more people will flock in to get the membership and to ride
on this wonderful track, the best in Southeast Asia. ශේෂාන් ගුණසේකර අපි දැක්කා පිට් ඒරියා එකට ගමන් කරනවා නැත්නම් ධාවන පතේ නිවත් වෙනවා ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීම හෝ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩක හෝමාරුවක් සඳහා අපි බලමු මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නට ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා ඔවුන්ගේ මේ තිබුණා වූ වටේක පරතරය අඩු කරගෙන ඉදිරියට යන්නට ගැටලුව තිබෙනේ ධම්මික ඇක්සස් ක්‍රීඩකින් මෙසේ පිට් ඒරියාකට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට අහිමි වන කාලේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ආවරණය කරනවා එසේ ආවරණය කරන්නට ඉඩ නොදී ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාවක් නැහැ ටෙක්නෝ මෙඩිසින් කණ්ඩායමට මොකද තවත් විනාඩි කිහිපයකින් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තිබෙනා වූ ඉන්ධන අහෝමාරු නැත්නම් ඉන්ධන අලුතින් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවේ තිබෙනා වූ පරතරය ඉතාමත් අඩුයි ඒ නිසා මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගෙන වැඩි පරතරයක් ගොඩනගා ගත යුතුමයි විශේෂයෙන්ම ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ සිතනවා නම් That's exactly what we've been witnessing right throughout this race. Access models pretty much maintaining the lead. When they go inside the pit area, Technomedics take the lead, but it was momentary. As soon as Shehan Gunasekara or Shakti Gunasekara comes out of the pit area, they're trying to breach the gap once again, trying hard. As soon as Technomedics goes inside the pit area, that's where once again the changes take place. We are expecting something similar. Jeffrey Shalheen is in the lead. Could be momentarily, but you never know. May well be able to maintain the lead. And technical staff, the mechanics for Access Engineering, they are outstanding. It's worth mentioning their names. Ruchira Piris and Naveen Karunathilaka, they done a fantastic job. And I have no doubts during this final pit stop, possibly they will do the same. වටේක පරතරයක් තිබෙනවා ජෙෆ්රි සල්හින්ට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා නම් පිට් ඒරියාහි විශේෂයෙන්ම ඇක්සස් කණ්ඩායමේ මොටර රථයේ රැඳුණු අතරතුර අවම වට දෙකකවත් පරතරය ගොඩනගා ගන්නට යම් වාසියක් වෙන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් අප අමතක කළ යුතු නැහැ රුසර සුබත් වතාවකදී වට දෙකක පරතරයක් ගොඩනගා ගත්තා. නමුත් ඉන් පසුව වට 10ක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට මත්තෙන් යලිත් වතාවක් ශේෂාන් ගුණසේකර සමත් වුණා ඒ වට දෙක ආවරණය කරලා තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගන්නට. They are busy inside the pit area. You can see the visuals. Very, very busy area. Very important, very crucial part of endurance racing. The technical contribution, changing tires, changing fuel, changing personnel, changing drivers. They've done everything right, proper planning, proper execution, and the racers, they got racers to match all those efforts. They're yet to see Bimal Subasinghe in action. Won't be too long, I can tell you. තවමත් ජෙෆ්රි සල්හින් වාසිය ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ වටේක පරතරයක් තිබෙනවා තවමත් ඔහුට. බලමු ඇක්සස් කණ්ඩායම කොයි අවස්ථාවේදී මේ වටේ ආවරණය කරගනීවිද කියලා. ගැටලුව වී තිබෙන අපාර කලින් මතක් කරා වගේම ඇක්සස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම අතර පිට් ඒරියා එකට ගමන් කරන්න නැත්නම් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම තිබෙන්නේ අඩු පරතරයක්. ඒ පරතරය කාලය තුල ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමට ඉන්ධන ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැත්නම් අවස්ථාවක් උදා වුණොත් ඒ වාසිය අත් කරගනිමින් ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියට පැමිණෙනවා. On our screen, we can't see any changes when it comes to driver Shashank Gunasekara still in the seat, and so we just got an official confirmation. Add to the excitement, the officials, the organizers have decided to cut down the race time by half an hour. So it will be 9:30 p.m. The race time has been reduced
by half an hour. Even more exciting, Access Motors in the second place. Can Technomedics keep up the pace? But Tiger Pamana Kalak, even at Ambiradi, Panasavik, Pamana Kalak, Tibin, Target Sanda, Tamat, Technomedics Kanda Matama Idrin Inne, May Mote Sitter, May Kanda Dekin, Carter in the Labagan Misanda Avasta Vaxel with the Carter, Piteria and Avasta Vakuda with the air target. දැඩි බලපෑමක් සිදු කිරීමට ඉඩ තිබෙන බව අප විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. පවතින තත්ත්වය තුළ කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉතාමත් ආසන්න තරඟයක් පවතින්නේ නැත්නම් තියුණු තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. තවමත් ජෙෆ්රි සරීන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන්. And at the same time, no changes as far as the driver is concerned. Shashank Gunasekara still in the driver's seat. This is very, very interesting. They are keeping their fresh driver till the last moment. Less than an hour remaining. This is exciting. Will it be productive? We'll find out in a short while. කෙසේ වෙතත් මීට පෙර අවස්ථාවලට වඩා මේ අවස්ථාවේදී ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා වටේක පරතරය ටිකක් වැඩි කාලයක් අල්ලාගෙන ඉන්නට නැත්නම් පවත්වාගෙන යන්නට අපිට යම් හේකින් ඔවුන්ට මේ ඉදිරියේ තිබෙනා විනාඩි 57 ඇතුළත කණ්ඩායම් දෙකටම අනිවාර්යෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට සිදු වේවි අප විශ්වාස කරනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 50ක් 55ක් අතර ඉන්ධන ලබාගත යුතුවම තිබෙන නිසා යම් හේකින් ඉන්ධන තබාගෙන ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම හිතන්නේ නෑ ඒ අවදානම ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකම ගනීවි කියලා. විනාඩි 55ක් ඇතුළත විනාඩි 50ක් ඇතුළත ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලබා නොගෙන දැන් කණ්ඩායම් දෙකට ඒ අවස්ථාව තුළ කෙතරම් ඉක්මනින් ඒ කටයුතු නිමා කරනවාද ඉන්පසු යලිත් දාමට පතේට ඇවිල්ලා කෙතරම් වේගයක් රඳවා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙවිද ඒ මත තරගයේ තීරණය වීමටයි වැඩි ඉඩක් තිබෙන්නේ. Now as you can see, card number 5 once again back in the circuit, and the driver Shashank Gunasekara, which means Access Motors need to visit the pit area at least once because they still haven't utilized their driver Dhimal Subasinghe. Crucial decision. Starting to wonder if they made the right call. Had they done the change, had they changed the personnel, had they changed the driver alongside refueling, I mean, they could have saved, valuable seconds. දැන් විශේෂයෙන් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ධාවන යෙදුණු ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම ඉතාමත් හොඳ සක්‍රියතාවෙන් පෙන්වූ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් අපි දැක්කා. රුසර සුබත් දීර්ඝ වේලාවක් දෙවන ස්ථානයේ සිටියා. ඉනතුරුව පළවෙනි ස්ථානයේ දක්වා රැගෙන එන්නට සමත් වුණා. ඊට පස්සේ කවිෂ ගීගනගේ කණ්ඩායම කිසියම් ආකාරයක පසුබෑමකින් ඉඳදී 8 වන ස්ථානයේ සිට යලිත් වතාවක් ඔහු අරන් ආවා දෙවන ස්ථානයේ දක්වා. ඒ වගේම ජෙෆ්රි සල්හින් දැන් මේ දාමනයේ යෙදමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයා ඔහු ඇක්සස් කණ්ඩායම අභිබවා යමින් ලබාගත් වාසිය මේමනතෙක් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්න සමත් වී තිබෙනවා. ඔවුන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ ඉදිරි කාලය තුළ එක් අවස්ථාවක හෝ පිටේරියායකට යන්නට සිද්ධ වේවි. විශේෂයෙන් ඉන්ධන ලබා ගන්නට සිද්ධ වේවි. ඒ අවස්ථාවේදී යම් හේකින් මාරු කරන්නට සිදු වුණොත් දාවකයෙකු ඔබ විශ්වාස කරන්නේ ධම්මික කවුද අවසන් දාවකයා බවට පත් වෙන්නේ? I mean, for Access Motors, obvious choice is Dhimal Subasinghe, and apart from Charlene, they have two options. They have the opportunity of going for Sabat or Giganagi, and I thought Charlene done a fantastic job. He's been maintaining a constant distance between him and Shashank Gunasekara. Very, very interesting race, isn't it? I mean, maintaining the same sort of a gap right throughout the race for 365 laps. Incredible. විශේෂයෙන් ශේෂාන් ගුණසේකර
ඇක්සස් කණ්ඩායම සතුව තිබෙනා වූ ප්‍රධාන තුරුම්පුව තවමත් ධාවන පතය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔහුට අභියෝග කළ හැකි යම් හේකින් ධාවකයෙකු මාරු වුණොත් ඔවුන් තවමත් යොදා නොගත් සුභසිංහ සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ධාවනය සඳහා. ඒ වගේම ශක්ති ගුණසේකර ශෂයෙන් බොහෝ විට ඔහු හායි රියදුරු අසුන හෝමාරු කරගත්තේ. නමුත් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමට මේ දැන් ධාවනය යෙදෙන්නා වූ ජෙෆ්‍රි ශල්හීන් විශේෂයෙන්ම ඉදිරිය ලබාගත්තයින් පස්සේ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. රුසරු සුබත් ඉතාමත් හොඳින් ධාවනය යෙදුණු ක්‍රීඩකෙක් සමස්ත තරගය තුළ කවිෂ්ක ගීගනගේ පැහැදිලිවම අභියෝග ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩකෙක්. මේ තිදෙනාගෙන් කවුරු මේ ධාවන පතයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණත් බොහෝ විට ශක්ති ගුණසේකරගේ හෝ දිනාල් සුබසිංහගේ අභියෝගයටයි ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. I think as far as Technomedics are concerned, they might go for Subat. I mean, both the racers done a stellar job. Kavishka Giganage as well as Rusara Subat. But I'm still thinking Subat, with his experience, with his speed, would be the better option. As far as access motors are concerned, they have no other choices. They need to use Dimal Subasinghe. මේකින් ශේෂාන් ගුණසේකර ඉන්දන ලබා ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදී රියදුරු මාරු කළේ නැහැ. ඔහු දිගටම ධාවනය යෙදෙන්නට තීරණය කළා. යම් හේකින් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් රියදුරු මාරුවකට ගියා නම් අවසාන අධීරතුරු ශේෂාන්ට අනිවාර්යෙන්ම ධාවනය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්න තිබුණා. Yeah, that's exactly what I was thinking. I mean, alongside refueling, you have ample time to change personnel, change the driver. They didn't went for that option. They must go for another pit visit. Yeah. Now, as you can see, rain starting to fall very, very heavily. To start off the race, we had heavy rains. And to finish the race, once again, rain arrives. Now, the entire complexion has changed. The track once again underwater. As you can see, plenty of water coming out of the tires, splashed into the air. Paxton goes inside. So is Turquoise are racing. Well, Damika, it looks like the concept and the whole strategy is going to change. Some have come into the pits and then some are still on the track. So probably there's a change in places right now. With we have to wait and see. It's going to be really interesting with the showers just coming in for a couple of seconds but making the whole track wet. So it's going to be completely different in this last hour. Definitely they have to change their game plan. They were hoping for a very brisk finish. Now all of a sudden they've slowed down, little wobbly at the same time. As you can see, Skylar Silas a little apprehensive, and that's Technomedics goes inside the pit. මීට පෙර වටේදී අපි දැක්කා ධාවකයා කිසියම් ආකාරයකින් සංඥාවක් කරා පිට් එක වෙත ගමන් කරන බවට නැත්නම් Tamanගේ පහසුකම් ලබා ගැනීම අවස්ථාවට යන බව. නමුත් ඔහු අවසානයේ තීරණය කළ තවත් තරග වටයක් ක්‍රීඩා කළා. ඒ අතරතුරේ ඇද වැටුණු වැස්ස තප්පර සුළු ප්‍රමාණයක් වුණාට තරගයට කරන්නා වූ බලපෑම මහා බලපෑමක් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. මොකද ඉතාමත් ඝන වැස්සක් ඇද වැටුණේ තප්පර කිහිපය තුළ සම්පූර්ණම මේ ධාවන පතේ යලිත් තෙතපරිත කොට තිබෙන බව වතුර රඳවන වැස්ස බව අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. Very sharp and large volume. Yet another cart enters the pit arena. Skylar Silas. I mean, that's the expected change. Dinal Subasinghe in for the first time representing Access Motors. Can't see any track, can't see any carts. I mean, just about all of them inside the pit area. I'm starting to wonder if there's anything unusual happening or any decision being made. We take this opportunity to go for a tiny break and come back with live action soon after.
එක්ක be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long lasting. People who think ahead. Wonder එක්ක be the wonder. Once again, looking at the live pictures, you can't see any carts moving apart from the observational cart inspecting the circuit. You have to wait a little while till we get an official confirmation to confirm anything. We had 10 racers at the moment. Based on what's on your screen, Technomedics is in front, Vimal Subasinghe and Access Motors. Access Motors behind the second place, behind by 5 minutes, 5 seconds and 5.22 seconds. I mean, that's not a much. ECU Racing in the third position. They've been maintaining that position right throughout the race. You can see Chint Mora is moving ahead. And a few more carts entering. Looks like we are back on. Technomedics කණ්ඩායම තවමත් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ අප විශ්වාස කරන ආකාරයට now you can see Vimal Subasinghe for Access racing on, challenging times. He's entering the circuit, entering the track for the first time under challenging conditions. Never easy. ඔහු දැන් තරගයේ පෙරමුණ ලබා ගන්නටත් සමත් වී තිබෙනවා. විනාල් සුබසිංහ තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. රුසර සුබත් දෙවැන්නා ලෙස තරඟ කරන්නේ. Still more than half an hour remaining. 371 laps done.
And Technomedics in the second position. Access Motors still maintaining the top position, Dinal Subasinghe. Got a final confirmation, race continues. The racers exiting the pit area. Not outstanding pace, understandably. The track is wet. Dinal Subasinghe is in the lead. They had that advantage right throughout the race. I mean, after entering the ring, every time they come out, they just about managed to got back into the top position. Technomedics, as I expected. Rosara Subat, now he's in action. තත්පර 21ක පරතරයක් තියෙනවා සුබත් සහ ජනරල් සුබසිංහ අතර. බලමු මේ පරතරය මකා ගන්නට නැත්නම් ආවරණය කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා ටෙක්නොමෙටික්ස් කණ්ඩායමේ රුසර සුබත් කෙසේ වෙතත් දැන් එම පරතරය තරඟ වටයක් දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. ඔබට මේ ධාවනය වන කාට් සහ ඒවායින් රෝද වලින් විසිරෙන ජලය ප්‍රමාණය අනුව සිතා ගන්නට පුළුවන් වැටුණු වර්ෂාවේ ප්‍රමාණය. ඉතාමත් කෙටි වේලාවක් වුණත් ඉතාමත් තදින් වැස්සක් වැටුණා. ඒ නිසාම මෙතෙක් පැවතුණු තරගයේ රිද්මයට කිසියම් ආකාරයක වෙනසක් එකතු වුණු බව කිය යුතුයි. අංක 10 ක්‍රීඩකයා ටෙක්නොමෙටික්ස් කණ්ඩායමේ රුසර සුබත් එතරම් විශාල වේගයක් නැත්නම් වැඩි වේගයක් රඳවා ගන්නට උත්සාහ කරන බවක් පේන්නේ නැහැ. ඔහු සාමාන්‍ය වේගයකින් යුතුව ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. Good thing about this race, we had 10 racers to start off the race. All 10 racers still in the competition, including Turquesa Racing, 18 laps behind in fact. And Bimal Subasinghe, he's in the lead, closely followed by Kusara Subat. About a 1 lap behind. ECU Racing, 7 laps. I mean, that's very, very tough, with only 42 minutes remaining. සුබත් මීට පෙර තරඟ වටවලදී ඉතාමත් දැඩි වේගයකින් යුතුව තමයි ධාවනයේ යෙදුනේ. නමුත් මේ තෙතපරිත ධාවන පතය තුළ යම් ආරක්ෂාකාරී ආකාරයකින් ඔහු පෙරතරම් වේගයකින් හඹා යන්නට උත්සාහ කරන බවක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ ඉදිරියේ ඉන්න දිනල් සුබසිංහව. Understandably, very challenging times. They've been racing, at a hectic pace. Just about the top speed maintained right throughout the latter part. And all of a sudden, heavy rain. Now the track is wet. Very cautious approach. Not too much of speed. Just about maintaining your position and only worried about, not slipping out of the track or not doing anything silly. Bimal Subasinghe, very, very challenging all the while. He's been inside the pit area, and to come off, to finish off the race, very, very challenging. Now he's doing a good job maintaining a gap of 1 lap. Interestingly, Rosara Subat not pushing hard. I mean, he definitely want to push hard, but the conditions not allowing him to do that. There you go. Card number 10, Technomedics. Very fine racer. Rosara Subat done a fantastic job. It was a race between him and Shashank Gunasekara pretty much right throughout the race. 376 lapses. Those two racers done the bulk of the duties. If you add the number of kilometers they've completed, and they were ably supported by the likes of Shakti Gunasekara and Kavishka Giganage. සුබත් යම් අවස්ථාවකදී ඉදිරියට පැමිණලා වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කර ගන්න උත්සාහ කළත් යලිත් වතාවක් ඔහු වටේක පරතරයට යනවා. ඔහු තප්පර 19 දක්වා එය අඩු කරගත්තා. නමුත් යලිත් වතාවක් දැන් මෙන්න තප්පර 19.0ක පරතරයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු ක්‍රමයෙන් ඔහුට ඒ ආවරණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙවිද කියලා. ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව
විශේෂයෙන්ම ධාවන පතේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය තාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. කලබලයෙන් ඩිනාල් සුබසිංහ හඹා යන්නට උත්සාහ කොට මේ පවතින ධාවන පතේ තත්ත්වය තුල කිසියම් ආකාරයක ආපදාවකට ලක් වුණොත් ඔහුට සමස්ත තරගයේ දැඩි අවාසියක් සිද්ධ වෙනවා. එවැනි අවාසියක් සිදු කර නොගෙන අවසන් විනාඩිය තෙක් ක්‍රමිකව තරඟ කිරීමේ අරමුණින් යුතුව ඔහු තරඟ කරන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඩිනාල් සුබසිංහ ඒ අතරේ විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවසන් කාර්තුවට තරඟ කරන්නට ධාවන පතේට ප්‍රවේශ වුණු ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් මෙහි තිබෙනා වූ වගකීම අවබෝධ කරගෙන ක්‍රීඩා කරන බවක් පේන්න තියෙනවා. නමුත් දැන් තප්පර 18 දක්වා පරතරය අඩු කර ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා රුසර සුබත්. Very interesting race, very interesting strategy by all the racers, including the top 3 finishers. Access Motors not trying too hard to push for pace, and at the same time Technomedics not too worried. They are just about happy to maintain their second position because they knows it best. They were speeding along really nicely when the track is drier. They just about started the race at the same speed. We were measuring, we were pretty much counting roughly how many lapses they completed during the first hour. If I'm not mistaken, it's somewhere close to 54 lapses, which means they've taken more than a minute to complete a lap. Usually, it's taken them just like 47, 48 seconds. It goes to tell you the amount of caution applied by these talented racers. They know it best. They know when the conditions aren't right. It's no point push beyond the limits. Bimal Subasinghe, very light work for him. Bulk of the duties, bulk of the tough work done by Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara. Fantastic workload, plenty of speed, excellent racing IQ for this man, Shashank Gunasekara, pacing out the race really, really nicely. Set the pace to start off the race, and until the last lap, just before he got inside the pit area, he just about maintained the same lead. Very much ahead, experienced racer, and Shakti Gunasekara not too far behind. When it comes to Technomedics, Jeffrey Sholin had done a fantastic job, but the bulk of the duties were done by Kavin Giganage and Rusara Subat in particular. He's the one who battled very, very hard to overtake Access Motors racers. Wasn't successful, but from time to time he threatened to do that. By doing so, ensured that they will finish up the race in second position. Rosara Subat now just 18 seconds behind. Are we in for a surprise? We just got 35 more minutes remaining. Tamat Hexus ක්‍රීඩකයා දිමාල් සුබසිංහ ඉදිරියෙන් සිට ක්‍රීඩා කරන්නේ. රුසර සුබත් වටයක් පසුපසින් සිටින්නේ ඔහුට වඩා. වගේම ඉසියු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ඊටත් වඩා වට 7ක් පමණ පසුපසින් සිට තමයි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. සවි රත්නායක තවමත් ඇක්සස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම අතරයි වඩාත් උණුසුම් තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. අපි බලමු කවුද තරගය අවසන් වන විට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න තමත් වන්නේ කියා. තවත් හරියටම විනාඩි 35ක කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඔවුන්ට තරග කිරීම සඳහා. That has been the story right throughout the race. This IMS Series Round 2 SpeedBay 6-hour Endurance Championship 2025. Right from the start, there was only 3 teams. 2 teams in particular vying for the glory. Technomedics and Access Motors done a superb job
Now they are not too worried about overtaking the other. Now Technomedics seems to have narrowed the gap between the first and second place finisher. There you go. There could be a strategy behind the race. Super Singha having a look at who's coming behind and not trying to finish things off in a hurry. විශේෂයෙන් සුබසිංහ සහ ශලීන් දෙදෙනාම නිවරදිව මූලධර්ම නැත්නම් බේසික්ස් ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා. මේ පවතින තත්ත්වයේ යටතේ විශේෂ යමක් කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අද තවත් පැය භාගයකට නැත්නම් විනාඩි 33ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ විනාඩි 33 යනු විශේෂයෙන් වට ප්‍රමාණයෙන් ගත්තට පස්සේ වට 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන්ම ධාවනය කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වටයකට අඩු පරතරය පිළිබඳව සිතනවාට වඩා ඔවුන් මේ පවත්වාගෙන යන තත්ත්වයේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳවයි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම අවධානය යොමු කර තිබෙන්නේ. It's been a clean race during this dying minutes of this race. No one wants to jeopardize the chances of winning the race or jeopardizing the chances of finishing the race. All the racers still in the race. 10 of them, even though 20 laps behind, Turquoise are racing. They are still competing. Very, very good to see. And St. Thomas's were in a position, they were in a 4th position now, gone down to 8th. Starting to wonder if they have a chance of coming up. Skylar Sidders in the 4th position, ECU Racing in 3rd position, Technomedics and Axis. This being the story right throughout the race. 6-hour Endurance Championship 2025. Live pictures coming your way courtesy of AdSart on a Sports Ads YouTube channel, POTV Pure Sport channel 150, and on all the social media platforms belongs to SpeedBay, YouTube, FB. Very well organized and very well conducted. What a fantastic day of racing. I mean, we just about had everything relating to kart racing. I mean, just about all the drivers well disciplined. There are no incidents, no accidents, apart from few racers going out of the track on maybe 2-3 occasions during the first phase, KT 100 races. Still 10 racers still competing, even though the pace has gone down drastically. They're not worried too much. Just about each and every one of them are very steadily moving ahead. We got 30 more minutes remaining, 387 laps done. තමක මතු කරපු කාරණා විශේෂයෙන්ම සමස්තයක් ලෙස අද තරඟ දෙස බලද්දී තෙතපරිත ධාවන පතයක් තුල අපිට තරඟ ආරම්භ කරන්න සිදු වුණේ. ඒ වගේම මේ අවසන් භාගයේ ගෙවෙන්නේ එවැනිම තත්වයක් උඩ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ යෝන් ක්‍රීඩකින් සිළුම දෙනා විනයගරුකව සහ විශේෂයෙන්ම අනිකුත් ක්‍රීඩකින්ට කිසිදු අපහසුතාවයකට ලක් නොවන පරිදි ඒ වගේම තමන්ගේ ආරක්ෂාව ඉතාමත් ඉහළින් සලසාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් යහපත් තත්වයක්. මන්ද මේ වයස් කාණ්ඩයන් හි සිටින ක්‍රීඩකින් විශේෂයෙන් තරමක් කලබලකාරී. නමුත් ඔවුන් මේ කලබල විය යුතු ක්‍රීඩාව තුලත් ධාවන පතය තුල උපරිම විනය ආරක්ෂා කරමින් තරඟ කළා. ඒ ඉතාමත් යහපත් තත්වයක් බව අප විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. කෙසේ වෙතත් මෙන්න තප්පර 13 දක්වා පරතරය අඩු කර ගන්නවා දැන් රුසර් සුබත් ඩිමාල් සුබසිංහ ඉදිරියේදී. නමුත් සැනින් වටයක් බවට පත් කර ගන්නට යටිත් වතාවක් විශේෂයෙන්ම ඩිමාල් සුබසිංහ සමත් වෙනවා. මේ පරතරය අඩුවීම සහ වැඩිවීම සමගයි තරගයේ ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් තවත් හරියටම විනාඩි 39යි තත්පර 35ක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ අපිට තරගය සඳහා. 29 minutes remaining.
We are reaching the final pace of the 6-hour Endurance Championship 2025. Live pictures coming your way from SpeedBay premises, Bandaragama. The best karting track in the country for sure, and the best karting track in Southeast Asia. There will be international racers on the same track. I'm hoping within the course of the year 2025. And as Tony mentioned, August they have scheduled the next endurance race, third round of IMA series. SpeedBay Endurance Championship, third round. And we've seen how excited all the youngsters. I mean, we have 10 teams, just about 40, maybe less than competitors. Most of them, just about 80 to 75 of them under the age of 20. Which goes to tell you, these youngsters started off karting. And during a discussion with Thiago, I mean, he mentioned, Tony asked him about what's the message for youngsters, and he said, start off karting when you're young. I mean, he was under 10 years of age. The message for all the youngsters, start early, and that will provide you ample time to develop your skills as a racer. And this place is ready to provide all the facilities. Wonderful track, wonderful people, wonderful company. David Pieris Racing and Leisure Private Limited. Oh, what a sight. Bird's eye view up above the skies. Racers still moving ahead. They have 26 more minutes remaining. It's been an exhilarating day of racing. And this is the final pace. 6-hour Endurance Championship 2025. Dimal Subasinghe is in the lead representing Access Motors. Rosara Subat is in the second position representing Technomedics. Very steadily moving forward. ආසෙ සිට ලැබෙන සුඳුරු දසුන් පැහැදිලි ස්පීඩ්වේ දහවන පතය අතිශය සුන්දර පරිසරයක පිහිටා තිබෙන සුඳුරුතම ස්ථානයක්. ඒ අතරතුර දැන් රුසර සුබත් සමත් වෙනවා තත්පර 10 දක්වා තමන් සහ ඉදිරියෙන් සිටින දිවාල් සුබසිංහ අතර පරතරය අඩු කර ගන්නට බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙවිද මේ තත්පර 10ක වාසිය නැතම් පරතරය තවදුරටත් අඩු කර ගන්නට. එසේ වුවහොත් අවසන් විනාඩි කිහිපයේදී අතිශය උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වේවි. නමුත් ඔහු ආසන්නයට පැමිණෙන විටම දිමාල් සුබසිංහ යාලිත් සමත් වෙනවා ආය වටයක් දක්වා ඉදිරියට රැගෙන යන්නට. මෙන්න තත්පර 10ක පරතරයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර. බලමු මේ තවදුරටත් අඩු කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් මේ අවසන් විනාඩි 25 තුළ අතිශය තීරණාත්මක තරගයක් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. දිමාල් සුබසිංහ තවමත් ඉදිරියෙන් ඇක්සස් කණ්ඩායමයි ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. දිමාල් සුබසිංහ, ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි ඔවුන්ගේ ධාවන ක්‍රීඩකයින්. රුචිර පීරිස්, නවීන් කරුණාතිලක ඔවුන්ගේ තාක්ෂණ ක්‍රීඩාරින් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම අම්ජාද් ඉෆ්තිකා
කළමනාකාරවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් සමස්ත තරගය තුළ වැඩි බර ඔවුන් රැකගෙන ක්‍රීඩා කළා. නමුත් දැන් පරතරය තත්පර 9 දක්වා අඩු කරගන්නට රුසිර සුබත් සමත් වී තිබෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඔහු ක්‍රමයෙන් කාටත් නොදෙනසේ ක්‍රමයෙන් තරගයේ පරතරය අඩු කර ගනිමින් අභියෝගයක් එල්ල කරමින් සිටින බව කිය යුතුයි. ඇක්සස් ක්‍රීඩකයා දිමාල් සුබසිංහට අපි බලමු ඉදිරි විනාඩි 23ක කාලය තුල සිදුවිය හැකි සුවිශේෂ සිදුවීමක් තිබේ නම් අපට අනුමාන කරන්නට පුළුවන්. ඒ රුසිර සුබත් සහ දිමාල් සුබසිංහ අතර මේ තරගය වඩාත් උණුසුම් වීම. You know, right throughout the race we had ups and downs, but not when it comes to top two finishes, top two places. Remain constant. Amazing. Fantastic strategy, well executed plan, and terrific races. Dhimal Subasinghe to finish up the duties, Sakit Gunasekara and Sheshan Gunasekara. Fantastic unit, ably supported by their manager Amjad Iftikhar. Two mechanics. Credit should also go to these two gentlemen, Ruchira Pereira and Naveen Karunatilaka. And also for Technomedics, Arshad Iftikhar, the manager, Jetli Shaleen, Rosara Subat, Kavishka Giganage, two mechanics, Heshan Talpavila and Tarindu Rajapaksha. What a fine team. Both the teams. Consistency, that's the name of the game. That's why they are still maintaining the same speed, same gap between two teams. Now it has reduced to 9 seconds. I'm starting to wonder if just 22 minutes remaining are we in for a surprise. Whichever the case, both the teams done superbly well. දිමාල් සුබසිංහ අංක 5න් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි තවමත් තරමුණු රැකගෙන සිටින්නේ. ඔහුට වඩා තත්පර 9.1ක පසුපසක් තමයි තිබෙන්නේ, නැත්නම් පරතරයක් තමයි තිබෙන්නේ දෙවන්නා ලෙස එන රුසර සුබත්. සුබත් විශේෂයෙන්ම වටයක සිට මේ පරතරය අඩු කරගනිමින් එන්නේ. අපි දැක්කා වටයක සිට තත්පර 20කට අඩු කරගන්නවා 19 18 12 10 දැන් තත්පර 9.0 ගණනකට ඔහු අඩු කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න තත්පර 8 දක්වා ඒ තවදුරටත් අඩු කරගන්නට සමත් වෙනවා මේ වෙනකොට රුසිර සුබත්. Wouldn't be a bad idea for Dhimal Subasinghe to speed things up a little bit. He's been moving along, ambling across the track very gently, not pressing the accelerator. Oh, lovely view. It's been a day of exhilarating racing and we've enjoyed every moment of it, and we are hoping those who are joining us through this wonderful live coverage brought to you by Adzard was available on all the social media platforms, SpeedBay, and on pay TV platforms, SLT Mobidel, Pure TV, Pure Sports, channel 150, also on Sports at YouTube channel. Fantastic live coverage, reaching wider audience, and these racers, they delivered. Outstanding day of racing, skillful, tactical, fantastic racing. That's all about 6-hour endurance championship as well as K100 Yamaha series races. තවමත් අතිශය උණුසුම් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. ඇක්සස් ක්‍රීඩකයා දිමාල් සුබසිංහ තවමත් ඉදිරියෙන් ඔහුට තත්පර 9.4ක් පසුපසින් ඉන්නවා රුසර සුබත්. ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තවමත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ.
දෙවන ක්‍රීඩකයා සහ තුන්වන ක්‍රීඩකයා අතර වට 7ක පරතරයක් තිබෙනවා. තුන්වැන්න සහ සිව්වැන්න අතර තවත් වටයක පරතරයක්. ඒ අනුව උන් කිසිවෙකුට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට හැකි මට්ටමක නොවේ සිටින්නේ ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. දිමාල් සුබසිංහ සහ රුසර සුබත්ත. Can you remember I mentioned right at the beginning of the race, this race should go beyond 400 lapses. Now we have reached that mark, but on better conditions, far better overhead conditions, the racers completed just about 512 lapses, which was the number I'm looking at. And today, with a heavy downpour and change in strategies, slow start, slow finish, I mean 402 lapses, 2 laps, very, very impressive. ඔවුන් සමග මේ වට 402ම අපත් ගමන් කළා. Pretty much exhilarating experience. Yes, Damika, I think you are very correct about it. But probably this would have gone up to about 430 or 40 if the conditions remained the same as was in the afternoon. Then the speed would have been much higher. Absolutely. And greater. So anyway, this is what the nature has done and kept the momentum a little lying low. All in all, everybody will be happy with the results. And we as officials here in one section also, we enjoyed and had fun. Always good to hear. I mean, there's nothing like, you know, keeping records about number of lapses. Condition varies. The drivers, they are varying. And today, immediately after heavy downpour, right before the start of the race, and race started very, very slow pace, I'm starting to imagine, will this race go beyond 404 laps? But the racers midway through speeding up, and unfortunately just about 45 to hour left. Very sharp, heavy downpour made the track wet once again and immediately made the racers a little apprehensive. There you see the leader, card number 5, Bimal Subasinghe, approaching the final passage. There's 16 more minutes remaining. 405 laps was done. Axis started in the lead and they are still in the lead. Consistent racing. This is what 6-hour endurance championship races are about. 10 teams started off, 10 teams still contesting as we are reaching the final 15 minutes of this race. Dinal Subasinghe representing Access Motors, Spark Racing team in the lead, not by much, just by 7.2 seconds. In second position, Technomedics Rosara Subak. Stellar performance. Done an outstanding job together with his teammates Jeffrey Charlene and Kavishka Giganage. As far as Access Motors are concerned, the heavy workload done by Shashank Gunasekara. What a fantastic racer. He performed outstandingly well during the early stages in the sprint section of this fantastic day of racing, and is ably supported by
Shakti Gunasekara, and to put the finishing touches, Vinal Subasinghe. Now marching his way through. I'm sensing, they are just probably heading for a very brisk finish. The gap still 1 lap. There you go. The man in second position, Rosara Subat. Ten fantastic teams: Vascon Mesh, Cartman, Ironhide Racing, Skylar Silas, the leaders, Access Motors, Technomedics, ECU Racing, Turquesa Racing, St. Thomas College, Chintmora Racing, all of them still in the race. It's itself very pleasing for all the fans. There were moments where ECU Racing occupying the third position in the race for a fair distance, about 10, maybe 25 lapses. Other than that, it's pretty much, they are still maintaining the third position, ECU Racing, and I was about to tell that they were in a second position for a brief period. Other than that, the top 2 places right throughout the race belong to Access Motors and Technomedics, which is the interesting feature of this 6-hour Endurance Championship 2025. Rest of the teams done their best, but they were no match. Access කණ්ඩායම සහ Technomedics කණ්ඩායම අතර තරගයක් බවටයි මේ පැහැයක ශක්තිතා මෙනබැලීමේ ශූරතා තරගය විශේෂයෙන්ම පත්වී තිබෙන්නේ. මේ අංක 10 රුසර සුබත් ඔහු තමයි දෙවන ස්ථානයේ තවමත් පසුවන්නේ. ඔහුට වඩා තප්පර 6කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා දිමාල් සුබසිංහ. Access Motors කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අංක 5 ධර්මයෙන් ක්‍රීඩා කරන. අපි බලමු ඔවුන් දෙදෙනා අතර මේ තරගයට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. තවත් හරියටම විනාඩි 11යි තත්පර 55ක කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරගයේ ඉදිරියට පැවැත්වීම සඳහා. ඉතාමත් අපූර්ව තරගයක් මේ දෙදෙනා අතර, නැත්නම් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තරග ආරම්භයේදී නිර්මාණය වුණා. එය දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම පවත්වාගෙන එනවා. අපි බලමු තරග අවසානයේදී කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. තවමත් Access කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින. In comparison to the way they came out of the pit after a heavy downpour just about 45 minutes back, now it seems like infusion of little bit of speed, given with a bit of emphasis on pressing the accelerator. This young man, Rosara Subat in particular, there's a 1 lap gap right before they are coming out of the pit area after that heavy rain. But now, Access Motors, he seems to be speeding up, realizing that the challenger is moving along really, really fast. In the 2, applying a little bit of speed, and once again the lead. 6+ minutes. Very, very interesting race. We've been intrigued right throughout the race. Kept looking at their strategies, kept looking at how many seconds they spend inside the pit area and changes of their drivers. We almost forget to look at the rest of the teams. But that has been the story with just 10 minutes remaining. What a fantastic race. True test of skills, true test of endurance, and true test of teamwork. Still indecisive in my book. As they say, it ain't over until the checkered flag is waved. Vinal Subasinghe. That's the racer for Cartman. He's in the 7th position.
That's St. Thomas's College. They are in 8th position. Ironhide Racing expected a better performance, but performance today wasn't good enough for a podium finish. Kevan Samarajiva is in the 4th position. Savi representing ECU Racing. Not in real hurry. I mean, can we expect a bit of a, sprint towards the finish? I mean, can be only winner because it can be only winner. I mean, between two racers, that's Access Motors and Technomedics, because the gap between ECU Racing and Access Motors more than 7 lapses. රිනාල් සුපසිංහ සහ රුසල සුබත් අතර තරගයක් ලෙස අපිට එකාන්තයකින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් Access Motors කණ්ඩායම සහ Technomedics කණ්ඩායම අතර තරගයක් ලෙසත් මේ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තවමත් තත්පර 5ක තමයි වෙනස තිබෙන්නේ. තත්පර 5-6 අතර දෝලණය වෙමින් යන්නේ. තවත් විනාඩි 7යි තත්පර 55ක කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරගය නිමා කිරීම සඳහා. මේ අතරතුර සිදුවිය හැකි යමක් වේ නම් ඒ යලිත් වතාවක් අපිට කියන්නට තිබෙන්නේ දෙමාල් සුබසිංහ සහ රුසර සුබත් අතර පැවතින තරගය තමයි. අනිකුත් සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැන් මේ පවතින තත්ත්වයේ අර්ථයේ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ සිතන්නට නොහැකි දුරක සිටින්නේ. ඒ නිසා තවමත් Access Motors කණ්ඩායම සහ Technomedics කණ්ඩායම අතර තරගය ක්‍රියාත්මකයි. Unless of course the race director got something else to say, the observers, the control room, they do the final adjudication based on deduction of points after doing the additional times. I mean, still indecisive, but based on the standings on our screen. Oh, very, very interesting scenario. Rosara Subak got into the lead. Very, very interesting. We were hoping for a very exciting finish. Looks like we are getting one. රුසර සුබත් දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්න බවක් පේන තිබෙන්නේ යලිත් වතාවක් දිමාල් සුබසිංහ ඉදිරිය හිමි කර ගන්නවා. අංක 5 ධර්මින් ඔබ දැක්කේ ඔහු තරඟ කරන ආකාරය. යලිත් වතාවක් ඒ තත්පර කීපයක වෙනස මගහරවා ගනිමින් රුසර සුබත් අවස්ථාව තිබෙනවා පෙරමුණ ගන්න. මෙන්න ඔහු යලිත් වතාවක් පෙරමුණට එනවා. ඉතාමත් අපූර්ව තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. I mean, it all based on how the transponder records their placings. Technomedics is on top. Access Motors in the 2nd position, still indecisive. What a finish it will be. 417 laps is done. Just under 6 minutes remaining. මෙන්න අංක 5 රිමාල් සුබසිංහ ඔහු තමයි යලිත් පෙරමුණ ගන්නේ. That's the race leader. That's Rosara Subak. මේ දෙදෙනා අතර තත්පර කීපයකින් එහා මෙහා වෙමින් තිබෙන්නේ පළමු සහ දෙවන ස්ථාන. අපි බලමු තරග අවසානයේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී කවුද ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ තත්ත්වයේ යටතේ රුසර සුබත් තමයි ඉදිරිය දැන් හිමි කරගෙන සිටින්නේ. දිමාල් සුබසිංහ ඉන්නේ දෙවන තැන. නමුත් ඔවුන් අතර මැනිය හැකි පරතරයක් නැහැ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉතාමත් ආසන්නයෙන් තරඟ කරමින් ඉන්නේ. I think we better wait till the race ended and till the final confirmation. It's been that close. We've been talking about two teams extensively because no other team had anything worth to mention other than ECU Racing from time to time getting things closer. Access once again is in front with a lead of 5+ seconds. Interesting call. අවසන් විනාඩි 4ක කාලය තුළ අපි ඉන්නේ. විනාඩි 4කුත් තත්පර 30ක ආසන්න කාලයක් තමයි අපිට ඉතුරුව තිබෙන්නේ.
very intriguing race. We just about looked at all the possible factors determining the outcome of this race. Time inside the pit, additional times, and change of drivers, just about observable, just about everything observable, and we even from time to time made connection with the officials to confirm things. And finally, what a fantastic race between two fantastic teams. Less than 4 minutes remaining, 6 hours of racing. What a fantastic day it was. I mean, thing most impressive about all the 10 teams, they are comprising very, very young drivers. The future of motor racing. Most of them still school children, but already so much of experience. I mean, they've already completed at least a couple of endurance races and getting ready for more races which will be held in the future. Because to tell about their enthusiasm, passion and commitment. විමාන සුබසිංහ තාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ ඔබ දකින්න ඔහු පසුපසින් යන රුසර සුබත් බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද මේ අවසන් විනාඩි 2.5 පමණ කාලය තුල කිසියම් ආකාරයක පෙරලියක් කරන්නට. මෙන්න අංක 5 විමාල් සුබසිංහ ඔහුට ආසන්නයේමයි එන්නේ. මෙන්න අංක 10 දරන ක්‍රීඩකයා ඒ තමයි රුසර සුබත්. ini Rusira. I mean, we got to give credit to Vimal Supersingh as well. He entered the circuit to do the finishing touches, spending all the time inside the pit area, never gotten into the track, which is very challenging. And as he enters, he encounters adverse track condition, wet, rain pouring down. He maintained his balance, nothing rash, nothing out of the ordinary, just about maintaining constant, steady speed and almost done enough. What's on our screen could be deceiving. The final decision has to be made by the race director. So after the race, you will get the confirmation as to who will end up at the top position. But in our book, based on our observation, it looks like Access Motors and Vimal Supersingh heading for a victory. අවසන් තරඟ වටය හෝ තරඟ වට දෙක බවට පත්වේවි මේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන තරඟ වටය. තාමත් ආසන්නයේ ඉන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. මේ ඉන්නේ දිමාල් සුබසිංහ. ඔබට තවත් ඉතාමත් ස්වල්ප මොහොතකින් රූප රාමුවට ඇතුළත් වේවි අංක 10 ක්‍රීඩකයා. ඒ තමයි රුසිර සුබත්. මෙන්න රුසිර Just about all the other racers became spectators, well-wishers for those two fantastic teams, Rusara Subat and Vimal Supersingh, to do the finishing touches. Final 15 seconds. 12 and under 10 seconds remaining after 6 hours of racing. බොහෝ විට අවසාන තරඟ වටේ බවට පත්වේවි මේ තරඟ වටේ. It's kept getting interesting. I mean, the lead exchanges from time to time, Econometics in front, and next second,
Access Motors is in front. Had he done enough? Rosario Subat. We'll find that out. It's not gonna take long. දැන් තරගය නිමාවට පත් වුණු බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අප පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කර පරිදි එය බොහෝ විට ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයක් බවට පත්වේවි. නමුත් සමස්ත තරගය තුළ ඔබ කලින් සඳහන් කළා වගේම ක්‍රීඩකින්ගේ හැසිරීම, ක්‍රීඩකින්ගේ ධාවනය, ඒ වගේම නීති රීති උල්ලංඝනය කිරීම, ඒවට යම් හේකින් ලකුණු අඩුවීමක්, ලකුණු අඩුවීම යනු කාලයෙන් අඩුවීමක් එවැනි සිද්ධියක් නොවන්නට බොහෝ විට ඇක්සස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා වන්නට පුළුවන්. That marks the end. Looks like, based on that gesture, that celebration, looks like Access backed the race, but we are still unsure. We'll have to wait till the official confirmation, which will be on your screen in a moment. Just about every car is inside the pitch area. The race is concluded. These are the highlights coming your way. Fantastic day of racing. I mean, this 6i Endurance Championship has been a tough one. Due to few reasons, it's been challenging to start with, let alone the adverse weather conditions, but the race has done outstandingly well. They have changed their tactics from time to time. Heavy rains to start off the race, thereafter rain receded, racers speed up, and those are the highlights inside the pitch arena. Very, very enthusiastically ready to start off the race. Very busy area, the pitch. Heavy rain to start the race. There were quite a few contenders during the early stages. Shashan Gunasekara got the early lead, and steadily but surely moved ahead just like that. And right throughout the race, he was very, very closely followed by Rosario Subat. I mean, two fantastic racers. I mean, standout performers during the race. ඔබට මේ විශේෂ අවස්ථාවන් අතරතුර පැහැදිලිව නරඹන්නට පුළුවන් තරගය ආරම්භ කළ ආලෝක තත්ත්වය, ඒ වගේම කාලගුණ තත්ත්වය සහ ක්‍රීඩකින්ගේ තත්ත්වයන් ඉන් අනතුරුව ඒ සමග වෙනස් වෙමින් තරගයේ රිද්මේ ඉදිරියට යන ආකාරය මේ මොහොත වන විට හොඳටම වියලුණු පැහැදිලි ධාවන පතයක් තුර තරඟ කිරීමට ක්‍රීඩකින්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ධාවනය කරන්නා වූ ඉසව්ව තුළ ඉතාමත් හොඳින් විරුණු තත්ත්වයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න විදුලි ආලෝකයේ ක්‍රමයෙන් දැල් වෙනවා. ඒ වන විට හොඳින්ම විරුණු ධාවන පතයක් තමයි ඔවුන්ට තරඟ කරන්නට තිබෙන්නේ. This is exactly the stage where just about every racer very hardly pressing on the accelerator, speeding up, and after the rain, heavy downpour, just a few seconds, less than a couple of minutes, but volume was too heavy. The track was completely underwater. There was a momentary stop. Thereafter, racers came out. After that, very cautiously moved ahead and complete the race. And we are just about to give you the official confirmation about the standings.
there was a clear strategy. It's about not doing anything silly and moving out of the track and getting out of the race and compromising the chances of winning the race. And I thought Super Singer as well as Subat done a fantastic job on that count. They knew, Subat in particular perhaps knew his chances of overcoming his opponent who's in the lead under prevailing conditions proven very, very tough. And you just witnessed the fantastic highlight package that marks the end of the 6-hour endurance championship, and we will now heading for a small commercial break. After that, grand award ceremony awaits. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගිහිනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්ය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු Rewind කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලාගන්න Pure TV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside.
bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරට ගිහින් නැතු ලාව බඩු ගත්තාම වෙනවා. දුරට ගිහින් නැතු වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Welcome to PO Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක්. පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අන්දෝකර වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතෝ සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්.
අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල්පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙයිදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලාගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා පාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ අවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දොකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැදුලේ බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ.
කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. That man, Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. යන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබීදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආයේ බලාගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරට ගිහින් නැතු ලාව බඩු ගත්තාම මොහොම වෙනවා. දුරට ගිහින් නැතු වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to PO Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world.
world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල් බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දුකන වැරගෙල්ලකම පහලක් පැදුලේ බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග Pure TV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලාගන්න Pure TV,
the best on-demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens, always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම මොම් වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා පාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක්. පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දොකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on-demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD.
wonder ekka be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්යය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලාගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම මොහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහමාරින්ද.
ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතුන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අන්දෝකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා.
මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery. SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබේදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලාගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා මාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතන ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ නවතින්න? මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world. That's
that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක් බර්ල්බේ බණ්ඩාරගම ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දුකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැහැදිලිව බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග POTV, the best on demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Wonder Ekka, be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගන්න කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලාගන්න POTV,
the best on-demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens. Always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase. The best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව ලාව බඩු ගත්තාම ඔහොම වෙනවා. දුරදිග හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු නිසා අපිට වෙන්නේ මහා පාරින්ද. ජපන් තාක්ෂණයෙන් කල්පවතින ලෙස ගොඩනගා ඇති බැටරිය. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. කොහෙද යන්නේ? අවතින්න. මම දුරදිග කල්පනා කරලා තීරණයක් ගත්තා. බයි. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. Welcome to PO Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, PO Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with PO Sports 2 on POTV. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Never been perfect, I'm not a god, but I'm a GOAT. I've been the greatest whenever I spoke. Looking around and they doing the most. Whatever I touch, I turn it to gold. Tell them there's levels to be in the game. They wanna compete, but they not. දවසම පිනවන වෙනම ලෝකයක්. පර්ල්බේ බණ්ඩාරගම. ඩේවිඩ් පීරිස් සමුව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ ආයතනයකි. අම්දොකට වැරගෙල්ලකම පහලක් පැදුලේ බලාගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතෝ සමග POTV, the best on-demand entertainment. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD.
the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at SpeedBay Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber. Speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්වටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්වට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. Bringing you Japanese technology that's built to last. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. People who think ahead. Beyond today's battery, SD. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. අන්න කාර්ය ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. අප මෙතෙක් අසා ඇති සිංහබාහු කතාවට සිනමාරූපී නව අර්ථකථනයක්. සිංහබාහු රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලාගන්න POTV, the best on demand entertainment. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens always. See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. Bringing you Japanese technology that's built to last. As a racer, I have to think ahead and always pay attention to everything. Built with the highest standard in Japanese technology, ensuring it's long-lasting. Providing care even after purchase, the best battery for me is SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery. Second runner-up race to Tiago Pereira.
First runner-up in race 2 is Ryan Gunawardana. Second runner-up race 1, Shakti Gunasekara. Samita, I think, is difficult and running a race going back and forth from left to right. First runner-up is race 1, Shian Arambewatta. Shian Arambewatta. Second runner-up race 2, once again, is Shian Arambewatta. Sound of applause is gradually decreasing. Pulam Bahalada. We all need to give a much more bigger applause for all these winners, please. They have done very hard and working very hard from morning. First runner-up in race 2 is Shakti Gunasekara. Thank you, Samita. Now may I call upon Mr. Gong Shi Chao, Engineer ST Battery, to give away the next set of awards. Yamaha KT 100, 120 kgs. Winner race 1 is Kavin Rajapaksha. Well, Mr. Gong Shio, you need to wait there. Kavin, you also be there. You don't need to get up again. First runner-up is once again Kavin Rajapaksha. Yeah, you can, please. The same person. The Chinese, they don't believe in giving one, they always give two. Champion Kavin Rajapaksha, gift vouchers from Silas Zealous and Pearl Bay.
Yamaha KT 100 140 kgs. It's a participation certificate. Can we have Adam Junaid, please? Second runner-up, race 1, Kevan Samarajiva. First runner-up, race 1 is Rahel Abhiratna. First runner-up, and the winner in race 1 is Adam Junaid. Second runner-up, race 2 is Kevan Samarajiva. And first runner-up, race 2 is Rahel Abhiratna. And the champion is Rahel Abhiratna. Gift vouchers from Zela Azelas and Pearl Bay. Well, thank you, Mr. Gong Chi Chao, engineer SD Battery. Thank you, Mr. Mithila. Well, can we kindly have Mr. Ryan Gray, race director, to give away the next set of awards? Ryan Gray. Ryan Gray, the race director, can we have you over here, please, to give away the next set of awards? So many things up. 10th place goes out to Tokeza Racing. 10th place. These are for the teams. 10th place to Tokeza Racing. Not there. 9th place goes out to Chint Mora Racing. Chint Mora Racing.
Eighth place goes out to St. Thomas's College. Congratulations and thank you, Ryan. Thank you. May I kindly call upon Kalinga Samaravira, clerk of the course, Kalinga Samaravira, to give away the next set of awards. Kalinga Samaravira. Seventh place goes out to Cartman. Sixth place goes out to Maction Mesh. Sixth place goes out to Maction Mesh. Maction Mesh, no one is there. Fifth place goes out to Ironhide Racing. Ironhide Racing. Thank you, Kalinga. Can we kindly have Mr. Mithila Ratnayaka, Chief Executive Officer, Director, SD Batteries. Fourth place goes out to Sila Sellers Racing. Second runner-up, Chinese Dragon gift vouchers and Pearl Bay gift vouchers to ECU Racing.
Guys, you all need to hurry up. Many more lined up. Tiago, any plans of getting down? Any plans of coming down? No, not necessarily. You all can go back to your places. Thank you. Thank you, Mr. Mithila Ratnayaka. Now may I kindly call upon Mr. Erath Karunaratna, Director ACBT. Mr. Erath Karunaratna, Director ACBT. Well, I think there was a error. You all need to get down the team back because I think this is the information that I got right now. So all the teams need to be there for the official photograph. First runner-up goes out to the first runner-up Chinese Dragon gift vouchers and Pearl Bay gift vouchers for Technomedic Sparks Racing. First place winner, Chinese Dragon gift vouchers and Pearl Bay gift vouchers. I think everybody knows who has done so well in the 6-hour endurance. Access Motors Spark Racing. Whilst the celebration continues, I would like to give a big thank to our valuable sponsors, Silas Zealous ST Battery, Wonder Bar by Elephant House, Red Bull, Max and Mesh, Pearl Bay and Chinese Dragon.
Well, a big thank you to all the drivers, their families, marshals, CMSC race officials, media team, community team, SpeedBay team, and spectators that were a part of the event today. And also a big thank you to all SpeedBay endurance competitors. A heartfelt thank you to all the competitors who battled it out over 6 hours of sheer hardcore racing, undeterred by the challenging weather conditions. Your determination and endurance were truly inspiring. Look forward in seeing you all again on the 30th August 2025 for round 3 of the SpeedBay racing. Well, before you all say goodbye, give a big hand to the organizers, SpeedBay and Ceylon Motorsports Club and SpeedBay. Give a big hand, please. The organizers of this event.